progressively end burning fossil fuels and ensure a just energy transition for all. Reform fisheries and scale sustainable aquaculture. Strengthen coastal resilience through natural-based solutions and conservation of critical ecosystems such as mangroves, dunes, seagrass, salt marshes, and coral reefs. Plan and manage coastal and ocean areas in a sustainable way, including areas beyond national jurisdiction. Align public and private finance with ocean regeneration. Support local leadership of indigenous people and local communities. Ultimately, we need to continue building a global blue mutirão for the ocean. All of the solutions exist today. We have the knowledge and we have the science. We have the technology and we have the tools. What is needed now is political will, investment, and implementation. Countries must integrate ocean measures, policies, and targets into national climate plans for mitigation and adaptation, and deliver them. Your leadership will decide how the science becomes action, from Belém to COP31 and beyond. COP30 can be a turning point. The ocean is being recognized where it belongs, at the center of a global climate policy for a resilient, net zero, nature-positive future. Let us use this moment to chart a path toward a world where ocean science and local knowledge guide decisions, where finance feeds natural-based climate solutions and livelihoods are protected. The ocean is people. The ocean is nature. Is our past, our present, and our future. It is no longer silent. It calls us to act. So let's act together now in a truly blue mutirão, because the ocean cannot wait and the planet will not wait. Thank you. Muito obrigada. Agradeço a importante mensagem transmitida pela representante da sociedade civil, senhora Marinês Scherer. E ouviremos agora o presidente da COP21, Laurent Fabius. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis venu à Belém avec un ami. Et cet ami est dans ma poche, mais j'ai pensé que vous seriez heureux de le revoir. C'est un petit marteau. Le marteau avec lequel, il y a 10 ans exactement, j'ai scellé l'accord de Paris qui nous rassemble tous aujourd'hui. Ce marteau, il est à la fois le symbole de la lutte nécessaire pour le climat et du multilatéralisme. Et ce qui était vrai il y a 10 ans à Paris est vrai aujourd'hui à Belém. Alors il y a des discussions parfois sur l'effet de l'accord de Paris. Je pense que les scientifiques ont dit des choses qui sont incontestables. En 2015, au moment de l'accord de Paris, la tendance qui devait être celle de l'élévation des températures à la fin du siècle était de 4 degrés ou plus. Et aujourd'hui, la tendance est au maximum de 2,8 degrés. On dira que c'est insuffisant, et j'y viendrai dans un instant. Mais entre 4 degrés et 2,8 degrés, il y a des millions et des millions de vies sauvées. Très concrètement, entre 4 degrés et 2,8 degrés, ça veut dire en moyenne 57 jours de canicule en plus
ou en moins, avec des conséquences énormes sur les populations à travers le monde. Alors bien sûr, il y a beaucoup de travail devant nous, à la fois dans le climat, sur les énergies fossiles, sur les énergies nouvelles, sur les financements, c'est évident. Mais je voudrais qu'on garde en tête cette idée simple. Paris-Belém, c'est une continuité. Nous nous sommes réunis avec mes collègues présidents de COP. Nous venons de différents continents, nous avons différentes expériences. Chaque COP a apporté quelque chose de supplémentaire. Mais nous sommes tombés d'accord sur le fait que cette COP de Belém devait mettre l'accent sur 3 points et sur 3 I. Et dans les 3 minutes qui me restent, je voudrais évoquer ces 3 I. Le premier I, c'est l'implémentation, la mise en œuvre. Nous n'attendons pas de cette COP de Belém des déclarations mirifiques sur de nouvelles initiatives qui pourraient être proposées et qui ne verraient jamais le jour. Nous attendons d'abord que les initiatives déjà prises soient concrétisées et précisées. Nous savons que ce sera le cas en particulier, et nous nous en réjouissons, en ce qui concerne la lutte contre la déforestation et la facilité pour les forêts primaires. Et c'est une excellente chose. Nous savons aussi, en tout cas nous l'espérons, qu'il y aura des initiatives nouvelles prises pour réduire les émissions de méthane. On parle toujours du CO2, le dioxyde de carbone. Mais vous savez tous, parce que vous êtes des experts, que le méthane représente 30% des gaz à effet de serre et qu'il est possible, sans que cela coûte énormément cher, en particulier en direction des industries pétrolières et gazières, que les émissions de méthane soient réduites, ce qui permettrait de gagner entre 0,3 degrés et 0,5 degrés. Bref, il y a toute une série de domaines dans lesquels nous voulons que les choses soient précisées et mises en œuvre. Je résumerai ma pensée sur ce point, notre pensée plutôt, en disant, faisant écho à un slogan qu'on a entendu ici ou là, et je m'exprime en anglais, le mot d'ordre à Belém, ça doit être « implement, baby, implement ». Implement, baby, implement. Le deuxième I, c'est tout simplement l'inclusion. Vous êtes des chefs d'État et de gouvernement et vous engagez vos différents pays et c'est essentiel. Et par rapport, on en parlera certainement, aux contributions nationales que chaque pays doit dégager, il y a encore des progrès à faire. Mais nous savons maintenant qu'au-delà des gouvernements, il est essentiel d'inclure dans l'action à la fois les représentants des villes, les représentants des gouverneurs et aussi, bien sûr, la population. Bref, qu'il y ait une inclusion qui s'étend bien sûr aux entreprises, parce que sans les entreprises, nous ne pouvons pas être efficaces et les entreprises savent que la vraie compétitivité, c'est de prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Inclusion, inclusion des populations autochtones, et c'est ce qui est fait ici à Belém par rapport aux populations de l'Amazonie. Inclusion par rapport à d'autres sujets. Qu'au moment de Paris, nous ne pensions pas aussi mêlés avec le climat. Je veux dire, la question de la protection des espèces, la question des océans, la question de la lutte contre les plastiques. Bref, le deuxième I, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est l'innovation. Il y aura des innovations dans cette COP de Belém. Et c'est une très bonne chose. Par exemple, sous la présidence d'André Delago,
l'agenda pour l'action va être revu pour faire en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de présenter des projets dont on ne sait jamais s'ils sont exécutés ou non, mais qu'on y voit très clair. Et puis, l'innovation qui consiste, par exemple, à prendre en compte l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans à Paris, personne, absolument personne, ne parlait de l'intelligence artificielle. Or, nous savons que les data centers nécessités par l'intelligence artificielle représenteront dans quelques années une consommation d'électricité aussi importante que toute l'Union européenne. Innovation, et je m'en félicite, parce que c'est la première fois dans une COP que les questions de justice, j'entends les juges, les questions de justice seront prises en compte au moment même où, il y a quelques mois, la Cour internationale de justice prenait une décision très importante sur l'accord de Paris. Respecter l'accord de Paris, ça n'est plus seulement une obligation morale, c'est désormais une obligation légale. Et puis, la lutte contre la désinformation, parce que, comme on l'a bien dit avant moi, il y a évidence à défendre la science. Bref, l'implémentation, l'inclusion, l'innovation doivent être au cœur de la conférence de Belém. Nous allons entendre dans quelques instants le président du Brésil, Lula. J'ai lu une déclaration de sa part disant « La COP30, ce sera la COP de la vérité ». Nous, les présidents de COP, nous sommes d'accord avec cette déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité aujourd'hui, s'agissant du climat, c'est un mélange de lucidité, parce que les temps sont difficiles, et en même temps d'espérance. Je souhaite, j'imagine avec vous tous, que la COP 30 de Belém soit une COP de lucidité et d'espérance. Merci. Convidamos a compor a mesa, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcumbre, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, e o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago. Ouviremos, neste momento, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres.
Excelências, Excellencies, agradeço ao Presidente Lula da Silva, ao Presidente da COP e ao Governo e ao povo do Brasil pela calorosa hospitalidade em Belém. Muito obrigado pela vossa liderança e firme compromisso com o multilateralismo no momento em que o nosso mundo está em jogo. Presidente Lula, you have called this the COP of truth. I could not agree more. And the hard truth is that we have failed to ensure we remain below 1.5 degrees. Science now tells us that the temporary overshoot between the 1.5 limit, starting at the latest in the early 2030s, is inevitable. We need a paradigm shift to limit this overshoot's magnitude and duration and quickly drive it down. Even a temporary average overshoot will have dramatic consequences. It could push ecosystems past irreversible tipping points, expose billions to unlivable conditions, and amplify threats to peace and security. Every fraction of a degree means more hunger, displacement, and loss, especially for those least responsible. This is moral failure and deadly negligence. Yes, the newly submitted nationally determined contributions represent progress, but they still fall short of what is needed. Even if fully implemented, they would put us on a pathway well above 2 degrees of global warming. Meanwhile, the climate crisis is accelerating. Record-breaking wildfires, deadly floods, superstorms, shattering lives, economies, and decades of progress. Last year, emissions reached another record high. And today, as we have seen, the World Meteorological Organization confirmed that the emissions continue to rise this year. Let us be clear, the 1.5 degrees limit is a red line for humanity. It must be kept within reach. And scientists also tell us that this is still possible. If we act now at speed and scale, we can make the overshoot as small, as short, and as safe as possible, and bring temperatures back below 1.5 degrees Celsius before century's end. Small, by peaking global emissions immediately, cutting them deeply this decade, accelerating the phase-out of fossil fuels, slashing methane, and safeguarding forests and oceans, nature's carbon sinks. Short, by reaching global net zero by 2050 and moving swiftly to sustain net negative emissions afterwards. And safe, by drastically increasing investments in adaptation and resilience and delivering early warnings for all by 2027. Excellencies, the United Nations will not give up on the 1.5 degrees goal. Because another truth is evident. We have never been better equipped to fight back. A clean energy revolution has taken hold. Solar and wind are now the cheapest sources of power and the fastest growing sources of electricity in history. Last year, almost all new power capacity came from renewables. The clean energy economy is creating jobs and driving development. It is reshaping geopolitics, delivering energy security and price stability. And it is connecting millions to clean and affordable energy for the first time. The economics have shifted. In 2024, investors poured $2 trillion into clean energy, 800 billion more than fossil fuels. Clean energy is winning in price, performance, and potential, offering the solutions to transform our economies and protect our populations. What is still missing is political courage. Fossil fuels still command vast subsidies, taxpayers' money. Too many corporations are making record profits from climate devastation, with billions spent on lobbying, deceiving the public, and obstructing progress.
and too many leaders remain captive to these entrenched interests. Too many countries are starved of the resources to adapt and locked out of the clean energy transition. And too many people are losing hope that their leaders will act. We need to move faster and move together. And this COP must ignite a decade of acceleration and delivery. First, countries must agree on a bold and credible response plan to close the NDC ambition gap to 1.5 degrees. Common but differentiated responsibilities must apply, but that should not be an excuse for any country not to assume its fair share. This means supercharging renewables, electrification, and energy efficiency, building modern grids and large-scale storage, halting and reversing deforestation by 2030, cutting methane emissions, and setting near-term 1.5 aligned coal phase-out schedules. I've consistently advocated against more coal plants or fossil fuel exploration and expansion. At COP28 in Dubai, countries committed to transition away from fossil fuels. No more greenwashing, no loopholes. We must turn that committing into action while supporting low and middle income developing countries that are highly dependent on fossil fuels. And we must also dismantle structural barriers and provide the conditions for developing countries to deliver and exceed their NDC commitments. Trade and investment policies must support climate ambition, not undermine it. Second, we must demonstrate a clear and credible path to reaching the $1.3 trillion a year in climate finance for developing countries by 2035, as agreed at COP29 in Baku. Developed countries must take the lead in mobilizing $300 billion annually, delivering affordable, predictable finance at the agreed scale. And all providers must show they will contribute to meeting the 300 billion and 1.3 trillion milestones. It's no longer time for negotiations. It's time for implementation, implementation, implementation. With independent tracking, faster disbursement, and terms that reflect climate vulnerability, including debt relief. And third, developing countries must leave Belém equipped with a climate justice package that delivers equity, dignity, and opportunity. That means the concrete plan to close the adaptation finance gap, ensuring that developed countries honor their pledge to provide $40 billion adaptation finance by the end of this year, and giving confidence that affordable adaptation finance will be scaled up beyond 2025 and delivered swiftly to the communities on the front lines. It also means placing justice at the heart of the transition, with concrete measures to support developing countries to navigate it, protecting workers, empowering communities, and creating new opportunities, and significant contributions and simplified access to the loss and damage fund. A just transition also means indigenous peoples leading the way. Their knowledge and full participation light the path to a livable planet. Excellencies, you can count on the United Nations. Through our climate promise, over 100 developing countries received support in the preparation of the new nationally determined contributions. I've directed the United Nations Development Programme to build on this architecture and work across the system to support developing countries during the implementation plan. The challenge is immense, but the choices are clear. No one can bargain with physics, but we can choose to lead or be led to ruin. Choose to make Belém the turning point, stand with science, stand for justice, stand for future generations, and I thank you. Agradecemos a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e neste momento ouviremos o presidente da República Federativa do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero cumprimentar o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso amigo Antônio Guterres. Quero cumprimentar o rei Carl XVI e a rainha Silva da Suécia, em nome de quem cumprimento o chefe de Estado e de Governo e os chefes de delegações presentes. Quero cumprimentar o presidente do Senado brasileiro, companheiro Davi Alcolumbre. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Hugo Mota. Quero cumprimentar o Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Quero cumprimentar o meu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio de quem cumprimento os ministros e as ministras de Estado que me acompanharam. Quero cumprimentar o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Quero cumprimentar o presidente da COP29, Mukhtar Babayev. E quero cumprimentar o parceiro nessa jornada, o amigo Helder Barbalho, governador do estado do Pará, e cumprimentar a minha querida esposa Janja. Passados mais de 30 anos da cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. São elas que diariamente conjugam em seus modos de vida a busca legítima por uma existência digna, com a missão vital de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus na temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados. Mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano
em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil. Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios do meio ambiente e de finanças, das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. Nos BRICS, reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologia. Esta cúpula de líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para 1,3 trilhão de dólares. Belém honrará os legados da COP28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapas do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Para avançar, será preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recurso. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão,
que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum. É o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Amigas e amigos, entre os povos indígenas e Yanomami que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Essa perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. Agradecemos a mensagem do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem do dia
prevê que cada chefe de Estado e de governo faça hoje uma intervenção de 5 minutos. Depois, passaremos aos representantes de organismos internacionais, que terão 3 minutos cada um. A lista de oradores foi organizada em ordem alfabética e de precedência, levando em conta também a agenda de cada delegação. E o primeiro país a se manifestar será o Chile, representado pelo presidente Gabriel Boric. Buenos días. Resulta difícil tomar la palabra en esta cumbre mundial después de el presidente Lula por el tremendo liderazgo que expele por todos sus poros y que nos convoca a muchos otros líderes en el mundo. Y es que sabemos que vivimos tiempos complejos que ponen a prueba nuestra capacidad de actuar colectivamente como líderes, como comunidad internacional, como humanidad. Lo que está en juego es quizás el desafío más importante para nuestra generación, que es sostener la vida en el planeta. Hace poco tuve la suerte, la alegría de ser padre. Mi hija tiene 4 meses de vida. Y cuando la veo en esos 4 inocentes meses, en esa mirada que está aprendiendo a sonreír, y me pregunto qué mundo le vamos a dejar a esta nueva generación, no puedo evitar sentir a la vez una preocupación y un tremendo sentido de responsabilidad. Porque tal como ha dicho Lula, tal como dijo Antonio Guterres, el momento es ahora. Y es que a una década de la adopción del Acuerdo de París, tenemos que reconocer que como humanidad no hemos estado a la altura del desafío histórico que supone la crisis climática. Pero una de las gracias de aquella noche de 2015, que bien nos traían a la memoria con ese martillo con el que se zanjaron sus conclusiones, es que aún hay esperanza, es que somos capaces de ponernos de acuerdo. Por eso, lejos de la resignación, lejos del pesimismo, estamos aquí hoy más que para redoblar nuestros compromisos o para comprometer nuevas metas, para ser claros en cómo vamos a cumplir las metas que hasta hoy nos hemos dado. Porque las consecuencias de no hacerlo son realmente catastróficas. Y permítanme ejemplificar con un punto que ha hecho patente la actual presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Si la temperatura sube en 2 grados, significa que más de 400 millones de personas van a tener inseguridad alimentaria. Si esto aumenta a 4 grados, 1.800 millones de personas van a padecer inseguridad alimentaria, o sea, hambre. Las consecuencias de no actuar, de no cumplir con nuestros propios compromisos, son la muerte de muchos, son el hambre de muchos, de personas de carne y hueso que deben conmovernos, que deben llamarnos a la acción. ¿Cuáles son las reflexiones que tenemos desde Chile? En primer lugar, es que para esto se requiere mucho liderazgo y un liderazgo que es complejo, porque quienes estamos en posiciones de poder se nos juzga generalmente por lo que hacemos y las cosas que transformamos, pero muy pocas veces se puede evaluar lo que logramos que no suceda. Y en este caso,
estamos dando una pelea existencial para evitar que suceda algo, que es el aumento de la temperatura en el planeta. Y eso no da réditos electorales, seguramente no consiga aplausos, pero es el liderazgo que más se requiere en estos momentos, es el liderazgo generoso, comprometido, que es capaz de cumplir con sus compromisos. Desde ese punto de vista, en primer lugar, decimos que la ciencia y la evidencia científica deben seguir estando en el centro de nuestras decisiones. Fue la ciencia la que recomendó una instancia multilateral como esta COP, y es la ciencia la que nos va guiando respecto a los caminos que tenemos que andar. Y eso es importante decirlo hoy día, aunque parezca obvio, porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Y debemos ser capaces de reivindicar el valor de la ciencia y de los hechos, porque podremos tener discusiones legítimas sobre cómo enfrentar los hechos, pero no podemos negarlos. Y en eso se requiere el liderazgo de la comunidad internacional. En segundo lugar, acogemos con entusiasmo y responsabilidad el llamado de Brasil a avanzar hacia una etapa de implementación, no más diagnóstico, implementación. Y les cuento humildemente que desde Chile lo estamos haciendo. Primero, somos uno de los 68 países que ha entregado dentro de los plazos comprometidos sus NDC. Además, hemos ido implementando diferentes políticas públicas que desde nuestra patria van cambiando también la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hace 10 años no teníamos ningún bus eléctrico y este año prácticamente el 60% de los buses que recorren nuestra capital son eléctricos. Santiago de Chile es la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo y estamos expandiendo esto también a regiones. Asimismo, en 10 años el porcentaje de generación eléctrica vía energías renovables subió de un 5 a un 35% y la proporción de carbón bajó del 40 al 11%. Chile es un país que no es de los grandes emisores a nivel global, pero sabemos que también tenemos que cumplir nuestra parte y estamos avanzando en esa dirección. Por eso los invitamos a sumarse a iniciativas que hoy promueve el gobierno de Brasil con el liderazgo del compañero Lula da Silva, como la Declaración de Belén sobre hambre, pobreza y acción climática centrada en las personas y el llamado a la acción para una gestión integrada de incendios a nivel global, un fenómeno que ha afectado de forma muy dura a nuestro territorio. Ahora, esta nueva etapa requiere también de más financiamiento y esta COP debe enviar señales políticas claras para que los países donantes, los grandes inversionistas y todos los actores de la arquitectura financiera internacional comprendan, y esto es importante, que no hay rentabilidad posible en un mundo que se sigue calentando. Las inversiones son a largo plazo y ese largo plazo va a dejar de existir si es que no tomamos acciones e implementación ahora. Más financiamiento climático hoy que no aumente la deuda de los países en desarrollo. En tercer lugar, no podemos olvidar las consecuencias que el cambio climático tiene en las poblaciones más vulnerables, principalmente en las mujeres, en los pueblos indígenas y en las comunidades locales que han debido enfrentar cargas ambientales desproporcionadas en nombre del progreso. Por ello, desde Chile promovemos que en esta COP se apruebe el nuevo Plan de Acción de Género, adoptado bajo la COP25, que insta a que nuestras políticas climáticas reconozcan que esta crisis afecta de forma diferente a mujeres y a niñas. Para terminar, los países en desarrollo que vivimos día a día esta desigualdad,
Señalamos que no basta con que esta transición sea acelerada, sino que también debe ser justa. Y los países que durante muchos años se beneficiaron de un desarrollo acelerado, contaminando de manera impune el planeta, hoy día tienen que ser más responsables que los otros. Esa transición justa se debe expresar en nuestras comunidades, también para que el multilateralismo tenga sentido en nuestras bases, le haga sentido en a quienes representamos. El desafío de la descarbonización, como el nuestro del sur global, está unida a la búsqueda de un desarrollo económico que conduzca a una mejor calidad de vida, a las mujeres, mejores calidades de empleo, mayor equidad territorial y un entorno sano y seguro en el que vivir. Esto no es solo una cuestión de justicia, es una forma de dar legitimidad a la acción, que es tan importante, en especial para nuestras democracias. Señor presidente, la COP30 en América Latina y el Caribe, en el corazón de la Amazonía, reserva de la humanidad, es una oportunidad para profundizar en nuestra misión con un llamado a la acción, con compromisos medibles de cómo vamos a implementar las metas que nosotros mismos como humanidad nos hemos dado. Muchísimas gracias. Obrigada pela manifestação. E chamamos agora o representante da China, o vice-primeiro-ministro Ding Xuexian.国家主席习近平的特别代表出席贝伦气候峰会。首先，我谨荣幸地转达习近平主席对巴西举办峰会的良好祝愿。习近平主席高度赞赏巴西作为 COP30 主席国，为积极推进全球气候治理做出的重要贡献，并预祝大会圆满成功。今年是巴黎协定达成10周年，全球气候治理进入关键阶段。中国落实2030年国家自主贡献已经取得显著成效。提前完成了风电、太阳能发电总装机容量和森林积蓄量等目标。9月24日，习主席在联合国气候变化峰会上郑重宣布，中国2035年国家自主贡献覆盖全经济范围，包括所有温室气体。首次提出绝对量减排目标，体现了中国的坚定决心和最大努力。前不久，中共20届四中全会审议通过了未来5年中国经济社会发展规划建议，其中对建设美丽中国作出重要部署。强调以碳达峰、碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。中国言必行，行必果。我们将加快建经济社会
发展全面绿色转型，积极稳妥推进和实现碳达峰，为应对气候变化做出更大的贡献。各位同事，当前人类站在新的十字路口，需要各方坚持真正的多边主义，加强团结协作，推动全球气候治理行稳致远。在此，我愿提3点建议。第一，把握正确方向。绿色低碳转型是时代潮流，我们要坚定信心，统筹保护环境、发展经济、创造就业、消除贫困等目标，协同推进民生改善和气候治理，促进高质量发展，更好地造福世界各国人民。第二，落实气候行动。应对气候变化，关键在于行动。我们要坚持共同但有区别的责任原则，全面有效落实联合国气候变化框架公约及其巴黎协定，在行动和实施中维护国际公平正义。发达国家应当落实率先减排义务，切实兑现出资承诺，并为发展中国家提供更多技术和能力建设支持。第三，深化开放合作。促进全球绿色低碳转型，需要良好的国际经贸合作环境。我们要加强绿色技术和产业国际协同，破除贸易壁垒，确保优质绿色产品自由流通，更好地满足全球可持续发展需要。中方愿同各方一道，坚持不懈推动绿色低碳发展，推动建设人与自然和谐共生的美丽世界。谢谢大家。Chamamos para a manifestação, nesse momento, o representante da Colômbia, o presidente Gustavo Petro. Yo le he pedido a mi equipo, presidente Lula, Antonio Guterres, secretario de nuestras Naciones Unidas, delegaciones de tantos países del mundo aquí presentes, le he pedido a mi equipo que sea más radical en la consecución de las metas de la vida, reconociendo antes que nada que estamos ante un fracaso. Las palabras tibias no se convierten sino en fetiches y fantasmas ante una realidad que tenemos que asumir tal cual. Después de 29 COPs, de discursos, muchos los he dado yo, y otras, estamos ante un fracaso. El fracaso se mide por la ciencia en términos de temperatura, de leyes de la termodinámica. Ese fracaso se debe, en primer lugar, al lobby de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en esta asamblea, en todas las COPs. Su deseo de ganancia de corto plazo, su codicia ha ido contra la vida, y eso es inmoral, inhumano. Y en cada nación, una vez se realizan las COPs, el mismo lobby en unas naciones más que en otras cobra
sus resultados. Y sus resultados son medibles. El número 1,5 grados centígrados que no queríamos alcanzar, se alcanzó. Nos acercamos a algo que ya no se llama crisis climática. Comenzamos hablando de cambio, pasamos a crisis y ahora nos acercamos a colapso climático, que significa punto de no retorno, es decir, muerte general de la existencia en el planeta. No es apocalipsis literario, es apocalipsis real. ¿Cuáles son los fetiches que nos están separando del objetivo simple de la vida? Que ni de derecha ni de izquierda es simplemente el objetivo común de la humanidad. Uno, la ausencia de los Estados Unidos aquí. El que el señor Donald Trump no venga. El que tenga una conducta, el personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dos, el que se lleve a Europa a invertir en más armas de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Ese es un error de Europa, si hace caso. No es un problema de defensa y seguridad. No es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo. Son sus nietos, señoras y señores presidentes y primeros ministros de Europa, los que están en riesgo, al igual que todos los hijos y las hijas del enorme, gran y civilizatorio pueblo europeo y de la humanidad entera. Es más enemigo la muerte sobre el hijo y el nieto que los peligros fetiches que desde las épocas napoleónicas y anteriores tienen sobre una Rusia que no es sino parte de Europa. Tres, amenazas de invasión por doquier. Perdemos tiempos. Invasión a Gaza y genocidio. Amenaza de invasión a Venezuela. Amenaza de invasión a Cuba. Amenaza de invasión a Colombia. El que les habla aquí ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico, cuando en mi vida personal y a riesgo de perderla he sido el primer paladín de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, aumentando como ningún gobierno en la historia mundial las incautaciones de cocaína, solo para silenciarme ante estos eventos y que me calle ante la realidad. Amenazas de invasión a Brasil, amenazas de invasión a México y, óiganlo bien, invasión real al Caribe colombiano. Los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe. Más casi 70 asesinatos que rompen el derecho internacional humanitario a través del principio de la proporcionalidad de la fuerza, es decir, son ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, cerca de esta región. Y sigue, políticas antiinmigratorias hechas al estilo de los nazis contra nuestros pueblos en Estados Unidos, contra los pueblos árabes y subsaharianos en Europa. Y sigue, ya
los mismos misiles que caen en el Caribe. Y estas políticas todas que producen a lo largo de estos 2 años desde Dubái, que perdemos el tiempo, que son fetiches, fantasmas, para ganar votos rápidos en los países del poder, los que emiten más CO2, y no hacer nada contra la crisis climática. Son excusas inventadas para abrazarse con el lobby petrolero, ganar un poco más de dinero y llevarnos más cerca al colapso climático. ¿Qué hacemos entonces? Indudablemente el objetivo no puede ser otro que en lo más rápido del tiempo, y es un cronómetro, es una carrera contra el reloj, construir una economía descarbonizada. Cero carbón, cero petróleo, cero gas. Economía descarbonizada es igual a construir una economía de la vida, la podemos llamar así, como Hinkelarmer en Costa Rica, de origen alemán, él la denominó. Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. Trump está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más. ¿Qué hacemos? El progresismo del que hago parte tiene que saber que la bandera es su vida. No hay un progresismo fósil, porque sería un progresismo falso. El progresismo mundial tiene que definir con claridad que su bandera es llevar la humanidad hacia la vida, y ese es el objetivo real de corto plazo que tenemos. Y tenemos aquí en América, de donde vengo, en cada parte se podría hacer un esfuerzo similar, una propuesta concreta con $500,000 en América Latina y el Caribe. Vengan del mundo árabe, vengan de China, vengan de Europa, los recibimos, vengan de los Estados Unidos, con $500,000, bon marché. Se puede lograr que lo que hoy es potencial se haga realidad. 1.400 gigas anuales de generación de energía limpia. Tenemos ese potencial que se puede volver realidad. Está en nuestro sol, en nuestros vientos, en nuestra agua. Está en los volcanes y en la geotermia. 1.400 gigas anuales, algo igual puede hacer África, mientras la matriz de generación de energía eléctrica de los Estados Unidos consume o genera 1.200 gigas al año, 70% energía fósil. Matemáticamente fácil. Si se invierten $500,000 millones aquí, limpiamos 100% la matriz energética de los Estados Unidos. Es decir, un paso fundamental en evitar que de la crisis pasemos al colapso climático y salvemos entonces la existencia en el planeta Tierra. Luego tenemos 2 vías, compañero Lula, que América del Sur, donde usted hace parte y donde yo hago parte y tantos otros aquí, dentro de América Latina podemos proponer en concreto. Necesitamos recursos, sí, ponemos también nuestros recursos para salvar esta selva. Esta selva es el tercer pilar climático del mundo,
como las columnas del antiguo Hércules, sostienen la vida en el planeta. Catedral y homenaje de la biodiversidad mundial. Si todo el piedemonte de los Andes, de donde nacen estos inmensos ríos, el más grande que llega en este mismo lugar, gigantesco mar de agua dulce a juntar con el gigantesco mar del océano Atlántico, produciendo el vapor que hace nacer esta exuberancia vegetal. Si salvamos la selva amazónica, y significa llegar hasta el... sont unanimes. Si nous échouons à limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré Celsius, les dommages deviendront irréversibles pour des vies humaines, pour des écosystèmes et pour nos économies respectives. La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. Les pays qui subissent déjà les chocs ont droit à la protection aujourd'hui, pas seulement à des promesses d'atténuation demain. Il en est de même de la mise en œuvre effective du mécanisme pertes et dommages et sur son financement pérenne. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo est un pays solution en raison des ressources naturelles immenses dont elle regorge, notamment ses forêts tropicales primaires, ses tourbières riches en carbone, en biodiversité et en eau douce. Fort de ces atouts, mon pays se trouve au cœur de la régulation climatique de la planète. Ces dernières années, nous nous sommes employés à protéger les forêts, les droits des communautés locales et des peuples autochtones, à investir pour le développement et le bien-être de nos populations. À cet égard, j'ai lancé une initiative structurante et ambitieuse dénommée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit en effet d'une approche territoriale intégrée de conservation des paysages couvrant plus de 540 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire. Cette démarche associe les communautés à la gestion durable, renforce les droits des populations locales et organise une économie circulaire fondée sur la forêt et non contre la forêt. La République démocratique du Congo est ainsi l'un des rares pays au monde à avoir déjà consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Sur le plan institutionnel, nous avons engagé des réformes majeures pour assurer la transparence et la crédibilité du marché de carbone, notamment avec la création d'une autorité de régulation. Dans la même perspective, je voudrais saluer l'initiative brésilienne Tropical Forest Forever Facility. Mon pays est disposé à coopérer avec le Brésil et d'autres partenaires impliqués pour la réussite de celle-ci. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo porte légitimement l'ambition d'être un pôle énergétique propre pour l'Afrique.
nous disposons d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel avec plus de 44 000 mégawatts sur le seul site du Grand Inga. Ce potentiel est destiné non seulement à alimenter notre économie nationale, mais aussi à contribuer à l'électrification verte du continent africain. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagée à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda, mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Mon pays comprend donc la pleine portée de l'initiative de Vanuatu, de Fidji et de Samoa visant à reconnaître l'écocide comme un crime international autonome. Détruire délibérément une forêt primaire, une tourbière millénaire ou une aire protégée essentielle au stockage de carbone revient à compromettre l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à Bakou, en l'occurrence le décaissement des 300 milliards de dollars par an. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belém, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie. Fará uso da palavra o senhor Eduardo Martínez, vice-primeiro-ministro de Cuba. Querido presidente Lula, distinguidos líderes, señoras y señores, asisto a este foro tras participar en labores de recuperación que lleva a cabo nuestro país, luego del paso del monstruoso huracán Melissa por las provincias orientales de Cuba. Expresamos nuestra solidaridad a los pueblos hermanos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que también fueron azotados por esta potente tormenta, evidencia directa de que el cambio climático es real. Excelencias, celebramos que la 30ª Conferencia de las Partes tenga lugar en la región de América Latina y el Caribe, en el entorno simbólico de la Amazonía, hogar de los ecosistemas más complejos del mundo y escenario propicio para renovar nuestra voluntad de afianzar el régimen multilateral e impulsar esfuerzos para una cooperación internacional más eficaz en el enfrentamiento al cambio climático. Debemos reconocer que la respuesta global al cambio climático ocurre en un contexto desfavorable. Las causas que originaron la crisis actual no han desaparecido. Por el contrario, continúan reproduciéndose en patrones de consumos y estilos de vida insostenibles que consolidan la desigualdad y los privilegios de las élites hegemónicas herederas de un pasado colonial
que aún hoy perpetúa las desigualdades entre nuestras naciones. De esta manera se fracturan los postulados alcanzados en la histórica Declaración de Río de 1992, de la que Brasil es orgulloso albacea, y que establecen la relación simbiótica entre el medio ambiente y el desarrollo. Se resquebrajan las bases del régimen multilateral climático cuando se abandonan las obligaciones contraídas y se deja a su suerte a las naciones y los pueblos que menos han contribuido al cambio climático. También se socava la credibilidad del sistema multilateral cuando no se condena la salida unilateral del Acuerdo de París en su 10º aniversario del gobierno de los Estados Unidos, máximo emisor histórico. La inusitada carrera armamentista protagonizada por los países desarrollados y el alarmante desvío de cuantiosos recursos financieros para planes de guerra ocurren cuando los países del sur nos enfrentamos cada día a la disyuntiva de convertir en realidad las metas trazadas en el Acuerdo de París, mientras intentamos superar las condiciones de pobreza y desigualdad sin el necesario apoyo internacional. El actual orden económico internacional requiere cambios profundos y acelerados. Sus instituciones financieras reproducen un modelo arcaico que no se corresponde con las necesidades del presente y contraviene los principios sobre los que se sustenta la acción climática y la cooperación internacional con este fin. Debe abandonarse sin mayor dilación el acceso directo y la ampliación del financiamiento concesional, incluido el destinado a los pequeños estados insulares en desarrollo, a los que se les reconoce vulnerabilidades particulares. Excelencias, Cuba confirma su compromiso con el multilateralismo y con el proceso bajo la Convención y el Acuerdo de París. En este sentido, nuestro país presentó su informe bienal de transparencia y la actualización de su contribución nacional determinada. El mayor desafío para la implementación de nuestra contribución nacional es el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, incluidas sus acciones para coartar la voluntad de terceros de cooperar con mi país. No hay duda alguna que el bloqueo, condenado recientemente por abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Forjemos un mundo sin proteccionismo ni unilateralismo. Movilicemos toda la voluntad política necesaria para revertir las inequidades actuales. Propiciemos las condiciones necesarias para amplificar la ambición en la implementación de nuestras acciones climáticas. Como expresara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la histórica conferencia de Río en 1992, y cito: cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Muchas gracias. Para uso da palavra, o presidente da República do Congo, senhor Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP30,
distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Luis Ignacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, ainsi qu'au peuple et au gouvernement brésilien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. 33 ans après Rio, 13 ans après Rio plus 20 et 10 ans après l'accord de Paris, la COP30 qui se tient après celle de Bakou en 2024 se focalise sur des thèmes bien connus. Je me dois de rappeler qu'en 1992, j'avais pris part à l'historique sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Les principaux enjeux de cette rencontre portaient entre autres sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Nous y sommes. La préservation des forêts, des tourbières et des ressources en eau. La coopération et le financement en matière d'environnement. Et aujourd'hui, 10 ans après les accords de Paris de 2015, force est de relever le fossé béant entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés, sinon la quasi-impuissance du monde entier face au dérèglement climatique. Plus que jamais, de Bakou en 2024 à Belém ici, aujourd'hui, en 2025, la responsabilité dans l'équité au service de la survie de l'humanité nous interpelle tous sous l'emprise des incertitudes inhérentes au retard des réponses à apporter pour réduire le réchauffement climatique, aux promesses de financement non tenues et toujours attendues par les pays vulnérables en appui à leur lutte contre les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 4 décennies, mon pays, la République du Congo, porte en toute responsabilité sa contribution à la dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. Le Congo dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'hectares d'aires protégées, soit 13,5% du territoire national. L'aménagement des concessions attribuées aux projets de développement est devenu, depuis plus de 3 décennies,
une exigence légale. Plus de 9 millions d'hectares sont aménagés et plus de 3 millions en cours d'aménagement, la moitié étant déjà certifiée selon les normes internationales. Ces espaces abritent les plus vastes tourbières tropicales au monde et sont des régulateurs climatiques essentiels. À travers la Journée nationale de l'arbre, le programme national d'afforestation et de reboisement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'aménagement forestier durable et la certification des forêts en zone tropicale humide, le Congo continue de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Sous l'impulsion de mon pays, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie 2027-2036 des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. C'est pourquoi j'encourage l'initiative du Brésil de créer le Fonds pour la préservation des forêts tropicales face à la crise de la déforestation tropicale. Cette initiative, qui rejoint celle de la Commission climat du bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'autant plus louable qu'elle se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde. À propos, mon pays, qui dispose d'une loi qui assure la promotion et la protection des peuples autochtones, a abrité il y a peu le premier congrès mondial des peuples autochtones des 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Je demande à la COP30 de prendre en compte les conclusions de ce congrès contenues dans un document appelé Déclaration de Brazzaville. Une mise en œuvre en synergie de toutes ces initiatives ne pourra avoir que d'heureux effets pour le bien de l'humanité. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement solennel de mon pays en faveur d'une gouvernance forestière fondée sur les principes de durabilité, de souveraineté écologique et de solidarité intergénérationnelle. J'exhorte les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions d'atténuation, d'adaptation et de prévention, tout en accordant une attention soutenue à la compensation des pertes et dommages
liées au dérèglement climatique. Et je vous remercie. Temos agora a manifestação do representante de Comores, presidente Azali Assoumani. Excellences, Monsieur Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil et très cher ami. Excellences, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant cette assemblée réunie à Belém pour un sommet des leaders aussi décisif. À cette occasion, je tiens tout d'abord à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président Lula et au peuple brésilien pour leur accueil chaleureux et pour avoir choisi d'organiser cette COP30 au cœur de l'Amazonie, symbole puissant de la biodiversité mondiale et régulateur climatique essentiel. Ce n'est sûrement pas par hasard si nous nous retrouvons dans le cadre de cette COP30 au cœur de l'Amazonie, ce poumon vert qui représente environ 10% de la biodiversité mondiale et absorbe chaque année près de 2 milliards de tonnes de CO2. Honorables assistants, Mesdames et Messieurs, le constat est sans appel. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2%, de 1,2 Celsius. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, nous risquons une hausse de 2,7 d'ici la fin du siècle. Chaque dixième de degré compte à 2 degrés Celsius. C'est l'extinction de 90% des récifs coralliens et le déplacement de plus de milliards de personnes d'ici 2050. Les pays en développement, pourtant faiblement émetteurs, supportent déjà des pertes économiques colossales dépassant 500 milliards de dollars par an dès 2030. Dans mon pays, l'Union des Comores, État insulaire au cœur de l'océan Indien, les effets sont déjà visibles. Plus de 60% de notre population vit en zone côtière et exposée directement à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion grignote chaque année plusieurs mètres de littoral, menaçant des villages entiers. Les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus violents. En avril 2019, le cyclone Kenneth a touché 345 000 personnes, soit près de 40% de notre population, avec des pertes estimées à plus de 180 millions de dollars, soit environ 16% de notre PIB. En décembre dernier, le paysage dévastatrice du cyclone Chido a engendré une catastrophe humanitaire, et en particulier sur l'île comorienne de Mayotte, avec des pertes en vie humaine
de milliers de blessés et des conséquences considérables toujours d'actualité. Ainsi, pour nous, le changement climatique n'est pas une théorie. C'est une urgence humaine, économique et culturelle. Le Global Stocket doit nous conduire à un sursaut collectif. Les CDN actuels ne couvrent que 30% des efforts nécessaires pour rester sous la barre de 1,5. Nous devons donc accélérer, renforcer notre ambition et surtout accompagner celles et ceux qui peuvent agir. Les pays les moins avancés, responsables de moins de 8% des émissions historiques, subissent près de 90% des impacts. Les engagements financiers doivent être tenus et le nouveau cadre collectif quantifié doit répondre aux besoins réels estimés à 1 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'accès aux fonds doit être simplifié. Aujourd'hui, moins de 10% de financement d'adaptation atteignent les plus vulnérables. Protéger les écosystèmes, forêts, mangroves et récifs est un impératif. L'Amazonie stocke l'équivalent de 15 années d'émissions mondiales. Aux Comores, nos mangroves captent jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ces atouts doivent être valorisés avec les communautés locales comme gardiennes légitimes. Enfin, nous devons investir dans la jeunesse et l'innovation. Seulement 2% de la finance climat est dédiée à l'éducation et à la formation, alors que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. Chers partenaires, il est impératif, sans délai, de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2035 et doubler le financement de l'adaptation avant 2030. Au nom de l'Union des Comores, je réaffirme notre engagement à nous atteler à l'accord de Paris et au multilatéralisme et à œuvrer avec les moyens limités dont nous disposons, mais avec une volonté inébranlable à la préservation de notre maison commune. Nous portons la voix de celles et ceux qui subissent déjà les conséquences d'une crise qu'ils n'ont pas provoquée, mais nous ne devons pas baisser les bras. Au contraire, nous avons le devoir de léguer un bel héritage aux générations à venir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Teremos agora a manifestação da vice-presidente do Equador, Maria José Pinto. Excelencias, distinguidos jefes de Estado y Gobierno, representantes de organismos internacionales y todos quienes trabajan por el planeta. Reciban un saludo en nombre del Ecuador. En esta COP vamos a hablar de bosques, de carbono, de transición energética. Pero yo quiero empezar hablando de algo que casi nunca tiene micrófono en estos foros. Los niños. ¿Por qué? ¿De qué sirve proteger la Amazonía si no protegemos primero a quienes la habitan? ¿De qué sirve hablar de futuro verde si los niños de la selva crecen rodeados de miedo?
¿Cómo podemos hablar de conservación si al mismo tiempo miles de niños están siendo reclutados por las mismas mafias que destruyen los ríos, los suelos y la vida? La verdad es incómoda, pero es real. La minería ilegal no solo mata árboles, envenena cuerpos y contamina agua. También destruye infancias, también roba futuro, también desplaza comunidades enteras. Y por eso hoy quiero decir algo simple: no hay conservación si no hay seguridad. No hay sostenibilidad si hay comunidades amazónicas que viven bajo amenaza. No hay clima sin infancia. No hay selva viva si los niños desaparecen en el silencio. En Ecuador, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, lo sabemos bien. Cada vez que combatimos la minería ilegal, no solo defendemos el territorio, defendemos a los niños que estaban a un paso de ser reclutados. Cada vez que protegemos un río, también estamos protegiendo la salud de una familia. Cada vez que un adolescente puede estudiar sin miedo, la Amazonía respira un poco más. Porque el clima no es solo temperatura, es dignidad, es vida cotidiana, es el derecho de crecer sin violencia. Y quiero decirlo con claridad: los niños no pueden seguir siendo una estadística en los informes internacionales. No pueden ser la nota al pie de un documento ambiental. Ellos son la razón, ellos son la medida, ellos son el futuro del planeta, literalmente. La Amazonía no se defiende solo con declaraciones, sino con decisiones reales: cooperación contra el crimen organizado, protección de territorios, trabajo con comunidades, educación que siembra esperanza. Por eso hoy, desde Ecuador, quiero invitarles a algo profundo: a que la causa climática deje de ser solo técnica y vuelva a ser humana. Que dejemos de hablar solo de árboles y toneladas de carbono y volvamos a hablar de personas, de familias, de niños, de futuro. Porque si la transición ecológica no incluye a la gente, no es transición, es maquillaje. Si la justicia climática no incluye a la infancia, no es justicia, es discurso. Si el planeta se salva, pero los niños no, entonces habremos fracasado. Hoy les propongo que demos un paso más, que la defensa de la infancia sea reconocida como una parte esencial de la agenda climática global. Porque proteger a los niños es proteger la continuidad de la vida. O lo hacemos juntos o no habrá victoria individual. La Amazonía no tiene fronteras, el futuro tampoco. Y termino con esto: un niño que hoy crece sin miedo, mañana será un adulto que sabrá cuidar la tierra. Pero un niño que crece rodeado de violencia, crecerá sin posibilidad de amar lo que el mundo quiere que salve. La lucha ambiental no es solo por la tierra, es por quienes caminarán sobre ella. Muchas gracias. Temos agora a manifestação da Guiana através do presidente Irfan Ali. Thank you very much. Excellencies, colleagues, friends, once again, we meet in Brazil. More than 30 years
after the world created the UNFCCC in Rio. Now, after 30 COPs and conquest-related meetings, many of our people ask, what have these COPs achieved? Climate change is still happening, bringing pain and loss. Just last week, Hurricane Melissa devastated Jamaica, Cuba, Haiti, and the Bahamas. They need our solidarity now. But my answer to those who question what COPs and a wider process are achieving is to ask, what is the alternative? There is still no other forum where every nation can sit as equals to shape the planet's response. So we must make this process work. But to do so, we must recognize that a COP process and a wider climate agenda is not moving forward with the speed or success our people deserve. In part, this is because the agenda has been captured by the extremes. Some of that comes from climate deniers and those who put profit before planet. We must keep challenging them. But they are not the only obstacles. Too many who claim to care about climate are also standing in the way. Countless activists dedicate themselves daily to climate justice. Yet, a vocal minority, often far from the front lines, capture the headlines with simplistic narratives and social media theatrics. Some irresponsible journalists saturate the public realm with misinformation and sensationalism. And too often, bureaucracies, including within international institutions, have become better at stopping progress than enabling it. These forces create a different kind of climate denial by generating public fatigue and skepticism that solutions can never be found. Here in Belém, we need that to change. Our challenge is not to dismiss COPs, but to fix the machinery of cooperation so that good ideas can move forward. And being in Brazil can inspire us. Under President Lula, Brazil achieved the largest reduction in deforestation ever recorded, an 80% fall that prevented 5 billion tons of carbon emissions. It is encouraging to see the spirit carried forward by the COP30 presidency. That is the right focus, and we support it wholeheartedly. In Guyana, we have seen how fair and effective solutions can work. When we launched our low-carbon development strategy in 2009, many said it could not be done, that a small country could not provide a model for the world or pursue growth while protecting its forests. But we proved otherwise. We implemented one of the biggest bilateral climate partnerships ever with the government of Norway. More recently, Guyana became the first country to issue R3's jurisdictional carbon credits, the first to engage with CORSIA compliance market, and the first to complete large-scale sales agreement. Guyana remains in net carbon sink, with our forests storing 19.5 gigatons of carbon. Carbon credit revenues flow directly to indigenous peoples and local communities, and to renewable energy, technology, job creation, and the biggest adaptation investment
in our history. We have proven a simple principle. When people protecting nature share directly in its value, everyone wins. So if we believe this can be done, based on our experience, how do we recommit the global process to energetically solving problems? I offer 3 priorities. First, we must recognize that the world we face today is not the same as 30 years ago. The digital revolution, artificial intelligence, and automation are reshaping economies. Global energy demand is rising, including demand for AI and data systems that were not even imagined a few years ago. Yet chronic energy insecurity still defines the lives of billions. All of this makes one truth unavoidable. We must accelerate the energy transition at the same time as we expand energy security. That means moving on 2 tracks: massive investment to scale renewables, hydrogen storage, and modern grid systems to decarbonize growth and meeting rising demand, and science-based policy that advances a just transition by powering the remainder of the fossil fuel era with the lowest carbon, most efficient, least cost fuels. That means recommitting to global rules, not relying on global slogans. A carbon price, the removal of fossil fuel subsidies, and competition that is based on carbon science. And competition that is based on carbon science, not legacy advantage. It also means recognizing that responsible producers must be included in the search for solutions. None of this is easy, and it does not fit neatly into the narrative peddled by some. But it is only by grasping these difficult challenges that we will win the battle against climate change. The second priority is we must act on forests. Yes, we must act on forests. Forests must be mainstream in this agenda. They absorb around 1/3 of global emissions and remain the most viable and cost-effective opportunity for mitigation by 2030. Forests cannot be an afterthought. It cannot be a negotiated item on the agenda of COP. Forests must be mainstream and part of every single COP. We must not fight for forests to be on any agenda. If we are serious about climate change, forests must find a permanent place on the agenda of climate change. I congratulate Brazil for advancing the Tropical Forest Forever facility, the TFFF. It complements the work we are doing through the Forest and Climate Leaders Partnership, the FCLP, a group of almost 40 countries, co-chaired by Guyana and the United Kingdom. Together in the FCLP, we have worked with Brazil and other partners to develop the Forest Finance Roadmap, a shared plan setting out a menu of 6 complementary options to halt and reverse forest loss by 2030. The world must now act on all the financing options in the roadmap, expanding jurisdictional REDD+, scaling up the TFFF, strengthening concessional finance, and unlocking private capital. Once again, we also express our support for the Bridgetown Initiative. We must also connect to the other Rio conventions by integrating biodiversity into our work. Healthy biodiversity strengthens ecosystem. Strong ecosystems stabilize the climate.
and a stable climate protects economies and sustains societies. This is why Guyana is expanding our protected areas to meet our 30 by 30 target, and why we launched the Global Biodiversity Alliance this year, bringing countries together to value nature in its entirety, not just the carbon it stores. And I want to congratulate and thank all those leaders, academic institutions, who joined us in the launch of the Biodiversity Alliance. Many speak glowingly about biodiversity and nature, but when a small country puts its hands up and say we are going to lead and we are going to launch an alliance, they cannot find the time to join that alliance. They cannot find the time to attend the summit on the alliance, but they will speak glowingly about biodiversity and nature. Let our words and meditation of our heart be followed by action, and not based on the size of countries or the power of country. Climate change affects us all equally. And I use this platform to thank all of those who embrace this initiative as we work towards enhancing and expanding the Global Biodiversity Alliance. The third priority is to advance adaptation finance. Even if all mitigation targets are met, millions already live with the consequences of climate change. For them, adaptation is survival. Investing in resilience protects lives, food systems, and economies. It strengthens stability and peace. So to conclude, we are at a hopeful moment if we choose to grasp the opportunities before us. People everywhere, and in particular, the people of the developing world, are offering practical, experience-based solutions. If we commit ourselves to shun extremism and instead promote collaboration, if we make our bureaucracies accelerate innovation, not trap it, if we unleash the financing options that are affordable and available, then more than 30 years after Rio, Belém will be the turning point when the world moves from promises to progress. I thank you, and God bless all of you. Agora teremos a manifestação da presidente de Honduras, Xiomara Castro. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, pueblos indígenas y guardianes de nuestra tierra. Es un honor representar al pueblo soberano de Honduras en esta COP30, aquí en Belém do Pará, el corazón vivo del Amazonas. Agradezco al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a su equipo y al pueblo brasileño por organizar esta cumbre que devuelve al sur la voz de la esperanza y de la vida. Hablar desde Belém es hablar desde el pulmón del planeta, pero también es hablar desde el lugar donde nació una conciencia continental contra la violencia y la desigualdad. Aquí se firmó la Convención
Americana de Belén do Pará, que consagró el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y dominación. Hoy, desde este mismo suelo, levanto mi voz como la primera mujer presidenta de Honduras para afirmar que también la tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia. Fui electa después del golpe de Estado del 2009, revirtiendo 12 años y 7 meses de saqueo, impunidad, corrupción público-privada. Durante ese periodo, la narcodictadura entregó los ríos, los bosques, las minas y las costas al capital especulativo. Redujo al Estado a servidumbre y repartió el país como un botín. 25 grupos económicos y 10 familias concentraron el poder y destruyeron los cimientos de la democracia. Refundar Honduras ha significado devolver su dignidad, su soberanía y el alma verde. Nuestros países del trópico somos la reserva vital del oxígeno que sostiene al mundo. Sin embargo, seguimos siendo los más castigados por la desigualdad climática. En la COP28, como presidenta de la coalición de países con bosques tropicales, denuncié que 100 corporaciones generan el 71% de las emisiones contaminantes, mientras el norte global, con apenas el 10% de la población, produce más de la mitad de los gases que destruyen el clima. El capitalismo se ha convertido en el principal verdugo ambiental. Devora los bosques, seca los ríos y condena al hambre y desplazamientos a millones de seres humanos. El cambio climático no es pronóstico, es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos. En Dubái propuse 7 medidas urgentes para que la naturaleza y la vida humana sea reconocida como bienes supremos universales. Hoy se las reitero a ustedes. Exigir ante las Naciones Unidas el cese inmediato de las guerras que devastan el planeta y asegurar la paz con respeto a los derecho internacional. Condenar el terrorismo en todas sus formas, incluyendo el terrorismo del Estado. El genocidio contra el pueblo palestino en Gaza no puede quedar impune. Erradicar el lucro depredador que destruye bosques, ríos y tierras ancestrales, fortaleciendo alianzas entre países tropicales y pueblos indígenas. Formular una iniciativa para que los países acreedores y los organismos de crédito internacionales aprueben la conversión de la deuda externa para implementar planes de desarrollo ambiental y mitigar los efectos nefastos del cambio climático. Cumplir los acuerdos de la Convención Mundial de los Océanos, sancionando
la sobreexplotación y la contaminación marina. Reducir el consumo irracional de recursos naturales por parte de las potencias industrializadas que amenazan el equilibrio de la vida en el planeta. Incluir los delitos ambientales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, castigando a empresas y gobiernos que destruyen la naturaleza. Si detenemos las atrocidades del capitalismo en los bosques y en las selvas tropicales, estaremos protegiendo a la humanidad. Honduras, miembro activo y actual presidencia pro tempore de la coalición de países con bosques tropicales, que cubren más del 30% de nuestro territorio nacional, defiende esos bastiones sagrados de vida que el neocolonialismo pretende ignorar. En mi gobierno hemos comenzado la reparación ambiental de una patria herida. Creamos 3 batallones ambientales bajo la estrategia Cero Deforestación 2030 y redujimos más del 90% la deforestación en zonas protegidas. Con el programa Agrobosques hemos producido 30 millones de plantas, reforestando 10.000 hectáreas y beneficiando a 6.000 familias rurales. Creamos el Fondo Nacional de Áreas Protegidas, que garantiza recursos permanentes para 104 microcuencas de agua. Y con la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, formamos jóvenes en agroecología, soberanía alimentaria y amor a la tierra. Además, Honduras firmará su primer acuerdo internacional para movilizar financiamiento climático soberano, basado en créditos de carbón de alta integridad, que aseguran justicia ambiental y desarrollo sostenible. No hemos otorgado una sola concesión nueva sobre nuestros bienes naturales, porque la refundación ambiental también es un acto de soberanía. Honduras respalda la iniciativa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, bosques tropicales para siempre, porque creemos que la justicia climática exige reconocer el valor económico y moral de los pueblos que la protegen. Pero mientras avanzamos con firmeza en esta refundación ecológica y moral, mi país enfrenta una nueva amenaza. Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en el 2009 y que generaron fraudes en las elecciones del 2013 y 2017, hoy conspiran contra la democracia. Se han revelado 26 audios que evidencian un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el Consejo Nacional Electoral. Ante esta cumbre, declaro: ninguna conspiración política, digital o mediática podrá arrebatarle al pueblo su derecho a decidir. El 30 de noviembre celebraremos elecciones libres, limpias y transparentes. Honduras volverá a demostrar que
se gobierna a sí misma, libre, soberana e independiente. Pueblos del mundo, refundar una nación es también refundar nuestra relación con la naturaleza. La justicia ambiental es la base de la justicia social y la defensa del bosque es también la defensa de la democracia. Como mujer, como madre y como presidenta, sé que cuidar la tierra es cuidar la vida. Desde este Belén, que marcó la ruta a las mujeres para vivir libres de violencia, llamo a liberar también al planeta del abuso y del egoísmo. Que esta COP30 sea recordada como la cumbre donde el sur dejó de pedir permiso y comenzó a exigir respeto. Que Belén vuelva a parir esperanza. Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo, nos dijo Berta Cáceres. Muchas gracias. Temos agora a manifestação do primeiro-ministro da Irlanda, Michael Martin. Excellencies, could I first of all thank President Lula for hosting this very important COP30 in beautiful Brazil. And as we meet here in Belém, at the edge of the Amazon, we find ourselves in a place that is both a wonder of nature and a reminder of what is at stake. The Amazon is much more than a forest. It is a living symbol of the magnificence of this planet, but also of its fragility and the dangers we pose to the world and to ourselves. Climate change is no longer a distant threat. It is a daily reality, and we are all feeling its consequences. In the 12 months since COP29 in Azerbaijan, Ireland experienced Storm Eowyn, which brought the strongest wind gusts ever recorded in my country and the highest storm surges on our western seaboard. In Ireland, we too had the warmest spring and summer on record and an unprecedented marine heatwave. Only last week, Hurricane Melissa, the strongest storm ever to make landfall there, has devastated parts of Jamaica, Cuba, Haiti, and other nations of the Caribbean. And as recently as yesterday, Typhoon Kalmegi in the Philippines left over 100 dead. We also know that the effects are not felt equally. The poorest and most vulnerable nations, and the poorest people within all nations, those who did least to cause the crisis, are often those who suffer first and suffer most. We all must recognise that each of our futures is connected. All nations, large and small, rich and poor, will reap what we collectively sow in these crucial years. I recall when the world gathered in Glasgow for COP26. The mood then was optimistic as we emerged from the pandemic. There was a large global turnout and a palpable sense of joint purpose to tackle the shared challenge of climate change. I am concerned that that spirit of common purpose is weakening. Our attention is being drawn to other threats and crises that can seem more pressing. Geopolitical turbulence, economic pressure, conflict and dislocation, all have been presented as reasons to ease or delay action. But increasingly, the challenges we face arise because of climate change, and this will worsen with time.
At a time when political leadership has never been more vital, there are fewer of us here in Balaam, fewer leaders ready to tell it as it is. Climate change is unarguable. The science is undeniable. Temperatures are rising and the clock is ticking. If we are not prepared to tell our citizens the truth about this, we are failing them and this planet in the most profound way. Science cannot be denied. The European Union, of which Ireland is a part, remains steadfast in its determination to play its full part. We in Europe have now set our sights on reducing our collective emissions by 90% by 2040. This will undoubtedly be challenging, but it is necessary to drive the investment, innovation and invention that a transition to a fully decarbonised economy and society will require. Ireland will continue to be part of that effort. Change is underway across our economy and society to steer Ireland towards a decarbonised future powered by renewable energy. We are seeing the fruits of our efforts. Ireland's emissions have been falling for the last 3 years, and we now have lower overall emissions than at any point since 1990, despite our population growing by over 50% over that period, along with significant economic growth as well. We are making real progress, but we know that we have to go much further. A particular focus of my government is to find ways of doing what we need to do more quickly. Meeting our climate targets and decarbonising our society requires a transformation in energy, agriculture, transport, industry and buildings. The public interest lies in us being able to deliver the changes we need to build a truly sustainable society quickly. We're therefore looking at how to rebalance our decision-making processes to make sure that the public interest is given the right weight. The people of Ireland are no strangers to shifting weather patterns and more intense storms which expose our vulnerabilities. So we are investing in adaptation, in resilient infrastructure, in flood relief schemes and coastal defences, in early warning systems, in nature-based solutions and in sustainable agriculture and industrial practices. Ireland recognises that adequate and accessible climate finance is the key to achieving decarbonisation and climate resilience globally. We are keen to scale up and improve access to climate finance to tackle loss and damage facing vulnerable countries. The fund for responding to loss and damage to which Ireland contributes will be important in this context. I'm also very happy to announce that Ireland will host a new UNDP project office in Dublin dedicated to advancing sustainable finance, mobilising the capital that will power a fair, inclusive and global green transition. The world is at a decisive moment in how we act on climate change. We have made some progress, but we now need to act with unity and with much more urgency. There's an old Gaelic Irish saying, Ní nart go cur le chéile. There is no strength without unity. The world can and must come together, and its leaders must lead. It is the only way to secure the future that this and future generations deserve. Good of Míle maith Galéir. Thank you very much indeed. Vamos agora à manifestação do presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Sua Excelência Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Engenheiro António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas,
Senhora Presidente desta conferência, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Queremos começar por criar e citar, sobretudo, o saudoso Papa Francisco, que uma vez disse: o tempo para buscar soluções globais está se esgotando. Só encontraremos soluções adequadas se agirmos juntos e em acordo. Estas palavras, Excelências, devem fazer-nos assumir esta reunião como prioritária nas nossas agendas, pois é sobre a nossa casa comum, a Mãe Terra. Assim, é com profunda honra que me dirijo a esta augusta cimeira de líderes mundiais, em nome do Governo e do povo da República de Moçambique, para expressar o nosso apreço ao povo irmão brasileiro e ao Governo do Brasil pela hospitalidade calorosa e pela organização exemplar desta 30ª Conferência das Partes aqui na inspiradora cidade de Belém do Pará. A escolha de Belém, no coração da Amazônia, como palco da COP30 é profundamente simbólica. Estamos reunidos no pulmão do planeta, um espaço que encarna tanto a generosidade como a fragilidade da natureza. Que este local nos inspire a decisões corajosas e transformadoras para assegurar uma exploração sustentável e responsável dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Excelências, reunimos-nos num momento crítico da história da humanidade, um momento em que o mundo enfrenta simultaneamente crises interligadas, conflitos armados, eventos climáticos extremos, fluxos migratórios sem precedentes, declínio econômico e uma preocupante estagnação no cumprimento dos compromissos globais do financiamento ao desenvolvimento. Estes desafios exigem mais do que palavras, exigem ação concertada e solidariedade multilateral renovada. Passaram-se mais de 3 décadas desde a histórica Cimeira do Rio, marco que despertou a consciência coletiva sobre o impacto das mudanças climáticas e a necessidade de todos nós protegermos o planeta como legado comum. Hoje, o imperativo é o mesmo, mas a urgência é maior. Precisamos de decisões executáveis, justas e sustentáveis, particularmente no que toca ao financiamento das ações de adaptação e a construção de resiliência, sobretudo nos países e comunidades mais vulneráveis. Ao longo dos anos, criamos instrumentos e mecanismos multilaterais para travar a degradação ambiental, no combate à desertificação, na proteção da biodiversidade e na gestão sustentável da água. São avanços que nos encorajam, mas não nos devem satisfazer. Como se tem dito, o tempo de agir é agora e a escala da ação deve ser tão vasta quanto o desafio. O balanço global da ação climática é inequívoco. O progresso existe, mas é insuficiente. Precisamos de aumentar a ambição e acelerar o passo para alcançar a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, conforme o Acordo de Paris. Cada fração de grau importa e cada ação ou omissão tem consequências reais. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Moçambique é um país de vastas riquezas naturais e de extraordinária beleza, mas também de alta vulnerabilidade climática. Ciclicamente, somos assolados por ciclones, cheias, secas
inundações e secas prolongadas que devastam comunidades inteiras, degradam os ecossistemas e comprometem o nosso desenvolvimento. Apenas nos últimos 2 anos, os ciclones Chido, Decled e Jude deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de famílias e ceifando 233 vidas em várias províncias do nosso país. Estima-se que Moçambique necessita de cerca de 300, ou melhor, 37,2 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência climática do seu capital humano, físico e natural. Este número traduz o custo de adaptação, mas também o valor de esperança de milhões de moçambicanos. Com uma população maioritariamente jovem, o futuro do nosso país e do continente africano depende das decisões que tomarmos hoje. É por isso que defendemos uma ação climática inclusiva que envolva governos, setor privado, comunidades locais, melhor dizendo, e a juventude. A educação e a literacia climática devem ser prioridades para que cada cidadão compreenda o seu papel na defesa da terra. Apesar destes desafios, Moçambique tem feito progressos notáveis. Lançamos a iniciativa da preservação e proteção da floresta do Miombo, que abrange 7 países de África Austral e cobre cerca de 190 milhões de hectares no nosso continente, e principalmente na região da SADC. Implementamos a nossa contribuição nacional determinada, adaptamos programas de redução de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal. Aprovamos a Estratégia Nacional do Financiamento Climático 2025-2034, que será integrada na planificação orçamental do Estado moçambicano. A nossa NDC revê em baixas emissões de 50% face ao cenário business as usual e integra benefícios de mitigação e adaptação alinhadas à Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044 e ao Programa Quinquenal do Governo da República de Moçambique. Estes instrumentos são convites abertos à cooperação e ao investimento verde. Excelências, acreditamos que a luta contra as mudanças climáticas é também uma grande oportunidade de transformar economias, criar empregos verdes, inovar e promover um crescimento sustentável. Mas para tal, precisamos de solidariedade internacional efetiva. As promessas de financiamento devem ser honradas e operacionalizadas, nomeadamente no Fundo de Perdas e Danos, que deve se tornar um instrumento real de justiça climática a nível global. Instamos igualmente para que os mecanismos financeiros multilaterais e bilaterais sejam mais acessíveis e sensíveis às realidades de países em desenvolvimento que enfrentam simultaneamente o desafio da industrialização e da descarbonização. Os países desenvolvidos devem liderar pelo exemplo, ampliando as suas ações de mitigação e fornecendo apoio financeiro e tecnológico previsível e suficiente. A equidade climática deve reconhecer o direito dos países africanos em desenvolvimento, incluindo o acesso à energia limpa, infraestruturas resilientes e oportunidades industriais sustentáveis. Moçambique defende uma transição energética justa que garanta espaço político e econômico para que os nossos recursos naturais sejam usados de forma sustentável em benefício das populações
e de todo o planeta Terra. Excelências, que as nossas decisões sejam inspiradas no ditado: nós não herdamos a terra dos nossos antecessores, nós pegamos-la emprestada das nossas crianças. Auguramos que desta COP30, no coração da Amazônia, emanem compromissos renovados, ações concretas e uma visão partilhada de esperança para o planeta Terra. Que saiamos de Belém com a convicção de que proteger o sistema climático é um dever moral e uma responsabilidade coletiva de todos nós, com as presentes e futuras gerações. Moçambique continuará a fazer a sua parte com determinação e sentido de responsabilidade, competência e urgência. Juntos podemos construir um futuro resiliente, justo e sustentável para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamamos agora a manifestação dos Países Baixos através do primeiro-ministro Dick Schoof. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm sure you're all familiar with the famous saying that optimism is a moral duty. I believe that, generally speaking, this is a good advice. But of course, optimism is not the same as being naive. Getting the world on track for a 1.5-degree future is not an easy task. We must be realistic. We must face up to all the difficulties and challenges that stand between us and the goals we agreed on in Paris. And there is no question we must pick up our pace. At the same time, we should acknowledge the progress made since 2015. For example, temperature projections are lower today than before Paris. And in the real economy, the energy transition is accelerating. With governments, industries and society working together in a true Muchirao, creating solutions that are feasible and affordable for all. Which brings me to my key message today, that there is hope in implementation, in delivering on promises made. We don't need more grand schemes or lofty words. What we need is concrete action on all the topics covered here in Belém, knowing that many small steps will eventually lead to the giant leap forward the world so desperately needs. The Kingdom of the Netherlands is ready to deliver. Take the pressing issues of climate finance. Last year, the milestone agreement of the new collective quantified goal reaffirmed the vast financial needs for developing countries when it comes to meeting their climate goals. The Netherlands continues to do its part, allocating 2.4 billion euros in climate finance in 2024. We firmly believe that climate adaptation needs to be center stage. That's why over 60% of our international public climate finance is directed at adaptation, with a focus on food security and water management. And it's why we applaud the COP presidency focus on adaptation. On adaptation, water management in particular is part of my country's DNA. This is the result of centuries of working across sectors to keep our feet dry in a country where large areas lie below sea level. We are a maritime nation. We are a kingdom that stretches from the North Sea coast in Europe to the island countries in the Caribbean. So we know how vital it is to adapt to rising sea levels and changing weather conditions. We know how vital it is to innovate, moving from traditional agriculture to climate-smart food systems, and we're eager to share our expertise in these fields with others. In today's world, water management
Future-proof agriculture and renewable energy sources like hydrogen are becoming more and more interconnected. And that's a good thing, because it's putting us firmly on the path of green growth. With this in mind, the Netherlands is convinced that strengthening the NDC partnership can serve as a catalyst. After all, NDCs are at the heart of the Paris Agreement, and the EU has just finalized its NDC for 2035. We are determined, and will continue doing our part. We have also agreed to work towards 90% emission reduction by 2040. Our ambition level is clear. And since NDC implementation on water and food is lagging behind, the Netherlands is supporting the NDC partnership with an additional 10 million euros. Because again, we must focus on implementation. And that includes following up on decisions made in previous COPs. In this slide, I applaud Brazil for its Tropical Forest Forever facility initiative. The Netherlands is proud to support this initiative and will contribute $5 million to help to get the fund off the ground. What's more, and I think even more important, is that I know that Dutch asset managers and large investors like pension funds are interested in taking part too. Now, is this fund all it will take to achieve the pledge we reaffirmed 2 years ago? To stop and reverse deforestation by 2030? No, of course not. We also need to address the root causes and work towards deforestation-free products. But it is an important step forward. And as I said earlier, every step counts and leads to something bigger. So, ladies and gentlemen, let us send a strong message to the world from here in Belém. If we continue the moral duty of optimism with realism and resolve, working step by step, we can and we will move closer to the Paris goals. The Kingdom of the Netherlands stands ready to work with all of you. Thank you. Chamamos agora para a manifestação o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape. Thank you very much, Mr. President. His Excellency, the Governor General of, Secretary General of the United Nations, President Lula, and all distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the government and people of Papua New Guinea, firstly and foremost, I want to thank President Lula, government of Brazil, and the people of Brazil for what a wonderful hospitality and a good meeting so far. Thank you very much for your hospitality. Good to be here in the city of Belém. Papua New Guinea has a good relationship with the city of Belém. It was here that our experts were trained through the Terra Amazon program to monitor deforestation and degradation skills that has helped us to build our own forest monitoring system, now the blueprint of our sustainable forest management. Brazil is not new to the conversation on environment and climate change. It was Rio de Janeiro in 1992 that birthed this contemporary conversation on environment and climate change sensitivities. Mr. President, I come here with one message: save our one livable planet by honoring our commitments for Papua New Guinea. Climate adaptation and mitigation is not a choice, it is a matter of survival. We call on all nations to act now, act responsibly, and honor our combined pledges. We all, human beings, have no second planet or no second chance if we destroy this one planet. For Papua New Guinea, we come here to join Brazil and all forest and ocean nations to offer solutions to the fight against climate change and save this planet. Whilst most of us forest and ocean nations
have minimum carbon footprints, we are bigger climate victims. We are here also to offer solutions. Papua New Guinea joins the family of nations to offer solutions in the climate change fight. Solutions to fight climate change lies in forest and nature. That is why Papua New Guinea over 10 years ago championed Articles 5 and 6 of the Paris Agreement. Forests and oceans offer nature-based solutions and technologies to replenish Mother Earth, Mr. President. As a forest nation, just like Brazil is, Papua New Guinea safeguards 35 million hectares of pristine rainforest. These are lungs of the earth, and with many of our forest nations globally, in the Amazon basins, in the Congo basins, and us in Southeast Asia, we offer our forests for the sustainability of planet Earth. Our forest has been our livelihood, but this is also our contribution, our legacy to the world as we face this climate change travesty. We are implementing locally our nature, forest, and climate country package to help manage our forests better, introduce nature-based solutions, and mobilize innovative financings for all our communities that hold these forests. This initiative represents how local actions can drive global impact through example of the Mutirao spirit of collective actions that Brazil is known for. We are also advancing our National Earth Trees platform, aiming to issue very high quality jurisdictional REDD+ credits by year 2026. This could unlock potentially over $1 billion in carbon finance and reduce over 82 million tons of CO2, real variable results from a small nations like Papua New Guinea that holds a substantial forest. This morning I was inspired by the Director General of World Trade Organization, Dr. Iwala, who said correctly that the rainforests of the world produce atmospheric river that waters the planet Earth. Saving the forest saves the earth, and I joined the Honduras President and others before me, including Brazilian President, who advocated for saving the forest as a solution to fighting climate change. With forests comes saving the oceans. In the forests and oceans, we have huge biodiversity, or biodiversity rather. Papua New Guinea is a mega hotspot for biodiversity. In our 462,340 square kilometers of land, or over 3 million square kilometers of ocean, we house over 7% of world's biodiversity. Very soon, we'll be depositing to the United Nations our ratification to preserve 30% of our ocean space from illegal fishing, from fishing and commercial use and exploitations. Our forests and our oceans have 7% of world's biodiversity. Sustainable use of our oceans and forests will save this planet. Nothing more, nothing less. We have come back to a full cycle here in Brazil since 1992 conversation on Rio de Janeiro. Brazil, you are as the biggest forest nation on earth. We count on you for your leadership to drive conversation to ensure Article 5.2 and Article 6.2 is truly honored. Papua New Guinea rallies behind offering a simple nature-based solution. When we save our forests and when we save our oceans, that could help assist in the manner in which our planet is kept. We have talked about energy transition. Not too many nations have shut down fossil fuel. And I offer today in COP30, as we all work towards energy transition, why don't we save a tree? Why don't we save our oceans? Why don't we keep our biodiversity intact whilst technology compels us to go and look for solutions elsewhere? Papua New Guinea today point us back to nature-based solutions that can help save the earth.
The earth that we inherited from our ancestors in its natural pristine form is the earth that we must pass on to our children who will inherit the earth from us. This earth that has forests, this earth that has oceans, this earth that has biodiversity in its natural form will save us from the climate change adversity. In its conversation at COP30, Papua New Guinea stands behind Brazil and offers to the world a possibility of nature-based solution as a way to go in as far as fighting climate change conversation is concerned. I want to pause and thank all leaders who've been talking about keeping our earth together. I recall my meeting with His Majesty King Charles not too while ago. He mentioned about nature-based solution and saving forests and biodiversity and oceans of the earth. I thank him. I want to thank Chinese President Xi Jinping and the Chinese government. They have reforested. They have the leading nation now in as far as reforestation is concerned. Over 96 million hectares of land have been reforested by the Chinese government. I thank the United Nations Secretary General who continues to advocate for nature-based solutions and forestry and indigenous people and justice that must be rendered to them in as far as indigenous communities keeping of forestry is concerned. And I thank everyone else who advocate for nature-based solutions. Papua New Guinea is an ocean nation. Papua New Guinea is a forest nation. Our oceans and our forests combined can be solutions in as far as fighting climate change is concerned. And I thank also other stakeholders, private sectors who have assisted us. For instance, the Green Climate Change Fund that has assisted Papua New Guinea in forest resource conservation. I want to thank also ICRAF, or Coalition of Rainforest Nations. These are private sector people who have joined us in an effort to save our forestry. And I want to thank nations like France and Australia who've come in and helped conserve our forestry. Mr. President, as we talk about climate change, I want to say climate change conversation is totally redundant without nature-based solution. Without nature-based solution. Technology is redundant without saving our forests, without saving our trees, without saving our ocean. Papua New Guinea in our constitution, as we were birthed in 1975, the father of our country, Sir Michael Thomas Somare, talked about preserving our trees and sustainable development. It is this sustainable development that I am pointing to today. While science and statistics compels us to a planet that is warming, why don't we turn back in simple things like saving our trees, preserving our biodiversity, saving our oceans. In nature, we can truly keep our earth in balance. And I put this to the forum of esteemed leaders here. Talk globally, go back home and act locally, and nature-based solution holds the key to preserving this earth. We inherited a livable planet from our ancestors. We must all work together to pass on a livable planet to our descendants. This planet is worth saving and fighting. You can look 96 billion light years into the extremity of the observable universe. You can never find one planet that is like our Earth. And so it is worth fighting for, it is worth defending, it is worth living a sustainable lifestyle. That is why Papua New Guinea will offer our support to Australia, and the biggest ocean nation, to host COP31, so that we bridge the conversation between forestry and ocean. And when we conserve our forestry and ocean resource together, we keep our earth in balance and save, and truly we can save the earth for our future generation. Thank you very much for listening. God bless those who work to save planet Earth. Nesse momento, representando a Eslovênia, chamamos a vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores e Europeias, Tanja Fajon. Honorable President Lula da Silva,
Honorable Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we find ourselves at the crossroads today. COP30 is not just another checkpoint. It is a credibility test for the Paris Agreement. The next generation, nationally determined contribution will decide the pace of decarbonization through 2030s and the future of our planet. Our task here is straightforward: turn the global stocktake into implementation and keep 1.5 degrees Celsius within reach. The European Union has submitted its updated NDC, fully aligned with this goal and reflecting our collective commitment to accelerate emission reductions, strengthen resilience, and lead by example on the path to climate neutrality. To achieve these actions are needed at the global, national, and local level. Slovenia counts itself among more ambitious countries. At the UN level, Slovenia has been active in the Climate Security Mechanism initiative and will contribute to actively engage in its joint steering committee. As a non-permanent member of the UN Security Council and together with like-minded members, we put climate, peace and security firmly on the Council's agenda. Recognizing that climate crisis is also a water crisis, Slovenia has actively promoted the recognition of the role water plays in climate adaptation and mitigation. The global water cycle is spinning out of balance. Stabilizing it is key in terms of effective climate action and global water security. Another aspect of our global engagement is our action, grounded in rights and equality. Gender equality and human rights-based approach is embedded in our climate law and our climate diplomacy. This is aligned with the International Court of Justice, reminder that the human rights are inseparable from climate outcomes and that states have a duty under international law to act on climate change. The right to a clean, healthy and sustainable environment must be our North Star, and gender equality should continue to be considered in the climate change processes and actions. Finally, financing underpins everything. For Slovenia, climate finance is climate justice. The bridge from pledges to impact. We have been increasing our climate finance in the past years and are committed to continue doing so. At the national level, Slovenia comes with aligned policies at home and proves small countries can lead big change. In July this year, we adopted our first national climate law, a framework to safeguard quality of life, support a resilient economy, and protect long-term security as climate risks intensify. It sets a legally backed commitment to climate neutrality by 2045 at the latest and builds a governance system where an independent scientific advisory board informs policy and monitors delivery. The first report on climate change mitigation and adaptation, as required by the climate law, was prepared last month. The main messages of the report is that Slovenia is on track to meet our emission reduction commitments and that although additional effort will need to be made, this can be done in a just and fair manner. At the national level, Slovenia also pays great attention to nature protection, among others with respect to forest, biodiversity and water management. Alerted by the reports that by 2050, globally, 50% of the today's species will be extinct,
the Slovenian government initiated the process of preparing a national plan for nature restoration. And by striving for ambitious climate agenda globally, supported by coordinated national policies, is not enough to make substantive progress in adaptation and mitigation of climate change. Implementation and awareness raising are the key to progress. And in that regard, activities at the local level play an important role. A climate office that connects stakeholders at the municipality level was established in Slovenia in November 2024. And it supports local communities and regions in adapting to climate change and helps the state understand local needs and conditions. At the same time, it strengthens understanding, awareness and support for municipalities and regions through targeted knowledge transfer. In conclusion, ladies and gentlemen, we are still hearing voices of climate change skepticism. However, scientists, as well as the current increase in frequency and intensity of extreme weather events, are telling us a different story. Climate change is real. It is happening already now. It is aggravating existing vulnerabilities and increasing inequalities. To make progress, acting alone will not bring success. We will reach our climate goals only if each of us acts and contributes. Let this COP be remembered for delivery of ambitious and scaled finance and faster adaptation. Slovenia stands ready to partner with all who share this purpose, and despite uncertain times, multilateralism can still prove its worth, and we must choose to use it now. Thank you. Chamamos para a manifestação o primeiro-ministro de Eswatini, Russell Miso Dlamini. Your Excellency, the President of the Republic of Brazil, Mr. Lula, distinguished heads of state and government, honorable delegates, ladies and gentlemen, I'm profoundly honored to deliver this statement on behalf of His Majesty King Mswati III and on behalf of the people of Eswatini. Allow me at the outset to extend gratitude on behalf of the delegation of Eswatini for the customary warm hospitality we have been accorded by the Federative Republic of Brazil. Your Excellencies, we gather at a moment of profound urgency. The war humanity has waged against nature, especially our climate system, has reached a point where it threatens our very survival. Corrective action is no longer a choice. It is an imperative. Climate action is long overdue, and its urgency cannot be overstated. The third round of nationally determined contributions have been submitted and synthesized. While the increase in ambition across nations is commendable, it remains insufficient. If we are to limit the temperature increase to below 2 degrees Celsius, although the more ambitious target to limit the increase to 1.5 degrees is preferred, we must accelerate our efforts dramatically. To achieve the goals we have set,
Collaboration is essential. In fact, we must go beyond collaboration. We must ramp up ambition and align with scientifically determined emission reduction targets. For Africa, distinguished delegates, this struggle is not about environmental policy. It is about survival and justice. Africa contributes less than 4% of global greenhouse gas emissions, yet we endure the heaviest consequences. The Kingdom of Eswatini, like much of the continent, has borne the brunt of this circumstance. Our rain-fed agriculture, which sustains the livelihoods of over 70% of our population, is increasingly threatened by unpredictable weather patterns, water scarcity, soil degradation, and biodiversity loss, placing immense strain on our rural communities. While we continue to call for the honoring of commitments, Africa will not wait, but will continue to make a difference by ensuring that her development is environmentally friendly, as it has always been. Your Excellencies, despite our minimal contribution to the global crisis, the Kingdom of Eswatini refuses to be defined solely by vulnerability. We believe that our resilience, innovation, and unity will chart the course for a sustainable future. Drawing from our national development strategies, Eswatini is committed to strengthening NDC 3.0 commitments which cover both adaptation, mitigation, as well as social inclusion. Our response embraces robust, homegrown, nature-based and technology-based solutions. To begin with, we have prioritized watershed management, community reforestation, and sustainable land use practices to safeguard our ecosystems. Simultaneously, we are actively investing in climate-smart agriculture and integrated water resources management to strengthen our adaptive capacity. We are also advancing our initial adaptation communication to the UNFCCC, which outlines comprehensive actions such as flood control measures and efforts to achieve land degradation neutrality by 2030. Excellencies, Eswatini is determined and ready to play its part, but the principle of common but differentiated responsibilities must remain intact. Those who have contributed most to this crisis must lead the way in resolving it. Our commitment does not abdicate their responsibilities to lead the response. We cannot allow our people to live in poverty while resources are diverted to solve a crisis that disproportionately benefited others. None of our global goals are possible without adequate and accessible financing. Accessing climate funds is currently overly complex for developing nations. Eswatini's NDC alone requires an estimated $2.4 billion US, but globally we need approximately $2 trillion US. Crucially, this financing must be in addition to development financing. Excellencies, the current global financial architecture is simply not fit for purpose. It must change. We need transformative climate financing, moving from aid to strategic investment in local innovation. An urgent reform of global funding mechanisms, including multilateral development banks, to increase concessional finance and African representation is a must. Equally important and urgent is the operationalization of the fund for responding to loss and damage, and the operationalization of the agreement on a meaningful new collective quantified goal on climate finance. There must be an unequivocal rejection
of unilateral measures which threaten and seek to penalize developing countries. Furthermore, there is need for a robust technology implementation program, one that delivers tangible results on the ground, not just frameworks and facilitation. Both developed and developing nations require access to technologies that will make the net zero goal a reality. We must support mechanisms such as the Africa Climate Innovation Challenge to channel catalytic finance towards youth-led enterprises. 2 years ago, we made the decision to transition away from fossil fuels. That transition must be just. It must not deprive us of the energy we need to power our development and industrialization. A just transition means ensuring that no nation is left behind and no community is sacrificed in the name of progress. For Eswatini, energy transition must create thousands of jobs, significantly reduce poverty, strengthen local value chains, and ensure access to affordable, reliable, and sustainable energy. Finally, the principle of leaving no one behind must be more than a slogan. It must be a commitment that we live by. We must unite to confront what has rightly been called one of the greatest challenges humanity will ever face. And in doing so, we must urgently find ways to include all members of the global community, especially those who remain excluded from full participation in the process, such as the Republic of China on Taiwan. We must leave this summit speaking not as victims of climate injustice, but as architects of global solutions. In the spirit of our African values proudly mirrored in the great Brazil Republic and the Tinkhundla system of governance, which places people and communities at the center of decision-making. The Kingdom of Eswatini commits to working with all member states to ensure that climate action is inclusive and equitable. Let us rise to this moment. Let us act. This is the most important thing. We must act. This action must be taken with courage, with fairness, and with unity. The future demands nothing less. I thank you. Obrigado. Nesse momento, chamamos para a manifestação o rei da Suécia, Carlos XVI Gustaf. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I've had the privilege of visiting Belém before, a vibrant gateway to the Amazon. The river and the rainforest give life to the city, shaping its people, economy, culture, and culinary traditions. President Lula's commitment to protecting the Amazonas is appreciated and urgently needed at a time when the impact of climate change is increasingly being felt across the globe. In 1972, I participated in the first ever United Nations Conference on Environment held in
Stockholm, Sweden. I was a young crown prince back then, attending the ceremony with my grandfather, King Gustav Adolf. It was historic, as it placed global environmental issue on the political agenda and was a starting point for international environmental cooperation. For me, that conference marked the beginning of a lifelong dedication to protecting the nature, and belief in science will foster innovation and show the way forward. It also convinced me that cooperation across borders, disciplines and sectors will be essential to meet the challenges ahead. This spirit of collaboration is at the heart of Sweden's climate transition. And more than 500 companies, municipalities, regions, and organizations are engaged in effort aiming to make Sweden one of the world's first fossil-free welfare nation. To turn ambitions into concrete actions, the Swedish Climate Policy Council has supported the development of Panorama. It is a platform that provides an overview of how Sweden can reach net zero gas emission by 2045. And hopefully, just before President Lula and I turn 100 years. The model can be adopted globally, helping other countries research climate goals. These efforts go hand in hand with our international engagement. This year, Sweden is the co-chair of the Green Climate Fund. Through this role, we help mobilize resources to turn climate commitment into real action. However, major challenges remain. 33 years after the Climate Convention was signed in Rio de Janeiro, emission of greenhouse gases continue to rise. Biodiversity is declining and ecosystems are under enormous pressure. International collaboration is crucial. Pollution, climate change respects no border, that we all know. Cooperation between nations is the only path towards sustainable development and long-term prosperity. Climate action is the investment opportunity we should all embrace, because the green transition drives economic growth, building the workforce for the future, and keep our industries competitive. We know there are ways to limit temperature rise while building resilient economies of the future. I am now counting on all of you, heads of states, governments, to implement policies that stimulate demand for sustainable involvement. Together, we must speed up the deployment of these solutions to limit temperature rise to 1.5 degrees and to build resilience for generations
to come. The message, I believe, is really what we need to see happening here and now. Action today is important for growth tomorrow. Lack of action means a tremendous loss in human as well as economic capital. I would like to conclude by quoting from the 1972 Stockholm Declaration. Quotation. In our time, man's capability to transform his surroundings is used wisely, if used wisely, can bring to all people the benefit of development and the opportunity to enhance the quality of life. End of quotation. So let us make this gathering here in Belém turning point, a moment when the world come together, not just to discuss, but also to deliver. Thank you and good luck. Convidamos agora para a manifestação o presidente da Finlândia, senhor Alexander Stubb. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor for me as President of Finland to speak after the King of Sweden. He mentioned that he has been in Belém before. I haven't, this is my first time, but I have a memory from 1992 and the Rio conference. At the time, I was a young trainee at the Finnish embassy in Washington, D.C., and my job was to cover the Rio conference. Now, I know there are a lot of cynics who are following our discussion and our speeches here today, and to them I'd like to perhaps give a little bit of optimism, because I actually think that the UN Framework Convention for Climate Change and the COP meetings in general, as well as the Paris Agreement, have been a success story of multilateralism which currently is being challenged. Now, I have some good news and some bad news. The good news is that, as recently reported by the UN, we are at long last bending the global emissions curve downwards. So basically, we are emitting less CO2 than before. That is, if we stick to our commitments. The bad news, of course, is that the direction might be right, but the pace is, as the King of Sweden just noted, way too slow. Now, COP30 is a crucial step on this path. Whether we will permanently lose the 1.5-degree goal depends on the decisions here and now. In my short speech, I would like to underline three critical elements which I believe will ensure the success of COP30. First, we must all lead by example. At COP, each party has an equal say, regardless of their size. And of course, in international relations, this is not always the case. So we are collectively accountable. Yes, the largest emitters must lead the way in reducing emissions, and they must do it now, but the rest of us need to act in an equally responsible manner. And here, please, stop blaming your neighbor. I'm not blaming Sweden. But the key is that we must look in the mirror and see what we ourselves can do in this COP30. The blame game doesn't work. Nostalgia
is no better driver than cynicism. So therefore we must turbocharge the transition away from fossil fuels. All of us are in a position to do so, must urgently provide the necessary financial and other support to help the most vulnerable countries adapt. Leading by example means giving a voice to those most affected by climate change. So let me applaud the COP presidency, Brazil, for highlighting the role of the indigenous people in climate action, as well as underline the importance of the COP adopting an ambitious gender action plan. My second point is to put science in the driver's seat. While the states gathered here have different interests, we all share a common goal of ensuring a livable planet for future generations. And the only way we can do it is to rely on science. Not a single person in this room wants to pass on devastation to their children and grandchildren. We have the best scientists at our disposal, and they are unanimous that delaying climate action would have consequences that are devastating for all and irreversible for some. There are no excuses. At the same time, we need to recognize the growing amount of disinformation around climate science as an attempt to rattle the multilateral system and slow down a clean transition. When we face difficult political choices, debate is necessary, and it has to be frank and honest. Remembering our common goal, we must not yield to efforts stoking polarization. My third and final point is to say that be bold, be bold. We need at least three things to solve the climate crisis. One is regulation and targets. Two is financing, in other words, money. And three is innovation. You can't pick and choose one of them. They go hand in hand. So please don't pit climate action and growth as some kind of enemies. They're friends. They go hand in hand. Numerous encouraging examples show that decoupling carbon emissions from economic growth is possible. To do this, we need to invest in clean technologies and make sure that those who most need them have the access. Investment for climate change is the growth and prosperity plan for this century. So let me finish by noting that COP30 must send a clear message that the green transition is here to stay and that fossil fuels have no future. 10 years after Paris, let's make sure Belém will be remembered as a success too. And let me finish with a Finnish saying which I disagree with. In Finnish, we have a saying that a pessimist will never be disappointed. The problem, of course, is that a pessimist is often quite cynical. And let me assure you that pessimists will never solve the climate crisis. Optimists and realists will. Thank you very much. Convidamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro de Guiné Equatorial, senhor Gaudêncio Messu. Excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Excelentísimo señor Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. Excelencias, señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los países miembros de las Naciones Unidas aquí presentes, distinguidos delegados e invitados todos, señoras y señores, permítanme tomar la palabra en este evento tan significativo en nombre de Su Excelencia Obiang Mambasogo,
presidente de la República de Guinea Ecuatorial, quien por razones de su apretada agenda no ha podido asistir a esta cumbre personalmente, como había sido su deseo. Ante todo, expreso mi gratitud al excelentísimo presidente de la República de Brasil por la acogida a esta 30ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP30. Felicitamos de igual forma la acogida y la hospitalidad de la que hemos sido objeto desde nuestra llegada a esta bella ciudad de Belén. Excelencias, quiero recordar que desde la cumbre del Río de Janeiro del año 1992, Brasil siempre ha sido epicentro de lucha contra el cambio climático. Por eso, esa COP30 que se celebra por vez primera dentro de la cuenca amazónica, que es la selva tropical más grande del mundo y considerado también como el primer pulmón del planeta debido a su rica biodiversidad y su papel en la regulación del clima. Se concibe como una plataforma para mostrar que los países tropicales disponen de los principales sumidores de carbono y deben ser los líderes de innovación climática y de sostenibilidad, pasando de la dependencia a la corresponsabilidad. Distinguidos invitados, señoras y señores, la lucha contra los efectos adversos del cambio climático constituye un problema amplio y multifacético que amenaza la misma existencia de la vida humana. Por tanto, requiere un trabajo conjunto con la participación de todas las naciones del mundo. La cuenca del Congo, ubicado en África, es el segundo bosque tropical más grande del mundo y el primer pulmón como sumidero de carbón forestal tropical del mundo. Es donde se encuentra ubicada la República de Guinea Ecuatorial, concretamente en África Central, por lo que nuestro país contribuye a la regulación de la temperatura del planeta. A pesar de esta función reguladora, Guinea Ecuatorial, como otros países africanos, es muy vulnerable a las inclemencias climáticas y se está experimentando en los últimos años eventos climáticos nunca antes conocidos, como crecidas de olas marinas, incendios forestales, fuertes tempestades, vientos huracanados acompañados de lluvias intensas que ocasionan inundaciones en nuestras ciudades con pérdidas de infraestructuras costeras, materiales y medios económicos. Excelencias, señoras y señores, al margen de que mi país emite un porcentaje insignificante de gases de efecto invernadero a la atmósfera de alrededor de 0,2% a nivel mundial, no obstante, estamos al día de nuestras obligaciones, como la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que aumentó la ambición en un 35% para el año 2030, un 15% más respecto a la visión presentada en París y un 50% para el año 2050. Excelencias, señoras y señores, Guinea Ecuatorial está promoviendo energías renovables con la construcción de centrales hidroeléctricas que tienen como objetivo alcanzar antes del año 2050 un 100% de energías renovables, donde actualmente el porcentaje total de energía de transición instalada en mi país es del 90% de fuentes hidroeléctricas y de gas natural. Además, mi país, la República de Guinea Ecuatorial, está cubierto de más del 80% de bosques. Protegemos desde antaño, así como la implementación de acciones de reducción de la deforestación con la finalidad de convertir nuestros bosques en verdaderos sumidores de carbono
y la conservación de nuestros refugios de la biodiversidad. También mi país dispone de una parte insular y una larga costa atlántica, con una extensión marítima de unos 314.000 kilómetros cuadrados, casi 2 veces la superficie terrestre. Por eso se invierte mucho en la construcción de diques, rompeolas en las costas y la canalización de los ríos urbanos para la adaptación costera. Señoras y señores, el cambio climático es hoy la principal barrera para el desarrollo sostenible en el continente africano. Por consiguiente, pedimos un compromiso renovado a esta COP30 para proporcionar a los países más vulnerables, para reforzar las iniciativas de acción para el clima a través del multilateralismo impulsado por las Naciones Unidas, un financiamiento adecuado, transparente, justo, con fácil acceso, así como la transferencia de tecnologías para la valoración de nuestro capital natural, con la finalidad de implementar las diferentes declaraciones como la africana sobre el clima y otras. Mi país comparte la agenda propuesta en esta edición de la COP30 desde la transición energética, la conservación de los bosques, la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios, entre otros, por lo que la República de Guinea Ecuatorial apoya las propuestas de las declaraciones de Belén sobre el clima, centrados en el desarrollo sostenible de las poblaciones, puesto que dichos temas están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, Agenda Guinea Ecuatorial 2035. A pesar de los esfuerzos de Guinea Ecuatorial está realizando, aún necesitamos el fortalecimiento de los marcos de cooperación sur-sur y norte-sur entre países e instituciones, como la Comunidad de los Países de la Lengua Portuguesa, CPLP, ya que es de suma importancia para consolidar la paz mundial y luchar juntos contra el cambio climático, deteniendo las guerras en el mundo, ya que no se producen solo las muertes de personas, sino que también contaminan la atmósfera global. Así reitero una vez más el total compromiso incuestionable de la República de Guinea Ecuatorial contra el cambio climático. Que Dios bendiga nuestras deliberaciones de esta COP30. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Convidamos para a manifestação o vice-presidente do Iêmen, general de brigada Tariq Saleh. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة رؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني باسم الجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد في قلب الأمازون، رمز الحياة والتوازن البيئي على كوكبنا. السيدات والسادة، تأتي مشاركة اليمن في هذه القمة ونحن نعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والبيئية في العالم، بلد أنهكته الحرب التي تقودها الميليشيات الحوثية ضد الدولة والمجتمع، وتواجه في الوقت ذاته تداعيات متطرفة لتغير المناخ تضرب كل جوانب الحياة، ظهرت في حالات الجفاف والفيضانات المتكررة وانهيار الغطاء النباتي وجرف الأراضي الزراعية وتدمير الممتلكات، بحيث أصبحت هذه الظواهر
واقعا يهدد الأمن المالي والغذائي لملايين اليمنيين ويعمق هشاشة المجتمعات الريفية ويدفع بالآلاف إلى النزوح الداخلي والهجرة الخارجية ويعطل قدرة الإنسان على الاستقرار والإنتاج. نحن في اليمن رغم أننا لا نتحمل المسؤولية عن الانبعاثات العالمية إلا أننا من بين أكثر الدول تضررا من آثارها القاسية، ولذلك فإن مشاركتنا هنا ليست مجرد واجب دبلوماسي بل دعوة إنسانية نوجهها للعالم من أجل العدالة المناخية وإنصاف الدول الأضعف التي تدفع ثمن أزمة لم تصنعها. الحضور الكريم، إن أولويات الجمهورية اليمنية في هذه القمة تتمحور حول 3 قضايا أساسية. أولاً العدالة المناخية والتمويل. نحن نؤمن أن الالتزامات التي تفرزها مؤتمرات هامة كهذا المؤتمر يجب أن تتحول إلى أفعال من خلال آليات تمويل ميسرة وشفافة ومباشرة للدول المتأثرة بالصراعات لتمكينها من بناء قدراتها. وندعو إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل وضمان وصوله إلى الدول الأكثر تضرراً مثل اليمن بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي تحرمها من فرص الدعم العاجل. ثانياً التكيف والصمود. إن مستقبل الشعوب يعتمد على قدرتها على حماية مواردها الطبيعية، ونحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاع المياه والزراعة والبيئة والبنية التحتية المقاومة للمناخ لحماية مواردنا الطبيعية. وللتعامل مع هذه القضية فقد أطلقت الحكومة اليمنية عبر وزارة المياه والبيئة الخطة الوطنية للتكيف، وشرعت في إنشاء مركز المعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة البيانات البيئية والمناخية ومبادرات الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة في المدن والمناطق الريفية. ثانياً الأمن والسلام المناخي. لا يمكن تحقيق استدامة بيئية في غياب السلام، وفي اليمن تعتبر شحة المياه وتدهور الموارد الطبيعية سبباً في تأجيج الصراعات المحلية. ولذلك فإن أي رؤية عالمية فعالة يجب أن تربط بين العمل المناخي وبناء السلام، وأن تدمج مفهوم الأمن المناخي ضمن استراتيجيتها التنموية والاستقرار. السيدات والسادة، نود أيضاً أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأخطار البيئية المحدقة بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية والأنظمة البيئية في العالم، والذي يواجه اليوم مخاطر التلوث والتسريبات النفطية والتدهور البحري نتيجة السلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية الإرهابية. ونطالب بدعم جهود اليمن في بناء قدراته على الاستجابة للطوارئ البحرية ومراقبة التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. فخامة الرئيس، إن الجمهورية اليمنية رغم كل التحديات تؤمن بضرورة المضي في مسار التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما أننا ندرك أن مسؤولية حماية الكوكب مسؤولية جماعية وننظر إلى قمة بليم لا كمحطة تفاوض فقط بل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدول المتقدمة والدول النامية وتحويل الموعود إلى أفعال والأهداف النظرية إلى التزامات واقعية قابلة للتنفيذ. ونؤكد للجميع أن التعاون في بناء القدرات والتمويل العادل ونقل التكنولوجيا ليست طرفاً بل شرطاً أساسياً لتمكين الدول النامية من المساهمة الفاعلة في الجهد العالمي. ختاماً نجدد شكرنا لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا المؤتمر التاريخي، وندعو العالم أجمع لأن يجعل من كوب 30 قمة للتنفيذ والعدالة، وتثبت أن الإنسانية قادرة على توحيد جهودها من أجل كوكب أكثر أماناً واستدامة. شكراً لحسن استماعكم. Convidamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro de Lesoto, senhor Tomeng Majara.
Your Excellency, President Lula da Silva, Excellencies, distinguished heads of state and government, His Excellency, the United Nations Secretary General, distinguished delegates, with all protocol observed, I bring you warm greetings from the Mountain Kingdom, Lesotho, the kingdom in the sky. A land perched high above most of the rest of the world, where the beauty of our mountains meets the harsh realities of a changing climate. Our unique, lofty altitude makes us proud, yet it also renders us deeply vulnerable. In Lesotho, climate change is not an abstract concept. It is a lived experience, etched into every mountain ridge, every foothill, every valley, every field, and every household. From the highlands to the lowlands, our people face severe droughts, floods, snow, frost, and storms which negatively affect and reshape lives and livelihoods. Each passing season reminds us that climate change is no longer a distant threat. It is here and it is accelerating. Excellencies, when the Paris Agreement was adopted in 2015, the world pledged to limit the temperature rise to well below 2 degrees, with efforts to keep it at 1.5 degrees. Yet, the evidence before us is sobering. We are drifting and veering dangerously off course. For Lesotho, 1.5 degrees is not a target. It is a threshold of survival. The rising heat threatens our food systems, our water security, and our very way of life. Our people, contributing less than 0.01% of global emissions, bear the full brunt or weight of a crisis they did not cause. For us, climate action is not merely a policy choice, it is a moral imperative. Lesotho's national climate change policy, adopted in 2017, envisions a climate-resilient nation pursuing low-carbon, sustainable development for the well-being of all Basotho. This vision rests on 4 strategic pillars: resilience and adaptation, low-carbon development, inclusive governance, and integrated coordination. These 4 pillars underpin our nationally determined contribution: the National Strategic Development Plan, our long-term vision, Technology Action Plan, and National Adaptation Plan, all guided by science, equity, and justice. Through our NDC, Lesotho has committed to reducing greenhouse gas emissions by 60% unconditionally, and up to 24% with international support by the year 2030. We pursue this through a 2-pronged approach, namely adaptation, protecting lives, ecosystems, and the economy from climate impacts, and mitigation, reducing emissions even as a nation which contributes minimally to global totals. Our National Adaptation Plan identifies 9 priority systems: food and agriculture, water, health, energy, infrastructure, biodiversity, and governance, all aimed at building resilience and adaptive capacity. Your Excellencies, among our most significant interventions are expanding climate-resilient water infrastructure, including the Lesotho Highlands Water Project and the Lowlands Water Supply Scheme, accelerating renewable energy development, particularly solar and wind,
to reduce dependency on imported fossil fuels. Promoting climate-smart agriculture to strengthen food security and nutrition. Restoring wetlands and rangelands through ecosystem-based adaptation. Expanding early warning systems and climate information services to safeguard communities. And addressing climate-induced mobility through integrated planning and economic resilience for displaced populations. These efforts show that even a least developed country can lead with vision, innovation, and determination. Yet, despite our progress, we face serious constraints, namely limited finance, technology gaps, and lack of institutional capacity. Excellencies, at the recent negotiations in Baku, parties endorsed the new collective quantified goal on climate finance, targeting $300 billion annually from developed countries and $1.3 trillion from all sources by the year 2035. Lesotho fully supports the timely, expert-led completion of the UAE Belém work program with clear indicators and robust means of implementation. We call for the global goal on adaptation to be fully integrated into this new finance framework and for accelerated support to enable countries like Lesotho to finalize and implement national adaptation plans. The special circumstances of least developed countries must be recognized and prioritized in all adaptation-related decisions. Distinguished delegates, in alignment with global ambition, Lesotho calls for a significant and immediate scale-up of adaptation finance, including full operationalization of the Loss and Damage Fund with grant-based support for LDCs. Transparent, predictable mechanisms to track progress toward both the $300 billion and the $1.3 trillion targets, and simplified, equitable access to climate finance for the most vulnerable nations. Climate finance must be fair, predictable, and accessible, and not be an obstacle course. We further propose that the global goal on adaptation be complemented by a global goal on adaptation finance, ensuring that resources flow where impacts are greatest and capacity most limited. Lesotho's climate change policy affirms that equity and common but differentiated principles must remain the foundation of global climate action. In this spirit, we call upon major emitters to strengthen their NDCs ahead of 2035, align their commitments with the 1.5-degree pathway, and fulfill the $100 billion annual pledge, which is long overdue. Excellencies, our shared future depends on multilateralism and solidarity between the North and South, between governments and communities, and between generations. As we meet here in the heart of the Amazon, we are reminded that the forests of Brazil and the mountains of Lesotho are part of one living system, both vital, both vulnerable, and both deserving of protection. As we say in Lesotho, a home is built by many hands. Let us together build and protect our shared home, our earth, with courage, fairness, and faith in a better tomorrow. Lesotho stands ready to do its part, to act with integrity, to collaborate in good faith, and to work hand in hand with the global community towards a sustainable, resilient, and just future. I thank you for your kind attention.
Convidamos agora o presidente da Letônia, senhor Edgar Rinkevich. Excellencies, distinguished delegates, first of all, I would like to thank President Lula and the government of Brazil for their warm hospitality. We meet for the 30th Conference of the Parties. This year, the conference is about the global mobilization of stakeholders, about bridging the gaps between negotiation and implementation. We know that the biggest challenge to implementing climate solutions is to balance economic activity with responsible use of Earth's resources. Many communities will resist change if not offered appropriate alternatives. Climate vision cannot survive on empty pledges. We must make climate policies about people, because people are the agents of change. Latvia places the highest value on human life, social well-being, peace, climate resilience and adaptation. As we join the United Nations Security Council in 2026, we intend to advance these principles in every discussion. Ladies and gentlemen, we condemn actions that undermine these values. Russia's aggression against Ukraine seeks to reshape the global order through conflict. It takes away human lives and inflicts harm on nature for no good reason. It limits climate investment as resources are redirected to defense spending. My country makes use of today's technologies to do more with less. These opportunities should be accessible to everyone. To power more with clean energy. To travel further but use less fuel. To grow more food using fewer resources. Climate action should not be responsibility of one group or one nation. The gains we derive from climate action should not be distributed among a small, privileged group. When disaster strikes, it is usually communities that have to take on the burden of rebuilding lives. Unfortunately, we see this too often, as with recent tragedies faced by small island developing states. That is why we must ensure that the rewards of the transition are shared, because only then can people see why change in their own life matters. I hope Belém will bring the progress we all need to advance more healthy world. Thank you very much. Nesse momento, chamamos para a manifestação o príncipe-chefe de Estado de Mônaco, Alberto II. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici réunis pour la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 30 ans que nous travaillons ensemble à évaluer et à répondre aux besoins de chacun, à faire le bilan du chemin parcouru et à rehausser notre ambition. Ceci avec l'objectif commun de relever le défi de notre temps, faire face au changement climatique et donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La science se trouve aujourd'hui confrontée au péril de l'idéologie et du relativisme, alors même qu'elle n'a jamais été aussi sûre, si accessible et surtout si claire, alors qu'elle franchit
année après année les limites planétaires, l'humanité n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui par les changements climatiques. Ne nous y trompons pas, ces bouleversements sont de notre fait. La Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer ont récemment tous deux établi un lien clair entre nos activités anthropiques, les bouleversements que connaît le climat et la responsabilité qui pèse sur nos États. Une responsabilité historique, d'une part, découlant du développement économique longtemps indifférent aux atteintes infligées aux écosystèmes de notre planète. Mais surtout une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. À cet égard, il nous incombe de redoubler d'efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Pour ce faire, il me semble que nous disposons de l'un des outils les plus efficaces que le multilatéralisme a su produire, voilà 10 ans, dans un formidable élan de conscience collective et de coopération internationale. Pierre angulaire de notre action climatique, l'accord de Paris nous fixe l'objectif collectif d'ici à la fin du siècle, de façon juste et équitable, de limiter le réchauffement climatique tout en garantissant la capacité de chacun à s'y adapter. Nous constatons pourtant ces derniers temps qu'il fait l'objet d'un certain procès en manque d'ambition, voire d'une inefficacité, n'allant pas assez vite pour certains, trop vite pour d'autres. Je crois qu'il s'agit là d'une conception incorrecte du régime établi. Rappelons-nous en effet que l'accord de Paris fait bien et bien peser la charge de l'action climatique et de son ambition sur nous tous, États, partis. Excellences, chers amis, c'est précisément dans cette perspective et conformément au nouvel objectif collectif de financement climatique adopté à Bakou l'année dernière que j'ai décidé que Monaco doublerait le financement international qu'il consacre spécifiquement à l'action climatique des pays en développement d'ici 2028. C'est également dans cette veine que mon pays a publié sa nouvelle contribution déterminée au niveau national qui nous engage d'ici à 2035 à réduire de 67,6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour atteindre cet objectif ambitieux, aligné sur la trajectoire des 1,5 degrés Celsius d'augmentation fixée par le GIEC, le recours aux énergies fossiles sera bien évidemment fortement limité et les énergies renouvelables, notamment thalassothermiques, y seront substituées. Alors que nous nous réunissons ici à Belém, au cœur de l'un des grands poumons de notre planète, permettez-moi, fidèle à la tradition de mon pays, de me faire l'héros de l'autre, c'est-à-dire l'océan. Les constats sont clairs et alarmants. Fonte de la cryosphère, pollution, acidification, réchauffement. L'océan se meurt. Pourtant, les flux financiers vers l'économie bleue n'ont jamais été aussi importants et continuent de croître, comme l'a démontré le Blue Economy and Finance Forum, organisé à Monaco en juin dernier. En conclusion, Excellences, chers amis, permettez-moi d'appeler chacun des délégués qui mèneront les discussions difficiles au cours des prochaines semaines à s'inspirer de l'audace de nos prédécesseurs. Le contexte de la première COP, il y a 30 ans, ou celui de l'adoption de l'accord de Paris, il y a 10 ans, n'était pas particulièrement propice à de telles avancées. Néanmoins, la conscience collective de l'urgence climatique a prévalu. Je formule ainsi le vœu que cette conscience, aujourd'hui accrue, nous inspire tous et qu'elle aiguille les décisions qui nous parviendront prochainement de Belém. Nous devons faire de cette COP une étape décisive. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie. Nesse momento, chamamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani. Chair, ladies and gentlemen, the climate change is a problem for all of us. It's a problem for our countries, it's a problem for our economies, it's a problem for our citizens. For this, we are close to Jamaica and Philippines after the disaster of the last days with a lot of deaths. Now,
allow me to talk in my mother tongue in Italian. Quando si parla di cambiamento climatico dobbiamo partire da un principio. Ecologia e libertà non sono in contraddizione, ma devono essere parte di un destino comune verso il futuro dell'umanità. Per questo proprio ieri a Bruxelles è stato raggiunto, con il contributo determinante dell'Italia, un importante accordo sull'obiettivo 2040 per le riduzioni delle emissioni. Un obiettivo importante per la nostra salute, i nostri territori e la nostra autonomia strategica. Si tratta di un accordo ambizioso, ispirato a razionalità ed equilibrio, insomma un buon compromesso. Abbiamo sostenuto questo accordo nella convinzione che non servono approcci ideologici che impongano obiettivi insostenibili e irraggiungibili, danneggiando così il sistema economico, industriale e sociale europeo. La difesa dell'ambiente deve partire da un principio fondamentale. La persona è al centro di ogni nostra azione e tutela della natura. È questa la stella polare che ci deve guidare. Salute e prosperità sono le migliori difese contro il cambiamento climatico perché rendono le nostre comunità meno vulnerabili agli eventi estremi. Lo ha riconosciuto nei giorni scorsi lo stesso Bill Gates. La risposta al cambiamento climatico richiede dunque politiche per la crescita, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro. La green economy non deve essere un problema, ma deve rappresentare un'opportunità. Le politiche ambientali però non devono rappresentare un vincolo, ma come dicevo una grande opportunità di progresso e libertà, un volano per investimenti, per la crescita e l'innovazione tecnologica. E questo è l'impegno del governo italiano che portiamo in Europa, nel G7 e in ogni appuntamento internazionale. Non può esserci infatti lotta al cambiamento climatico senza tener conto della questione sociale. Ecco perché l'Italia punta a una transizione energetica neutrale. Siamo impegnati a fare la nostra parte per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, in linea con gli obiettivi europei. Le fonti rinnovabili coprono ormai il 50% della produzione elettrica italiana, eguagliando per la prima volta il contributo dei combustibili fossili, ma non sono sufficienti. Per questo dobbiamo fare ricorso a tutte le tecnologie disponibili, incluso il nucleare di ultima generazione, l'idrogeno verde e i biocarburanti. E proprio a favore di biocarburanti stiamo lanciando con Brasile e Giappone un'iniziativa per quadruplicare la produzione di carburanti sostenibili entro il 2035 e invitiamo tutti gli altri paesi ad aderirvi. Il nostro impegno a sostegno di questa strategia è concreto. Proprio ieri il governo italiano ha approvato 9 norme per promuovere l'economia circolare, per migliorare la gestione del ciclo di vita delle batterie e la gestione sostenibile dei rifiuti. Abbiamo dotato anche il nostro fondo clima di oltre 4 miliardi di euro che stiamo indirizzando in particolare a progetti a favore dell'Africa. Vogliamo mettere a disposizione il nostro miglior saper fare italiano in settori chiave come agricoltura e acqua, ma anche il farmaceutico, cruciale per la salute delle persone. L'Italia è infatti tra i paesi più avanzati nello sviluppo di nuove tecnologie spaziali per promuovere l'agricoltura sostenibile con un minor uso di acqua e pesticidi. Siamo in prima linea anche nell'uso innovativo della meteorologia attraverso il servizio meteorologico della nostra aeronautica militare, un'eccellenza italiana a disposizione di tutti i nostri partner. Penso anche all'applicazione in agricoltura delle tecnologie di evoluzione assistita. E mettiamo a disposizione anche il nostro saper fare per una gestione più efficiente delle risorse idriche, per la produzione agricola e lo sviluppo tecnologico del sistema agroalimentare. L'acqua è essenziale per il benessere delle persone. La sua gestione responsabile è cruciale per la sostenibilità del pianeta. Per questo saremo orgogliosi di ospitare a Roma ad ottobre del prossimo anno il primo forum euro-mediterraneo sull'acqua. E l'anno prossimo ospiteremo sempre a Roma anche la riunione dei ministri degli esteri, dell'ambiente dell'Unione Europea per il Mediterraneo, dell'Unione per il Mediterraneo dedicata proprio all'acqua. In conclusione, signor Presidente, il forte impegno italiano che ho appena descritto trova a Belém la sua manifestazione concreta anche nel padiglione Italia Acqua Pras, una piazza italiana galleggiante che richiama Venezia, dove è stata presentata nei mesi scorsi. Rimarrà qui in Amazzonia come spazio a disposizione dei cittadini e segno della profonda amicizia tra i nostri paesi e dei valori della collaborazione internazionale in cui l'Italia crede. Non posso però, signori,
concludere il mio intervento senza ricordare che l'Italia sta celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. La nostra azione contro il cambiamento climatico si ispira al suo pensiero di amante della natura, dell'umanità e di tutto il creato di cui ognuno di noi fa parte. Vi ringrazio. Convidamos para a manifestação o vice-presidente da Nigéria, senhor Kashim Shettima. Your Excellency President Lula of Brazil, the UN Secretary General, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, there is no doubt that the choice of this beautiful place, Belém, where Amazon opens its arms to the world, as the host of this year's gathering of the global climate leadership is both symbolic and inspiring. It reminds us of the essence of what the world seeks to preserve, the splendor of nature and the delicate balance of life that sustains us all. Nigeria, therefore, stands with the global community in the collective resolve to heal, to restore, and to sustain this place we call home. We are here because the earth speaks to us. It speaks not in words, but through the devastations we witness every day, through the floods that wash away entire communities, through the droughts that parch our farmlands, through the hurricanes that batter coastal towns, through the wildfires that consume ancient forests, through the heat waves that choke our cities, and through the conflicts that happen because of all of this. The earth speaks in the language of loss and warning. It tells us that our survival is tied to its well-being. These are the cries that have compelled us to gather from one city to another in pursuit of one shared purpose: to save the only home we have. So I bring to you today not only the goodwill of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, but the assurance of Nigeria's unflinching commitment to climate action. We thank the government and people of the Federative Republic of Brazil for their exceptional hospitality. A few days ago, Nigeria took a bold step forward. We approved two landmark instruments: the National Carbon Market Framework and the Climate Change Fund. These are the pillars of our climate finance architecture. They are designed to build a transparent and high-integrity carbon market aligned with Article 6 of the Paris Agreement. Through them, we can generate, trade, and retire carbon credits with credibility and fairness. We can mobilize billions of dollars in climate investments to finance adaptation, resilience, and green industrialization. The proceeds will flow into the Climate Change Fund to support communities most affected by climate impacts. To guide this journey, we have launched a 5-year carbon market roadmap. This will establish an emissions trading system and a carbon tax regime strengthened by fiscal incentives that reward clean innovation. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Nigeria's third nationally determined contribution, validated and submitted in September 2025, marks an ambitious step in our climate journey. It commits us to an absolute emission reduction of 32% by 2035 and chart our way to net zero in the long run, supported by strategies across energy, agriculture, transport, waste,
and industry. Our decade of gas strategy anchors this transition, using natural gas to stabilize power and drive industrial growth, while expanding solar and off-grid solutions for rural electrification. Through these efforts, we are powering small businesses, promoting clean energy, and transforming agricultural waste into opportunity. Nigeria's geography, from the Sahelian plains in the north to the mangroves of the Niger Delta, reflect nature's generosity and reminds us of our responsibility to preserve what sustains us. This is why we are investing in climate-smart agriculture, livestock transformation, and sustainable land use practices that reduce conflict over resources and enhance food security. Yet, no nation can finance climate ambition with goodwill alone. Climate finance remains the vehicle of effective implementation, and we therefore call for a reliable and equitable architecture that recognizes the unique realities of developing nations and empowers them to deliver on global commitments. Nigeria welcomes the operationalization of the Loss and Damage Fund and urges our partners to ensure its accessibility to the most climate vulnerable nations. Nigeria asserts that Africa's voice must not echo as a cry of vulnerability, but a chorus of innovation. Our continent is rich in renewable resources, biodiversity, and useful ingenuity. I hereby say with absolute certainty that we are not the problem. We are an integral part of the solution. This is why at COP30, we hope to demonstrate that Africa can lead in carbon capture through forests, in renewable energy expansion, in digital monitoring of emissions, and in regional cooperation that translates ambition into prosperity. Excellencies, let COP30 be remembered as the moment when the world moved from pledges to performance, from ambition to action, and from dialogue to delivery. For Nigeria stands ready to work with all nations to build a fairer, greener, and more resilient world, one where our children will inherit not the ruins of our indifference, but the fruits of our collective resolve. Thank you so much. Neste momento, chamamos para a manifestação o presidente da França, Emmanuel Macron. Muito obrigado. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je tiens avant toute chose à remercier le Brésil qui nous accueille ici à Belém, au cœur de l'Amazonie, dans cette forêt unique, poumon de l'humanité, que nous sommes fiers avec la Guyane française de partager avec tant d'autres pays amazoniens. Nous vivons en effet les 10 ans de l'accord de Paris, qui fut un des grands succès du multilatéralisme. Cette date est devenue un cap. Il y a 10 ans, le monde se réunissait pour adopter cet accord qui est devenu une boussole pour notre action climatique. 10 ans après, l'heure est au bilan. En 2015, le monde se dirigeait vers un réchauffement climatique qui était de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius en plus d'ici la fin du siècle. Grâce à l'accord de Paris et la mobilisation permise, aux engagements de tous les États, mais aussi des entreprises, des collectivités locales, de la société civile, les comportements ont commencé à changer, les décisions ont commencé à être planifiées, les investissements ont commencé à se faire, une méthodologie nouvelle s'est déployée et ces estimations sont désormais de plus 2,8 degrés Celsius.
Ce n'est évidemment pas rien comme changement, car chaque dixième de degré compte. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant et nous ne sommes pas aujourd'hui, le secrétaire général l'a rappelé, au 1,5 degré Celsius que nous avions collectivement défini à Paris il y a 10 ans. L'accord de Paris fut aussi un changement de paradigme, investir dans le climat pour stimuler la croissance et le développement. C'est l'un des acquis les plus puissants de la décennie écoulée. Les énergies décarbonées sont désormais les plus compétitives, les plus résilientes, plus sûres pour notre avenir. Et l'Europe en est la preuve en ayant démontré en 20 ans qu'on peut réduire massivement les émissions de près de 40% en l'espèce, tout en préservant la croissance économique. Cependant, comme je le disais, cela n'est pas assez et les 2,8 degrés Celsius de réchauffement prévisionnel d'ici la fin du siècle ne sont pas un point d'aboutissement. Et alors que s'ouvre la COP 2030, nous devons donc convoquer à nouveau l'esprit qui a présidé à l'adoption de l'accord de Paris. Le choix du multilatéralisme face au repli sur soi, de la science face à l'idéologie et de l'action face au fatalisme. Ces principes éclairent les priorités qui doivent être les nôtres à Belém et je voudrais en retenir 4 pour cette COP30. La première ici à Belém est de démultiplier notre énergie à combattre le changement climatique. Au-delà de l'obligation juridique soulignée sans équivoque par la Cour internationale de justice en juillet, c'est une nécessité morale envers les plus vulnérables et les générations futures. L'Europe et la France sont à l'avant-garde de la décarbonation et continueront de l'être. Nos objectifs pour 2012 puis pour 2020 ont été atteints. L'Europe a toujours été au rendez-vous et continuera de l'être avec sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, construite sur la base d'un avis scientifique et la fixation d'un objectif de 90% de réduction des émissions nettes en 2040. C'est une des NDC les plus ambitieuses au monde. Nous l'avons confirmé il y a à peine 48 heures par un vote des Européens. Et quand l'Europe prend un engagement, elle le tient. Nous avons besoin que tous les grands émetteurs s'engagent avec nous sur cette voie. Et cette voie est claire, elle passe par la sortie progressive des énergies fossiles, comme nous l'avons reprécisé, ancré lors de la COP28 à Dubaï. Toutes les solutions sont là. Batteries, stockage, voitures électriques, énergie décarbonée, carburants alternatifs pour le transport aérien et maritime. Chaque pays doit désormais présenter sa feuille de route en matière d'investissement, élaborer sa stratégie permettant d'organiser la sortie des énergies fossiles, mais aussi attirer les capitaux, les investissements publics et privés dans les secteurs d'avenir. Il est indispensable de continuer nos efforts pour sortir du charbon, qui est la source la plus émettrice de gaz à effet de serre. La France s'y emploie, d'abord en ayant fermé les 2 dernières centrales thermiques, et ce sera pleinement parachevé d'ici 2027. Plus aucune ne permet de produire le mix électrique français. En encourageant par notre stratégie européenne la sortie du charbon de nos partenaires européens qui en sont encore dépendants, mais également en accompagnant dans la sortie du charbon et la décarbonation de nombreux pays à travers les partenariats pour une transition énergétique juste, les fameux JETP définis à la COP de Glasgow, et pour n'en citer que quelques-uns, ceux qui ont été signés avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Vietnam ou le Sénégal. À court terme, le chemin passe également par la définition d'un cadre plus contraignant pour les émissions de méthane. Et je veux insister sur ce point. Je sais que, entre autres, la Première ministre Mia Mottley y est revenue. Cet objectif est essentiel dans notre combat. Tant le méthane est contributeur de ces émissions, il est réalisable à moindre coût, en particulier dans le secteur énergétique, par des investissements qui permettent d'éviter les fuites de méthane. Ce doit être une priorité absolue et nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu et il est indispensable que tous nos acteurs fassent ces investissements nécessaires
que nous endossions une nouvelle coalition pour pouvoir le suivre. Il est évident que tous les pays en développement doivent accéder à une énergie décarbonée, abondante et fiable pour leur développement, et les efforts de décarbonation ne doivent pas se faire aux dépens du développement économique. Cette philosophie, celle qui consiste à accompagner chaque pays dans sa stratégie propre, ne pas opposer lutte contre les inégalités et lutte contre le dérèglement climatique, et de mobiliser davantage de financements publics et privés par des mécanismes nouveaux, est au cœur du pacte pour la prospérité des peuples et la planète lancé en 2023, sur lequel je reviendrai. La deuxième priorité pour cette COP, c'est de protéger, de restaurer nos deux grands puits de carbone naturels, nos forêts et notre océan. La France milite depuis des années pour les solutions fondées sur la nature qui permettent de créer un pacte pour le climat, les sols, la biodiversité et, in fine, la sécurité humaine. La nature est surtout notre assurance pour adapter nos sociétés, créer des écosystèmes résilients, soutenir aussi nos agriculteurs, nos peuples autochtones, nos sociétés. C'est pourquoi la France s'est engagée avec constance dans le combat pour les forêts, l'océan et la préservation de nos capacités hydriques partout sur la planète. Un événement spécifique prévu par le président Lula permettra d'y revenir cet après-midi, mais je veux dire combien, à la fois ce que nous avons pu finaliser lors du sommet de l'UNOC à Nice, ce sur quoi nous nous sommes battus avec beaucoup de nos collègues amazoniens, africains ou d'Asie du Sud-Est pour nos forêts, est essentiel dans ce combat. Et je sais que le Prince Albert de Monaco a à nouveau rappelé l'importance de ce combat qu'il mène depuis tant d'années avant beaucoup d'autres, et je veux ici l'en remercier. À cet égard, les politiques d'adaptation sont incontournables. Soyons honnêtes, nous n'y avons pas consacré l'attention nécessaire jusqu'à présent. Il nous faut en particulier protéger les plus vulnérables, et je pense aux petits États insulaires qui, année après année, font face à des catastrophes toujours plus intenses. La France consacre aujourd'hui un tiers de sa finance climat à l'adaptation, soit 3 milliards d'euros en 2024. C'est 8% de la contribution publique mondiale à l'adaptation, sur une contribution totale de 7,2 milliards, et nous continuerons d'être au rendez-vous. Troisièmement, nous le savons, pour atteindre nos objectifs, il faudra de nouveaux financements. Regardons là aussi la réalité en face. L'effort public ne peut pas reposer sur un petit nombre de pays que l'on peut compter sur les doigts de la main. Tous ceux qui sont en position de le faire doivent assumer leurs responsabilités à cet égard. Et la base des contributeurs publics doit être élargie à tous les pays qui aujourd'hui sont en position de contribuer. Nous devons aller plus loin dans l'alignement des flux financiers, dans la réforme de l'architecture financière internationale et dans l'identification de sources de financements innovantes. C'est d'ailleurs tout l'objet du pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, le 4P que j'évoquais, qui a réuni 73 États autour de ce principe clé de mobiliser davantage, en particulier le FMI, la Banque mondiale et les plus grands contributeurs publics possibles, mais de davantage mobiliser la finance privée grâce à des mécanismes de garantie sur les premières pertes et un effet de levier accru de la finance publique. Nous avons besoin de financements innovants et justes. Les initiatives nées du 4P vont dans ce sens. Avec le Kenya, l'Espagne, la Somalie, le Bénin, la Sierra Leone, Antigua et Barbuda, nous avons largement avancé le travail à une meilleure contribution du secteur de l'aviation à l'adaptation. Avec le Royaume-Uni, nous avons travaillé à la mise en place d'un cadre pour les crédits biodiversité et nous continuerons ainsi d'avancer pour bâtir des outils de financement de la transition comme les swaps d'aide climat. Tous ces mécanismes permettent d'améliorer la contribution du secteur privé à cet effort. Ils sont indispensables. C'est pourquoi il nous faut aussi continuer le travail, d'abord pour améliorer le fonctionnement des crédits carbone, qui ont montré ces dernières années leurs limites, et pour bâtir ces crédits biodiversité qui sont indispensables à la mobilisation du financement international sur ce sujet. Enfin, et c'est mon dernier point, à l'heure où les prophètes de désordre sèment le doute quant à l'urgence climatique et remettent en question les certitudes les mieux étayées, nous devons protéger la science
et fonder nos politiques sur ces constats. Et je veux insister sur ce point. Nos COP reposent sur une mobilisation collective qui a été nourrie par les travaux d'une science internationale indépendante, en l'espace celle menée par le GIEC. De la même manière, nous avons bâti une action nouvelle pour la biodiversité grâce à l'IPES. Et nous avons construit nos engagements de la Conférence des Nations Unies pour les océans sur la base d'un compromis, d'un consensus scientifique. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. C'est pourquoi, je le redis ici avec force, nous devons soutenir la science libre indépendante. Nous devons continuer l'engagement derrière nos scientifiques pour gagner ce combat climatique. Et c'est dans cet esprit que la France accueillera en décembre à Paris les scientifiques du GIEC et contribuera à rassembler tous les pays qui sont prêts à pérenniser un financement visible, solide pour ces travaux scientifiques. Voilà, mesdames et messieurs, face à l'urgence, j'ai l'intime conviction que les moments de crise accrue doivent aussi nous conduire à bâtir des avancées décisives. Nous avons l'opportunité de faire de la COP30 un succès. Avec l'Union européenne, la France se tiendra aux côtés du Brésil pour relever ce défi. Nous venons de le faire sur l'engagement en matière de forêt. Nous allons le poursuivre pour nos forêts, nos océans, mais nous allons aussi le poursuivre au-delà des sommets, par la constance de nos engagements, par la robustesse des coalitions d'acteurs que nous avons bâties et par la force de la conviction que nous partageons. C'est à l'aune de cette mobilisation que cette COP sera jugée, mais je le dis avec beaucoup de confiance et d'amitié. Je vous remercie. Nesse momento, chamamos para a manifestação o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, começo por felicitar o Brasil, o primeiro país de língua portuguesa a acolher uma Cimeira do Clima, por esta organização da COP30. Saúdo muito, em particular, o Presidente Lula da Silva pela liderança e pela determinação em fazer desta conferência um marco na implementação do Acordo de Paris. 10 anos depois deste acordo histórico e 2 décadas envolvidas desde a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, muito mudou. E nem sempre, temos de o reconhecer, mudou para melhor. E por isso afirmamos que hoje, mais do que nunca, o multilateralismo e a solidariedade internacional são essenciais. E elas não são apenas palavras vazias ou chavões sem sentido. São e devem ser instrumentos centrais do sucesso de uma batalha comum que travamos. Os últimos anos ilustraram em muitos dos nossos países os efeitos das alterações climáticas. Portugal tem sido disso um exemplo, com ondas de calor extremo e incêndios florestais a que sucedem períodos de grandes chuvas. Precisamos, por isso, de uma resposta coletiva, coordenada e sustentada. E é também por isso que a COP de Belém é tão importante, porque nos convida à reflexão acerca daquilo que foi alcançado na última década, mas, sobretudo, porque nos convoca para mais ação. Desta COP, esperamos um pacote ambicioso e coerente, assente em 3 pilares fundamentais: mitigação, adaptação e financiamento. No primeiro caso, é essencial que se inclua a discussão sobre o nível de ambição das contribuições nacionalmente destacadas. Só assim teremos uma leitura política comum sobre o caminho a percorrer.
Portugal tem sido coerente com os seus compromissos. Já reduzimos as nossas emissões de gases com efeitos de estufa em cerca de 38%, face àquele que era o nosso ponto de partida em 2005. E mantemos o compromisso de atingir uma redução de 55% até 2030 e o objetivo de alcançar a neutralidade em 2045. Recentemente, demos um outro passo decisivo ao lançar o mercado voluntário de carbono nacional, um dos primeiros deste género a nível europeu. Estamos também empenhados na construção de uma contribuição nacionalmente determinada que seja ambiciosa, com o compromisso de reduzir em conjunto com os nossos parceiros europeus as emissões de gases com efeitos de estufa entre 62,25% e 72,5% até 2035, em linha com a nova meta europeia de redução de 90% das emissões até 2040. Este caminho tem de ser feito em conjunto, por todos e com todos. Continuaremos, por isso, a orientar-nos pelo princípio da transição justa e equitativa na ação climática, envolvendo cidadãos, empresas e sociedade civil e não deixando ninguém para trás. É também por isso que anuncio o endosso de Portugal à Declaração de Belém sobre fome, pobreza e ação climática, centrada na pessoa humana. Porque sabemos que as alterações climáticas têm um impacto desigual nas populações, principalmente as mais vulneráveis. Também por esse motivo estamos preparados para apoiar outros países a partilhar experiências, nomeadamente o nosso plano social para o clima que acabamos de lançar no nosso país. O nosso segundo grande objetivo terá de ser o da adaptação, para que possamos fazer face a eventos climáticos cada vez mais extremos. Este caminho terá de nos envolver a todos e a todos os níveis, nacional e local, mas também internacional. A cooperação é aqui absolutamente essencial. Pela nossa parte, estamos a rever a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que pela primeira vez está alinhada com o Acordo de Paris e com os seus ciclos de ambição. De Belém esperamos também, por isso, dois passos muito concretos. Um acordo sobre um conjunto robusto de indicadores globais de adaptação. Em segundo lugar, a criação de uma arquitetura global coerente para a adaptação, incluindo todo o seu ciclo, monitorização, implementação e financiamento efetivos. Neste terceiro pilar do financiamento, temos também procurado liderar pelo exemplo, seja através de mecanismos de conversão de dívida em investimento climático, seja através de prioridade para a cooperação que atribuímos a projetos de âmbito da ação climática e de transição energética. Excelências, as múltiplas interligações do desafio climático são particularmente visíveis nos nossos oceanos e na nossa biodiversidade. Por isso, Portugal continuará a defender o nexo clima-oceano-biodiversidade. Continuamos na vanguarda da proteção e do uso sustentável dos oceanos, reconhecendo as oportunidades que o meio marinho proporciona na transição energética. O nosso plano de ordenamento cobre 100% da nossa área marítima e foi atualizado com um plano para as energias renováveis offshore. Aprovaremos também planos de ação para combater o lixo marinho e a acidificação dos oceanos. E orgulhamos-nos de ter promovido 2 edições do Programa de Capacitação em Governação Sustentável dos Oceanos e Economia Azul, em colaboração com as Nações Unidas e com participantes oriundos, sobretudo, dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Portugal está, assim, profundamente empenhado numa economia azul sustentável que alinhe atividades económicas com padrões ambientais. Caras e caros amigos, se aqui estamos hoje é porque reconhecemos que fazer face à transição climática é um imperativo, mas também é uma oportunidade. E por isso continuaremos a promover as energias renováveis, a reforçar a eficiência energética e a investir nos transportes públicos e na mobilidade elétrica, sem esquecer outros setores com ritmos de redução distintos. Reafirmo e assim finalizo todo o nosso compromisso para uma ação climática ambiciosa,
e para um multilateralismo mais eficaz. Obrigado. Agora tem a palavra o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. We come together here in Belém among so many illustrations that climate action are urgent for the planet and for humanity. That must inspire us. At the same time, let us recommit to the roadmap that can help us succeed. 10 years after Paris, we can conclude that the Paris Agreement is working. Countries are setting climate targets and implementing them. The global energy transition is picking up scale and pace, and countries are pursuing low-emission pathways. COP30 should celebrate that multilateralism, including the Paris Agreement, is delivering. Undermining multilateralism will not work. That would be the road to global decay. At the same time, we need to facilitate and face the formidable challenges in front of us and what science tells us. Limiting global warming to 1.5 degrees will require us to accelerate all our efforts. Therefore, Norway, for our part, is stepping up. Our 1.5 aligned national determined contribution, our NDC, for 2035 is set to reduce greenhouse gas emissions by at least 70 to 75% by 2035 compared to 1990. We will do this in cooperation with the European Union, as we have done up until now, as well as through ambitious national policies. Carbon pricing is a cornerstone of our climate policy. We have presented a plan to gradually increase the carbon tax towards 2035. This and other efforts and ambitious targets will enable us to progress along timelines for phasing out the use of fossil fuels in key sectors towards 2050. Combined, our policies send strong and long-term signals, and they provide predictability for our pathway to a low-emission society. Norway, Madam President, has also delivered on past commitments. We have overachieved our Kyoto Protocol commitments, and we will deliver on our 2030 NDCs together with the European Union partners. So multilateralism works. Cooperation in the implementation of our climate targets enables us to have more ambitious NDCs and to unlock both public and private financial flows to developing countries. So fighting poverty and enabling development is a cornerstone in our efforts to save the climate. Norway has increased its support to developing countries from already high levels. We plan to support emission reductions in developing countries worth up to $1.5 billion through Article 6 arrangements. We have, for the third time, exceeded our target to double climate finance by 2026, a pledge we made in Glasgow 4 years ago in 2021. Then, colleagues, to reach the Paris Agreement goals, we need to mobilize more finance, and we need to do so now, and in a way that drives growth, creates jobs, sparks innovation, and even builds healthier societies. We must scale up finance flows from all sources and especially mobilize private investments. We must collectively meet the finance commitments that we made last year in Baku. Increasing support to adaptation, especially to the least developed countries and small island states, is of utmost importance. Norway will continue to invest in renewable energy in developing countries, both to combat energy poverty and to reduce greenhouse gas emissions. Here in Belém, the Amazon meets the ocean. It reminds us that the forests and oceans regulate our climate system, support biodiversity,
and provide food and water security. Protecting forests and oceans are essentials for future food security. Since 2008, Norway has partnered with tropical forest countries to reduce deforestation with substantial effects. Brazil, Indonesia and other tropical forest countries have successfully implemented policies that have delivered significant emission reductions globally. However, delivering on our collective ambition to halt deforestation by 2030, we need to do more together. I have just announced Norway's conditional investment to the TFFF of up to $3 billion over 10 years. And I salute President Lula for having arranged this gathering here at Belém. It will be a milestone carrying the name of Belém and the President in the future. Last year, my government extended our International Climate and Forest Initiative until 2035. So we are in it for the long haul. And then finally, Mr. President, with the world's second longest coastline, my country, we see the ocean as an ally in addressing climate change. Norway's work for sustainable ocean management aims to safeguard the ocean's ability to regulate the global climate as well as promote ocean-based climate solutions. And together with my colleague, the President of Palau, I'm chairing the Ocean Panel, setting concrete targets for ocean states how to manage their resources. We are well underway to accelerate offshore wind in my country, green shipping, carbon capture, utilization and storage, and hydrogen. And we seek to share our knowledge and experience with others. So friends, before we leave Belém, we must unite with a clear message. We are committed to strengthening ambitions and actions. We call upon all partners to catalyze actions and investments for implementation. And let us not lose the sight. We must protect and strengthen multilateralism. The actions we take today will shape our sustainable future for a generation, for our children and our grandchildren. Thank you, Madam President. Chamamos para a manifestação a presidente do Suriname, Jennifer Simmons. Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this important summit. First, I start with my sincere gratitude to President Lula for his warm hospitality and exemplary leadership in hosting this climate summit and for his transformative initiative, TFFF. Mr. President, Suriname has the highest percentage of forest cover in the world. More than 90% of our land is covered with rainforest. And this forest absorbs about 12 million tons of CO2 every year. We are recognized as a high forest and low deforestation country. However, that recognition alone does not improve our economy, as I stated during the UN General Assembly in New York. As a state with a low-lying coast, where about 75% of our people live, we already experience the effects of sea level rise, but also in our interior, we have indigenous and tribal communities who also feel the effects of climate change. Flooding, biodiversity loss, and extreme weather events directly affect the livelihoods of vulnerable communities in our Caribbean region and undermine key economic sectors
such as agriculture and tourism. The impact of climate-related weather events are immense. We have witnessed the devastation caused by Hurricane Melissa in Jamaica, Haiti, and Cuba. Our hearts go out to the affected nations and communities, and we call on the international community to provide rapid and sustained assistance. But beyond emergency relief and media attention, and after the cameras are gone, these affected countries face long-term setbacks to their development that will take years to overcome. Climate change is already here, and it's a pressing and ongoing challenge. Like many developing countries, Suriname confronts fiscal and debt pressures that constrain our capacity to invest in climate adaptation measures so necessary to protect our people. This is our paradox. We remove carbon from the atmosphere, yet up to today have received no compensation for these efforts, for this contribution, which undermines our ability to keep our forests standing. These forests, after all, are standing on vast natural mineral resources. After long, arduous negotiations, the international community under the Paris Agreement agreed to provide financial support to countries that preserve their forests. Under Article 5.2 of the agreement, rainforest countries have the right to report their carbon removals. Once these removals are officially recognized, they may convert it into internationally transferred mitigation outcomes, so-called ITMOs, tradable outcomes that provide access to resource-based climate finance. However, Suriname and other countries are still facing difficulties accessing this financial mechanism. We have already accredited 4.8 million ITMOs, but in 2024, under this Paris Agreement, we submitted our net zero forest reference emission level, and that, which includes our net removals, has not yet been recognized by the UNFCCC. These financing barriers must be removed with urgencies. We look forward to the prompt registration of our ITMOs by UNFCCC Secretariat without further delay. Suriname has recently once more approved and submitted nationally determined contributions, NDC3, reaffirming our commitment to the Paris Agreement. And while we're standing here, our forest absorbs CO2. Compensation is necessary. Our national strategy sets a course for sustainable prosperity, using income from our natural resources, including responsibly managed oil resources, to diversify the economy, promote inclusive green growth, and preserve our forests. We therefore wholeheartedly recommend and support President Lula's visionary tropical forest finance facility, a concrete step toward equitable climate finance that recognizes the true value of standing forests and their global importance. We urge the international community to join this initiative. Mr. President, financing climate action is not charity. It is compensation for nature's services. It's a matter of global responsibility for humanity's survival. We call for predictable, long-term support for high forest, low deforestation countries, and recall the Paramaribo Joint Declaration on Climate Finance Mobilization adopted in February 2019. Excellencies, we
as global leaders, have gathered here inspired by a common cause to act. We must start by endorsing the Belém Declaration on combating environmental racism, and after endorsement, we must implement our commitments. Suriname is already doing its part. We expect the major emitters to do theirs. Thank you. Chamamos nesse momento vice-presidente do Gabinete de Ministros do Quirguistão, Edil Bayzalov. Madam President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, allow me first to express our deep gratitude to the government and people of Brazil for hosting this historic 30th Conference of the Parties in the heart of the Amazonia. After President Lula's inspiring opening, we can all agree this conference must be remembered as a cup of truth, a conference where words finally match science and promises translate into action. We also wish to warmly commend Azerbaijan and the COP29 presidency for their tireless diplomacy and for launching together with the incoming presidency the Baku-Belém roadmap, a visionary framework linking climate ambition with real finance, and one that calls us to act with fairness, urgency, and integrity. The Kyrgyz Republic comes to Belém with humility and with pride. Despite limited resources and multiple hardships, we stand among the world's champions in cutting greenhouse gas emissions since 1990. Our national share of global emissions is just 0.034%, yet our sense of responsibility equals that of major economies. Under the leadership of President Sadir Japarov, we have renewed our national determined contribution 3.0, committing to cut emissions by 18% by 2030 and up to 30% with international support, reaching 39% in 10 years. We have adopted a national concept on carbon neutrality by 2050, produced our first biennial transparency report, and are finalizing our national adaptation plan. For a small developing nation, these are not declarations, they are real actions. Excellencies, let us speak frankly. The climate crisis is the greatest injustice of our time. Those who have profited most from industrialization still hesitate to accept moral and historical responsibility for the damage that they have caused. Some of the richest nations choose to deny science and retreat from the leadership the world expects. This is not merely a political failure, it is moral abdication. We cannot build a just transition on broken promises and selective responsibility. Kyrgyzstan, like many developing countries, will do its part, but we cannot accept a world where the powerful pollute without penalty and the vulnerable pay the price. We welcome the collective finance goal adopted in Baku, but let us be honest, $300 billion per year is not enough. The Baku-Belém roadmap charts the way towards scaling finance to $1.3 trillion annually by 2035, with clear milestones for mitigation, adaptation, and loss and damage. We commend its authors for a truly comprehensive vision that links finance with ecosystems and equity. As the roadmap rightly recognizes, mountain ecosystems are essential for water security, biodiversity, and cultural heritage, yet remain among the least prioritized and least funded
in global climate finance. It calls for ecosystem-specific financing instruments for forests, oceans, and mountains alike. For us, this is a breakthrough, a moment when the world finally acknowledges what we have always known, that the degradation of our mountain ecosystems, the melting of glaciers, the drying of rivers, the loss of forests and pastures, and the growing threat of landslides and water scarcity endangers hundreds of millions of people far beyond our mountainous borders. Kyrgyzstan therefore calls for this recognition to be formally reflected in UNFCCC decisions with dedicated support for mountain adaptation and resilience. We support the UAE consensus on transitioning away from fossil fuels, but it must be just and differentiated. This commitment must apply first and foremost to large oil and gas producing countries whose continued expansion contradicts their own pledges. For small, low-emission, landlocked and energy-poor nations like ours, the path must be gradual and fair, a nationally appropriate transition that safeguards energy security and jobs. We do not oppose energy development, we oppose hypocrisy. Every nation must act, but not every nation can bear the same cost or move at the same speed. Mountains, forests and oceans form a single system that sustains the planet. Each is indispensable. The mountains store water, the forests breathe oxygen, the oceans regulate climate. If one collapses, all suffer. The Baku-Belem roadmap has given these ecosystems equal recognition. I emphasize, for the first time, equal recognition. Now we must give them equal resources. Protecting mountains is not a regional cause, it is a global imperative. The fate of mountains and the Amazonia are bound together. From the glaciers to the seas, one living system connects us all. In that spirit, the Kyrgyz Republic will host the second Global Mountain Summit in Bishkek in 2027, 25 years after the first. We invite all nations to join this effort to ensure that mountain communities are never left behind in global climate action. Excellencies, the Kyrgyz Republic came to Belem to contribute to solutions and to restore trust. We reaffirm our commitment to multilateralism and to shared responsibility. And we express our full support for the Republic of Turkey's candidacy to host COP31 in Istanbul. Under Turkey's proven leadership, the momentum from this COP of truth has the best chance to continue with renewed ambition and unity. Mr. President, humanity no longer has the luxury of delay. Let Belem be remembered as the moment we matched our words with courage and our promises with action. Thank you. Neste momento, convidamos o presidente da Síria, Ahmad al-Shara. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دو سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة، أتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة وشعب البرازيل الصديق على استضافة هذا المؤتمر العالمي في مدينة بيليم، قلب غابات الأمازون التي تعد رمزاً للحياة على كوكبنا، ومؤشراً حياً على الترابط العميق بين الإنسان والطبيعة. من هذا المكان الذي يحتضن رئة الأرض نجدد التزامنا المشترك بحماية بيئتنا ومناخنا من أجل مستقبل آمن ومستدام لشعوبنا. إن الجمهورية العربية السورية تعبر عن تضامنها العميق مع الشعوب التي تعاني من كوارث المناخ من فيضانات وحرائق وجفاف. فسوريا التي كانت يوما واحة غناء تغنى بها الشعراء
عايشت معنى التغيير المناخي بأقصى أشكاله. لقد واجهت سوريا خلال السنوات الماضية تحديات بيئية مركبة تراكمت آثارها على الإنسان والموارد معا، فالجفاف المتكرر وتراجع الموارد المائية أثرا في الزراعة والأمن الغذائي، بينما ساهمت درجات الحرارة المرتفعة والتصحر في تغير أنماط الإنتاج والحياة. وفي الوقت ذاته تسببت الحرائق الأخيرة في خسائر بيئية كبيرة زادها تعقيدا تضرر البنية التحتية للمياه والطاقة خلال سنوات الحرب. كما أدت حركة النزوح الواسعة خلال سنوات الحرب الماضية إلى ضغط إضافي على الموارد والخدمات في المناطق المستضيفة في ظل محدودية الإمكانات. واليوم وصلت آثار التغيير المناخي القاسية إلى ذروتها، فعاشت سوريا هذا العام أسوأ موجة جفاف عرفتها منذ أكثر من 6 عقود، تمثلت بانخفاض مستويات الأمطار بنحو 70%، فتحولت أراضٍ وحقول واسعة تغذي ملايين الأشخاص إلى أرض قاحلة، وهو ما تجلى بانخفاض إنتاج القمح عما يحتاجه السوريون، الذي يعيش 90% منهم تحت خط الفقر، ويواجه أكثر من 15 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي. السيدات والسادة، جئنا إليكم اليوم مدركين لحجم التحدي الذي تعيشه سوريا من التغيير المناخي، لكننا مؤمنون بأن التحديات مهما عظمت فإن إرادة الشعوب قادرة على تجاوزها حين تتوحد حول هدف نبيل ورؤية طموحة وخطة واضحة، وهو ما نقدمه بطرح تصور مختلف كامل لإعادة الإعمار يعيد تعريف العلاقات بين الإنسان والعمران، ويؤسس نظما عمرانية جديدة عادلة متكاملة مستدامة. إن رؤيتنا الطموحة تتجلى في خطتنا لإعادة الإعمار والتعافي التي بدأنا بتطبيقها وعملنا على ترجمتها لسياسات وبرامج ومشاريع عملية ضمن إطار انتقال أخضر واضح نركز به على الطاقة المتجددة التي نحتاجها بشدة، ونعيد به تأهيل نظم الأنهار باستخدام تقنيات الري الحديثة، ونبني به مدنا جديدة مستدامة تنهض من الركام بوسائل صديقة للبيئة، ونطبق خططا زراعية متوافقة مع المناخ تحفظ مواردنا وشعبنا. كل هذا يستند إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المناخية وآثارها وكيفية مواجهتها، ما يجعلنا نضع التثقيف البيئي والعمل المجتمعي في صميم خططنا القادمة. وكما رأينا في موجة الجفاف القادمة، فقد علمنا أن هذه التحديات عالمية بقدر ما هي محلية، ولذا فإننا نؤكد اليوم التزامنا الكامل بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ التي نجتمع لأجلها اليوم، وسنعمل فورا على تقديم بلاغاتنا ومساهماتنا المحددة وطنيا بما يتوافق مع المعايير العالمية، وسنستكمل إجراءات تعيين نقاط الاتصال والمندوبين في الأمانة العامة للاتفاقية. بيد أنكم تعلمون أيها السادة حجم التحديات التي تواجه هذا المشروع، وتدركون كذلك أن التحديات الجسيمة تولد معها الفرص الثمينة، ولذا فإننا ندعوكم للاستثمار في سوريا بدل الاعتماد على المساعدات فقط، ونقدم لكم الشراكات بدل أن نطلب المعونات. نرحب بكم جميعا للاستثمار في سوريا ضمن قطاعات الطاقة المتجددة والمدن الخضراء المستدامة والمشاريع الرائدة، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمن البيئة الاستثمارية التي تحميها وترعاها وتضمنها الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها. وفي سياق وجودنا اليوم في قلب الأمازون النابض بالحياة، فإننا ندعو لمد أواصر التعاون من الأمازون إلى بردة والفرات ضمن إطار التعاون المتين بين الدول وتعزيز مكانة الدول النامية التي تقودها اليوم البرازيل بكل جدارة. وفي الختام يقول خالقنا في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نحن لا نريد إحياء مدننا فقط بإعادة بنائها، بل نسعى لإحياء علاقتنا بالأرض وإقامة نظم متكاملة، فإن علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة أخلاقية بقدر ما تحترمها وتحافظ عليها بقدر ما تعطيك من خيرها. وقد نهانا نبينا الكريم أن نقطع الأشجار حتى في الحرب، وقد قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. إن أعمار الأرض واجب على البشرية، ولكن بغير تعد على الطبيعة، فإن الهواء والماء والأشجار مشتركات للبشرية جمعاء، والحفاظ عليها واجب جماعي لعيش مستدام وآمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Convidamos o vice-presidente da Turquia, senhor Yilmaz Yilmaz. Sayın devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sözlerimin başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını iletmek istiyorum. Belem'de bulunmaktan ve COP30 iklim zirvesine hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nazik davetleri ve mükemmel ev sahiplikleri için Sayın Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya ve Brezilya halkına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dönem başkanlıkları boyunca kendilerine başarılar diliyorum. Sayın katılımcılar, dünya artan jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler, şiddetlenen iklim etkileri, süregelen küresel eşitsizlikler ve azalan kalkınma yardımları ile iklim finansmanı gibi zorlukların yaşandığı bir dönemden geçmektedir. Bu noktada Gazze meselesi başta olmak üzere insani krizlerin çözüme kavuşturulması, insani kalkınma ve küresel adaletin güçlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları tehdit eden, giderek daha karmaşık bir küresel sorun haline gelmiştir. Bu küresel sorunun aşılması güçlü bir uluslararası işbirliğine bağlıdır. 10 yıl önce ortak umutlar ve müşterek hedefler etrafında birleşmiştik. Bugün ise o umutları somut sonuçlara ve ileriye dönük politikalara dönüştürme ve somut adımlar atma zamanı. Birçok konuşmacının altını çizdiği gibi uygulama demek istiyorum ben de. Bakü'den Belem'e yol haritası çerçevesinde belirlenen COP29 finans anlaşmasının da tam ve zamanında uygulanması, ulusal enerji ve kalkınma stratejilerimizin iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Değerli devlet ve hükümet başkanları, Türkiye tarihsel sorumluluğu sınırlı olmakla birlikte Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflere ulaşmak için iddialı taahhütlerden somut eyleme geçiş sürecine dair kararlılığını sürdürmektedir. Ülkemiz düşük karbonlu bir geleceğe geçiş doğrultusunda 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini benimseyerek iddialı bir yol haritası ortaya koymuştur. Kısa ve uzun dönemli iklim stratejilerimizi yürürlüğe koyarak ana sektörlerimizde yeşil dönüşüm sürecimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını %60'ın üzerine çıkardık. Yenilenebilir enerji payını arttırırken enerji verimliliğini güçlendiriyor, sanayide düşük karbonlu teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Demiryolu taşımacılığını önceliklendiriyor, elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor, sıfır atık girişimini hem ulusal hem de küresel düzeyde yaygınlaştırıyoruz. Değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta düzenlenen iklim zirvesinde açıkladığı üzere Türkiye bir önceki NDC'de 2030 yılı için hedeflediği 695 milyon ton emisyon miktarını yeni NDC'de 2035 yılı için 643 milyon tona düşürmeyi hedeflemektedir. Ayrıca
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bu yıl ülkemizin ilk iklim kanununu kabul etmiş ve yasalaştırmıştır. Bu kanun sayesinde emisyon ticaret sisteminin hayata geçirilmesi, yeşil finans stratejisinin uygulanması ve ulusal yeşil taksonominin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Türkiye, iklim gündeminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ortaya koymak için COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir. Özellikle Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede güney ve kuzey arasında bir köprü rolü üstlenmeye hazır olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken herkes için daha müreffeh, dirençli ve yeşil bir dünya inşa etmek amacıyla adil, hakkaniyetli ve ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürütülecek bir iklim eylemi için Türkiye olarak tüm taraflar ve uluslararası toplum ile işbirliğimize devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Convido para a manifestação o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, senhor Gaston Alfonso Brown. Distinguished ladies and gentlemen, we meet here in Belém, in the heart of the Amazon, at a moment that demands both honesty and courage. For small island states, the climate crisis is not past tense or future tense. It is our lived reality. Antigua and Barbuda comes to Belém with one fundamental message. 1.5 degrees is a quintessential priority that remains our lifeline. We all know that there is no planet B. We have nowhere to run, nowhere to hide. Yet, large polluters continue to deliberately destroy our marine and terrestrial environments with their poisonous fossil fuel gases. We must stand as one and fight unrelentingly to stop this ecocide, this climate atrocity, to restore balance, to build economies that serve humanity, not just profits and profligacy. Unfortunately, the world has already reached 1.5 degrees of warming, the very threshold we fought to avoid. Yet, even as we cross it, 1.5 degrees must remain our target. We cannot and will not surrender 1.5 degrees. To survive, we must bend the curve of emissions, finance, and ambition back towards safety. Doing so requires nothing less than an economic revolution, a transformation in how the world produces, consumes, trades, and invests, a reordering of priorities around human survival and planetary stability. Last week, Hurricane Melissa, a storm of historic ferocity and significant socioeconomic consequences, impacted Cuba, Haiti, Dominican Republic, the Bahamas, and literally devastated Jamaica. In Jamaica, many lives were lost, numerous buildings destroyed, and the economy shattered. This is what loss and damage looks like, occurring right before our eyes. Loss and damage is not theory, it is tragedy. Loss and damage must be recognized as the unavoidable cost of inaction, the bill that nature is now presenting to humanity. We in Antigua and Barbuda know this pain. In 2017, Hurricane Irma left our sister island Barbuda a mangled wreck,
destroying lives and livelihoods overnight. With unprecedented resilience, we rebuilt from the rubble. Yes, we know the pain and what it means to start again. So when we speak of 1.5 degrees, we speak of our survivability and in defense of our sovereignty. This is why this COP, the COP of truth, must urgently deliver more than promises, recognizing that we lack time. We lack the time to entertain further inertia and inaction. We have the knowledge, the technology, and financial resources to accelerate the transition. What we need now is the political and moral will to act at the scale and speed that this crisis demands. The transformation we need begins with finance, acknowledging that finance is not charity. That is, climate finance is not charity. It is climate justice. Climate justice means that the polluter pays. Those who cause this crisis must lead in fixing it, and the benefits of the green economy must reach those who bear the greatest cost. We must move beyond outdated ODA rules and adopt the multidimensional vulnerability index, directing support where it is most needed to invest in mitigation, adaptation, recovery, and resilience. We must move from debt dependency to development justice, from incremental pledges to predictable flows to assist vulnerable nations to plan, invest, and ultimately to thrive. All polluting countries must take urgent, decisive action to disincentivize emissions while concurrently incentivizing the climate transition that is quintessential to saving our planet and human civilization. I commend Brazil for hosting this COP in the Amazon, the lungs of the earth, and for launching the Tropical Forest Forever facility, a bold symbol of global solidarity. Antigua and Barbuda stands ready to partner in this effort, not as a victim, but as a voice of resilience and hope. Let this COP of truth be remembered as the moment when honesty met action, when ambition became transformation, and when climate justice moved from promise to practice. Let's continue to fight unrelentingly to protect our planet and human civilization from extinction. I thank you. Convido agora o enviado especial para o clima da Indonésia, senhor Hashim Joyo Hadikusumo. Excellencies, heads of states and governments, ladies and gentlemen, I stand before you all here today as Indonesia's special presidential envoy on climate and energy, representing President Prabowo Subianto, who is unable to address this distinguished conference of parties. Indonesia comes to Belém with a clear message. We remain committed in strengthening our national climate commitments and stand ready to work with all nations to deliver real, inclusive, and ambitious climate actions. President Prabowo's pronouncement at the United Nations General Assembly reaffirmed our pledge to adhere to the Paris Agreement to reach net zero emissions by 2060 or sooner. Indonesia also commits to achieving its higher growth target of 8% in a sustainable manner. Our green growth strategy is reflected and etched in our second nationally determined contribution. We set targets at 1.2 gigatons carbon dioxide equivalent under the low scenario and 1.5 gigatons
under this high scenario by 2035. Our commitment includes higher renewable energy targets, reaching 23% of our energy mix by 2030, and development of other technologies such as nuclear power as part of our clean energy transition. Our enhanced forestry and other land uses, or FOLU, NETSIC 2030 program remains to be a key pillar in our national commitment targeting a net reduction by 1992 to 118 million tons of carbon dioxide by 2030. President Prabowo's administration is moving decisively to phase down coal, expand renewable energy and biofuels, and advance mandates for biodiesel and bioethanol. These efforts not only strengthen our energy security, but also ensure that Indonesia's energy transformation benefits all citizens and mankind. President Prabowo recently enacted Presidential Regulation number 109 on waste to energy and 110 on carbon economic value, which are the instruments for our national decarbonization financing and greenhouse gases emissions control framework. President Prabowo fully supports Brazil's Tropical Forest Forever Facility, TFFF initiative, a $125 billion fund to support forest nations. Indonesia will actively participate in it and has committed to match Brazil's contribution of $1 billion. Indonesia's record shows strong progress. Our average annual deforestation rate has fallen to the lowest level in 2 decades, representing a 75% reduction since 2019. We are also investing in wildlife protection by developing elephant corridors and community-based conservation programs in collaboration with international and local partners. This resonates with our call for closer integration of climate and biodiversity agendas, consistent with the joint Climate Nature Declaration of COP28, to which Indonesia is a proud signatory. Indonesia also holds around 17% of the world's blue carbon reserves, 3.4 gigatons of carbon dioxide. Protecting and restoring these ecosystems is essential, not only to sequester carbon, but also sustain coastal livelihoods, enhance fisheries productivity, protect shorelines from erosion and sea level rise, and conserve marine biodiversity. Indonesia emphasizes that climate action must be just, inclusive, and people-centered. We recognize the disproportionate impacts of climate change on vulnerable groups, coastal areas, and indigenous communities, women, and persons with disabilities. Earlier this year, President Prabowo Subianto officially announced to the world our bold commitment to recognize and allocate 1.4 million hectares of customary forest to the indigenous and local communities within the next 4 years. Excellencies, ladies and gentlemen, Indonesia comes to COP30 as a constructive and consensus-driven partner. The themes of this conference, forests, critical minerals, finance, biodiversity, and adaptation, align closely with our priorities. We are determined to help shape a balanced and forward-looking global agreement. Indonesia stands ready to lead, cooperate, contribute, and support all other climate action programs so that together we can build a climate-resilient world where no one is left behind. The long and tedious negotiation period is over, and this is the time for action to take place. Thank you. Obrigado. Convidamos a presidente da Assembleia Nacional do Azerbaijão, senhora Sahiba Gafarov.
Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's a privilege to speak here today, 1 year after the successful convening of global leaders at COP29 in Baku, where we united decisively to confront the most urgent challenge facing humanity. Despite overwhelming obstacles, uncertainties, and deep-rooted mistrust, Azerbaijan, under the leadership of President Ilham Aliyev, hosted one of the most successful COPs and guided the process with determination. At COP29, we bridged divides among parties and forged historic consensus on issues that had eluded resolution in previous negotiations. We maintained a strong focus on finance and adopted the Baku Finance Goal, a landmark commitment to mobilize $300 billion annually for developing countries by 2025. It is the largest United Nations negotiated financial package achieved to date. We also set a goal to scale up climate finance to $1.3 trillion per year by 2035. To achieve this ambitious goal, we also worked closely with our Brazilian colleagues throughout this year to develop the Baku to Belém roadmap to $1.3 trillion. COP29 also delivered on several other key mandates, including the completion of rules governing the carbon market under Article 6 of the Paris Agreement, making it fully operational almost a decade after its adoption. We also ensured that the fund for responding to loss and damage became fully operational and ready to disburse resources starting in 2025. The enhanced transparency framework was also activated, which is a crucial step in ensuring clarity and accountability in global climate action. Furthermore, we reached agreement on a broad range of other important mandates related to mitigation, adaptation, gender, indigenous peoples, and other cross-cutting priorities. Ladies and gentlemen, Azerbaijan has placed strong emphasis on supporting the most vulnerable, making this commitment a core element of this COP29 presidency. To this end, Azerbaijan provided financial support to enable representatives from small island developing states and least developed countries to participate at COP29. Azerbaijan convened a dedicated conference for seats during the Leaders' Summit at COP29, creating a platform for their specific concerns and priorities to be heard at the highest political level. Distinguished delegates, parallel to the negotiated track, the COP29 presidency developed a comprehensive action agenda comprising 14 initiatives that address all pillars of the Paris Agreement. The goal was to ensure that we not only set targets but also build the infrastructure and implement the practical measures required to achieve them. But beyond these outcomes, COP29 also restored faith in the multilateral system. It showed that even in a time of geopolitical tension, lack of trust and economic uncertainty, countries could still come together and act collectively for the common good. This was a true testament to the triumph of multilateralism that Azerbaijan was able to revive despite being continuously tested. Excellencies, Azerbaijan has demonstrated strong commitment to promoting ambitious, nationally determined contributions together with the COP28 and COP30 presidencies. We have shown the same dedication in preparing our own NDC by bringing forward our 2050 target by 15 years, now aiming to achieve it by 2030 as the next NDC cycle. It reflects our steadfast commitment to climate action even as we continue large-scale reconstruction and demining activities across 20% of our territories that were occupied and devastated over the past 3 decades. Ladies and gentlemen, now we are in Belém, in the heart of the Green Amazon, a region critical to our planet that faces enormous environmental pressure. After having set enabling conditions for climate action at COP29,
We now have yet another opportunity to advance our climate plans at COP30. Azerbaijan stands ready to contribute fully to achieving the COP30 presidency's vision of an implementation COP. Let's fully support Brazil on this groundbreaking journey, deliver pivotal decisions and take actions that are critical for our planet and for the future generations. Thank you. Convidamos o presidente da Comissão da União Africana, senhor Mahmoud Ali Youssouf. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus à Belém pour défendre une cause planétaire, celle d'un environnement et d'une nature fragilisée par les activités humaines, un déséquilibre poussé à l'extrême, un monde au bord de la rupture. En effet, depuis Rio 1992 et puis Paris 2015, à ce jour, il est question d'action, de plans, d'objectifs et d'impératifs. Du Sahel africain à l'Amazonie, des îles du Pacifique à l'Arctique, nos communautés vivent la dure réalité des dérèglements climatiques. Rien qu'en 2024, plus de 340 millions de personnes dans le monde ont été touchées par des catastrophes liées au climat. La température mondiale a atteint 1,48 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Sécheresse, inondations et incendies ont cessé d'être exceptionnels. Ils sont devenus le langage d'une planète en détresse. Je crois que personne n'est venu ici pour parler du déclin, mais pour reconquérir notre avenir commun. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique aborde cette COP avec détermination et conviction. Nous ne sommes pas seulement des victimes du changement climatique. Nous devons être des acteurs de la transformation. Partout sur notre continent, des champs solaires illuminent désormais des millions de foyers. Du Royaume du Maroc au Kenya, de l'Égypte à l'Afrique du Sud. En outre, de jeunes innovateurs africains développent des entreprises de technologie propres et nos nations africaines tracent leur voie vers une croissance inclusive et à faible émission de carbone. Faut-il le rappeler, l'Afrique détient 40% du potentiel mondial en énergie renouvelable, mais ne reçoit que moins de 12% de flux mondiaux de financement climatique. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la charité, mais l'équité. Une équité dans l'accès au financement et à la technologie ainsi qu'aux opportunités. Depuis trop longtemps, la promesse du financement climatique est restée un titre plutôt qu'une bouée de sauvetage. Il est temps de combler le fossé entre les paroles et les actes. La transition énergétique ne peut être financée par l'endettement et les inégalités. Elle doit être fondée sur la solidarité, la justice et la reconnaissance partagée. L'Afrique est responsable pour moins de 4% des émissions mondiales et ne doit pas en supporter le fardeau le plus lourd. La responsabilité restera collective, mais les obligations sont différenciées. Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique est indissociable de la lutte pour la dignité et les droits humains. La récente affirmation de la plus haute juridiction mondiale nous rappelle que l'inaction climatique n'est pas seulement un échec environnemental, mais c'est aussi une faute morale. Protéger les populations et protéger la planète constituent en définitive une seule et même exigence. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let us therefore shift the narrative from pledges to progress, from vulnerability to vitality. Africa stands ready to work with all partners to unlock solutions that serve both people and the planet. Transforming agriculture to feed a growing population sustainably. Building resilient cities that can withstand future shocks. Restoring our forests, oceans, and savannas, and empowering Africa's 600 million youth
and women to lead the green transformation. In this city that breathes with the spirit of the Amazon, let us choose courage over caution. Let us make COP30 the moment when the world decided that justice, solidarity, and shared prosperity are the only foundation for a livable future. The time for half measures has passed. The time for bold, united, and decisive action is now. Thank you very much. Obrigado. Neste momento, convidamos para a manifestação o presidente do Conselho da União Europeia, Antônio Costa. Excelências, queria começar por felicitar o Brasil pela organização desta COP aqui na Amazónia, uma das principais fontes de vida do nosso planeta. E é para mim um enorme prazer partilhar os 5 minutos da União Europeia com a minha amiga e Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A COP realiza-se num momento decisivo da nossa luta contra as alterações climáticas. A janela de oportunidade para agirmos e evitarmos impactos irreversíveis sobre a humanidade e a natureza está a fechar-se rapidamente. A ameaça existencial representada pelas alterações climáticas sustenta precisamente o compromisso inabalável da União Europeia com o Acordo de Paris. Mantemos plena dedicação à sua ambição e ao seu espírito multilateral. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O caminho tem sido difícil, mas tem tido resultados. Entre 1990 e 2023, na União Europeia, as nossas emissões líquidas de gases com efeito de estufa diminuíram 37%, enquanto a nossa economia cresceu 68%. Continuamos, por isso, convictos de que é este o caminho para reduzir as emissões em 55% em 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Esta é a nossa ambição, este é o nosso rumo que manteremos. Juntamente com o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tenho por isso o prazer de anunciar que a contribuição nacionalmente determinada da União Europeia submetida à COP30 varia entre 66% e 72% da redução de emissões em comparação com os níveis de 1990. A União Europeia está comprometida com a ação climática, mas a luta climática precisa de muitos mais. Contamos com todas as partes para concretizar uma ação climática decisiva com a proteção dos oceanos, a biodiversidade e uma transição energética justa no seu centro. Sem multilateralismo não há ação climática decisiva e a União Europeia, que é o maior doador mundial do financiamento climático, que estará empenhada em mobilizar ainda mais recursos através da reforma do sistema financeiro internacional e do envolvimento dos setores público e privado. Apoiamos a presidência brasileira da COP e juntamos a voz no mutirão global para impulsionarmos uma transição justa e apoiarmos os mais vulneráveis. Este é o momento de agirmos juntos para um futuro sustentável, pacífico e justo para todos. Muito obrigado. Convidamos agora a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Excellent.
We are here at the gates of the Amazon forest with high expectations. This must be the COP that keeps 1.5 degrees Celsius within reach. The COP that strengthens our determination to triple renewables and double energy efficiency by 2030. The COP that delivers for those countries that are most vulnerable to the devastating impact of climate change. And the European Union is ready to contribute. Renewables now generate nearly half of our electricity. We're firmly on track to meet our own 2030 target. As my friend Antonio Costa just said, we have our NDC for 2035, the second most ambitious one of major emitters. And yesterday our member states also agreed on a 90% reduction target for 2040. This is in line with the Paris Agreement, so my message is very clear. Europe is staying the course. And we offer our support to our partners to do the same, because the whole world should reap the benefits of the clean transition. And let me give 3 examples very briefly. First, over the last 4 years, we signed more than 40 bilateral clean transition partnerships worldwide. They deliver jobs and growth in partner countries while bringing clean products to our markets. Second, we remain the largest contributor to climate finance in the world. Last year, we contributed more than 34 billion euros in public climate finance, an increase of more than 10% compared to the year before. And through Global Gateway, we will continue to mobilize investment in the clean transition worldwide. And my third point is that with our carbon pricing task force, we're supporting partners to build their own emissions trading systems, because carbon pricing has proven to be the most powerful tool in the climate arsenal. So, Excellencies, as European Union, we will do our part to make this COP30 a success. We're here to double down on our commitments, strive to further accelerate our implementation, close the remaining gaps, strengthen our partnerships, and deliver real progress. Thank you and obrigada. Convidamos agora o ministro das Florestas, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul, John George. Distinguished delegates, South Africa thanks the government and people of Brazil for their hospitality and leadership in hosting this historic COP in the heart of the Amazon, the lungs of our planet. We meet at a moment of global uncertainty and inequality. This is a time that demands courage, solidarity, and multilateralism in action. World leaders have a moral duty to close the gap between ambition and finance in the fight against climate change. Climate change is the defining crisis of our time. No nation can face it alone. South Africa reaffirms its commitment to the Paris Agreement and to the principles of equity, as well as common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of differentiated national circumstances. The global stocktake is clear. Progress is too slow. We must accelerate action on mitigation, adaptation, loss and damage, and the means of implementation. South Africa further reiterates that climate change response measures by developed economy countries should not impact
developing economy countries' industrial, trade and socio-economic development goals in line with international law. These unilateral climate response measures should not have spillover and negative cross-border impacts on developing economy countries. Our firm view is that the unilateral trade measures which aim to achieve unbalanced climate objectives outside the framework of the multilateral process or unfairly restrict global trade in green technology will only serve to hinder our ability to achieve a just transition and slow the global effort to address climate change. In fulfillment of our commitments, South Africa has submitted its second nationally determined contribution. It includes a new mitigation target for 2035 of between 320 and 380 megatons of carbon dioxide equivalent, showing clear progress from our 2030 range. Our updated adaptation communication identifies our support needs for finance, technology and capacity building. South Africa's expectations for COP30 are clear. The global goal on adaptation must deliver measurable indicators and the finance to achieve them. The Sharm el-Sheikh work program must unlock real investment through blended models. The loss and damage fund must be capitalized. The Baku to Belém roadmap must advance $1.3 trillion in grants, concessional finance and fiscal space measures. Reform of the international financial system is urgent so that multilateral banks can provide long-term and affordable capital for sustainable development and climate action. At home, South Africa is acting decisively. Our new Climate Change Act embeds climate action across government. We are transforming our energy system by procuring renewables, reforming our electricity market, and expanding our grid to enable 30 gigawatts of new capacity by 2030. Through the Renewable Energy Master Plan, we link this bill to industrialization, creating jobs in solar, wind, battery, and green hydrogen industries. We are decarbonizing steel and aluminium, developing sustainable fuels and electric vehicle manufacturing, and ensuring that growth is both low carbon and inclusive. South Africa stands ready to work with all nations to turn commitments into action and ambition into results. No country should face this transition alone. Let us meet this moment with courage, integrity, and cooperation for our people and for the generations to come. I thank you. Nesse momento, chamamos a primeira ministra de Barbados, Mia Amor Motley. Thank you very much, Mr. President. It is always a joy to be in Brazil, and particularly for us from Barbados, where we have done things together historically, agriculturally, and environmentally. For may I remind you that after the Rio Summit of 1992, the Barbados Program of Action for Small Island Developing States came in 1994. But I've come here this evening to speak on one issue. I'm not going to address the issue of finance, for you well know what the Bridgetown Initiative requires of us in terms of making financing more accessible and affordable for all. I'm not going to speak on the issue of the loss and damage fund, because all of us should hold our heads down in shame, because having established this fund a few years ago in Sharm el-Sheikh, its capital base is still under $800 million, while Jamaica reels from damage in excess of $7 billion US, not to mention Cuba, Haiti, or the Bahamas.
those things ought to be embedded in our soul already and should be prickling our conscience. I have come here, however, this afternoon to speak on one issue, and that is methane. The scientists advise that this is the main way that we can not stall the increase in temperatures, but reverse the temperature increase that we have seen across the planet. The reality is that methane is more destructive, as we know, 80 times more destructive than carbon. And yet we continue to see methane flow in the atmosphere without significant actions to stop it. The good news is that while it is more destructive, it lasts only for 12 to 15 years in the atmosphere, while carbon lasts for centuries. We believe that the world must pull the methane brake. It is an emergency brake that can, in truth and in fact, buy us more time without having to solve the ideological differences that face the world geopolitically. It allows those who are involved, for example, in the oil and gas sector, to be able to ensure that as they stop flaring gas, they stop burning cash. And as they start to fix the pipes, they stop losing money from the gas that is going through the leaky pipes. It is a win-win situation that speaks the love language of the oil and gas sector while speaking the love language of those of us who want to save the planet. But I go further. In so doing, it buys the sector time enough to be able to invest in a serious research framework to allow them to scale up the decarbonizing technology. Because one of the things that we have noticed year after year after year after year at COP is that while we make commitments, we have not appropriately assessed the capacity of countries to make the transition in order to meet the commitments which they are given. This buys us the time. In addition, there are two other sectors that contribute to methane. One is the agricultural sector, whether in terms of livestock farming or in terms of rice paddy farming. I understand the nervousness of those that come from countries with strong farming communities. I understand the nervousness of Europe. I understand the nervousness of Latin America. I understand the nervousness of some countries in Asia. But let us also deconstruct the issue. While the oil and gas sector can take actions to stop flaring and to fix pipes and have the balance sheet so to do, we are not asking farmers to carry the cost of the transition to new farming practices in the livestock industry or new farming practices in rice paddy farming that will allow the world not to suffer from the harmful effects of methane. We are asking farmers to make a transition for a global public good, and therefore the financing of the transition in how they farm ought to come from global financing and not from the farmers' balance sheets themselves. And the third sector, of course, is waste. Clean, secure and prosperous energy future. And our approach is grounded in the UAE consensus, transitioning away from fossil fuels in a just, orderly and equitable way while scaling up clean energy and clean industry. Domestically, we are transforming our energy system with firmed renewables and new transmission on a carefully coordinated basis. We have clear implementation policies in place to achieve our target of 82% renewable energy by 2030. Our abundant sun and wind make firmed renewables the lowest cost pathway for Australia, and the share of renewable energy has already doubled in the past 6 years. In 2024 alone, we saw $12.7 billion invested in clean energy, including $9 billion in new large-scale renewables.
And we know that future global prosperity lies in working together to transform our energy systems, to decarbonise our industries, and to seize the new economic opportunities that are presented by a net zero world. But friends, this is a critical moment for us all to capture and share those opportunities, to show leadership and to take decisive action, to show that we are in this together. And that is why, if Australia hosts COP31, it will be in partnership with the Pacific, the first COP partnership of this kind. And in hosting COP31, we want to offer hope through our region's steadfast commitment to collective climate action. We will uphold and champion the promise of the Paris Agreement. We will highlight the immense economic opportunities for all countries of taking climate action and achieving a net zero future. And we will deliver continuity and stability, carrying our shared energy and our shared resolution at this COP from the Amazon, the lungs of the earth, to our blue Pacific continent. So friends, let us live up to the spirit of the global mature hour here in Belém and carry forward our collective action to secure the vital goals of the Paris Agreement, charting the course towards a cleaner, more sustainable and safe future that promises economic, social and environmental well-being for all. Thank you. Neste momento, convidamos o representante de Bahrein, o ministro do Petróleo e Meio Ambiente, Mohamed Mubarak Bindana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellencies, ladies and gentlemen, 10 years ago have passed since our adoption of the Paris Agreement. Our legacy stands as monumental achievement of multilateralism. 10 years on, the Kingdom of Bahrain remains firmly committed to Paris Agreement. We are beyond putting pen and paper and are implementing climate actions on the ground. We do so on the belief that each nation has a role to play in this collective endeavor. We continue to pursue ambition, adaptation, and economic diversification that also delivers significant mitigation co-benefits. Our efforts include, amongst others, increasing renewable energy, doubling the number of trees, quadruple the number of mangroves. The past years have been marked by various accomplishments. We have finalized the National Adaptation Investment Plan, which aims to increase the resilience of the Kingdom's most vulnerable sectors and address the global challenges that beset adaptation financing heads-on. We have also developed a comprehensive coastline resilience strategy that safeguards the Kingdom people, coastlines, and assets. Additionally, we have independently compiled a national GHG inventory and are in the process to establish a robust GHG monitoring, reporting, verification system, MRV, that will help allow informed decision-making for years to come. Your Excellencies, it is the lesson from Paris that must continue to guide us, to go far and together. Our approach must remain holistic, addressing emission irrespective of their resources. It must be all-inclusive,
recognizing the diverse circumstances and capabilities of all nations, and it must be unwavering. It is support for the sustainable development and climate resilience. I thank you. Convidamos nesse momento o ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva. Excelências, senhoras e senhores chefes de Estado e do Governo, senhoras e senhores ministros, caros participantes, começo por agradecer o caloroso acolhimento do Governo e do povo brasileiro nesta bela cidade de Belém. No contexto desta emergência climática global, Cabo Verde passou a enfrentar eventos extremos com muito maior frequência, tempestades e furacões, inundações, secas severas e prolongadas. Também enfrenta a aceleração da erosão da orla costeira, a intrusão salina e a contaminação das águas subterrâneas. Tudo isto afetando diretamente as pessoas, as infraestruturas, os meios de subsistência e os rendimentos das famílias e comprometendo os esforços de desenvolvimento. São vulnerabilidades, sim, mas que encaramos como oportunidades. É essencial criar a capacidade de adaptação e a resiliência face aos efeitos das mudanças climáticas. Para o nosso pequeno estado insular, isto é mais que uma opção, é uma obrigatoriedade. A nossa ação climática tem que incidir com maior foco sobre a água e saneamento, a energia e a transição energética, os sistemas agroalimentares, a mobilidade, a economia azul, o turismo resiliente e sustentável, a saúde e a proteção social. É claro que a fatura relativa à implementação das medidas de política climática é muito elevada, se considerarmos o negligenciável contributo do país para o aquecimento global, 0,002% das emissões globais. Mas a inação teria custos de longe mais elevados. Para maior eficácia na implementação das políticas e cumprimento dos compromissos, adotamos um quadro de governança adaptado à realidade do país e baseado em soluções mais consentâneas. Conselho Interministerial liderado pelo chefe do Governo, Conselho Nacional bastante participado pelos diferentes atores, Secretariado Nacional e Fórum do Cidadão e do Clima para reforçar a participação da sociedade civil e do setor privado. Lei do Clima, Fundo Climático e Ambiental e Estratégia de Mobilização de Recursos, Portal do Clima, Marcadores do Clima no Orçamento Geral do Estado, Mapas de Risco e Vulnerabilidade e vários outros instrumentos associados à nossa contribuição nacionalmente determinada, Plano Nacional de Adaptação, Quadro de Transparência Reforçado e Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo com baixas emissões até 2050. Submetemos ao Secretariado da Convenção a nossa nova NDC, um documento transparente, ambicioso e centrado nas pessoas, incluindo jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Trata-se de um instrumento muito importante, mas é preciso assegurar a sua implementação eficaz de forma inclusiva e inovadora, para protegermos as pessoas, o ambiente e a economia. Estamos convictos que para isso a cooperação internacional é essencial. O multilateralismo é essencial. Deve ser eficaz, com meios e com matérias e com métricas claras. Enquanto representante de um pequeno Estado insular em desenvolvimento, não podemos deixar de defender um financiamento previsível, com critérios de acesso simplificado e monitorização anual transparente. Senhoras e senhores, com o entendimento de Baku
de levar o financiamento para 300 mil milhões de dólares por ano até 2035, entendemos importante definir regras operacionais claras, com prioridade a subvenções para adaptação e perdas e danos. Defendemos que nos critérios de acesso seja considerado o índice multinacional de vulnerabilidade, para que pequenas economias insulares com baixa emissão, mas alta exposição aos riscos e efeitos das mudanças climáticas, possam melhor usufruir do financiamento global. Cada dólar chega mais longe quando colocado lá onde o risco é maior e as capacidades são mais limitadas. Só assim poderemos reduzir ou eliminar a lacuna entre promessas e resultados. Estamos convictos que com esta Cimeira do Clima e a COP30 de Belém podemos contribuir decisivamente para isso. Saudamos vivamente as declarações e os apelos à ação e à mobilização de fundos associados a esta Cimeira. Termino augurando que esta Cimeira e a COP30 ajudem o mundo a transformar a ambição climática em resultados concretos, valorizando o multilateralismo e implementando políticas nesta matéria com inclusão e com inovação. Muito obrigado. Convidamos para manifestação o ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais do Cazaquistão, Yerlan Nissambayev. Құрметті президенттер, құрметті делегаттар, ханымдар мен мырзалар. Ең алдымен Бразилия Федеративтік Республикасының үкіметіне климаттық өзгеру туралы Біріккен Ұлттар ұйымының негіздемелік конференциясы тараптарының конференциясы аясында әлемдік көшбасшылар саммиттің өткізгеніне үшін өз алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Бұл іс-шара тұрақты дамудың жаһандық архитектурасын қалыптастыру және өсіп келе жатқан климаттық қиындықтарға жауап ретінде бірлескен іс-қимыл жасау жолындағы маңызды кезеңге айналды. Біз үшін климаттық мақсаттарға жетуге біртіндеп жылжу маңызды. Осылайша біз шығарындыларды азайту және климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша ауқымды мақсаттарды қамтитын жаңартылған ұлттық деңгейде анықталған үлесті және ұлттық бейімделу жоспарын әзірледік. Осыған байланысты климаттық қаржыландырудың айтарлықтай көлемін жұмылдыруға бағытталған климаттық қаржыландыру бойынша жаңа ұжымдық мақсатты іске асыруға және 2035 жылға қарай жылына 1,3 триллион долларға дейін тартуды көздейтін Баку Белем 1,3 триллион жол картасын қабылдау дамушы елдер үшін өте маңызды. Сонымен қатар Қазақстан климаттық қаржыландыру көздерін кеңейтуді маңызды деп санайды. Ең алдымен жеке сектордың, халықаралық қаржы институттарының, тұрақты инвестициялық қорлардың және жаңа жасыл облигация құралдарының белсенді қатысу арқылы мемлекеттің, бизнестің және қоғамның күш-жігерін біріктірмей жасыл өсімге жаңа серпін бере алатын инновациялар мен технологияларсыз әділ көшу мүмкін емес. Қазақстан дамудың бөлінбейтіндігіне мен әділ көшу идеясын көрсететін Белемнің аштық пен теңсіздікке қарсы күрес туралы декларациясын толық қолдайтынын білдіреді. Біз қоршаған ортаның тұрақтылығы, әлеуметтік әділеттілік және экономикалық интеграция азаматтың болашақ әл-ауқатын үш тірегі екенін сенімдіміз. Бүгінгі таңда теңіздер мен мұхиттарды сақтау жаһандық экологиялық күн тәртібінде ерекше орын алады. Қазақстан бұл мәселені Каспий теңізінің таяздауынан бастан кешіруде. Оның су деңгейі соңғы 10 жылдықтарда 2 метрден астам төмендеді. Бұл биоәртүрліктің жоғалуына, экожүйелердің бұзылуына және жағалау аймақтарында тұратын миллиондаған адамдар үшін әлеуметтік экономикалық салдарға әкеп соғады. Қазақстан серіктестіктерін осы саладағы бірлескен күш-жігерге қосуға шақырады.
Осы бағытты жалғастыра отырып, Қазақстан 2026 жылдың сәуірінде Біріккен Ұлттар Ұйымымен серіктестікте аймақтық экологиялық саммит өткізуге дайындалып жатыр. Саммиттің негізгі нәтижелерінің бірі бейімделу, жаңартылған энергия, суды басқару, биотүрлілік, жасыл қаржы және табиғатқа негізделген шешімдер салаларындағы нақты жобаларды қамтитын 2030 жылға дейінгі Орталық Азия Біріккен Ұлттар Ұйымы іс-қимыл бағдарламасы болады. Климаттық саясатты елдерге бөлу емес, біріктіру керек. Ешбір ел мұны жалғыз өзі жасай алмайды. Қазақстан COP30 төрағалығының рауа ұжымдық іс-қимыл рухындағы бастамасын қолдайды. Бұл қағида біздің дәстүрлерімізбен үндеседі. Бірлік кеңесі ретіндегі құрылтай және қиын кезеңдерде өзара көмек ретінде асар. Белем декларациясы солтүстік пен оңтүстік, шығыс пен батыс, Амазонка тропикалық ормандары мен Орталық Азия далалары арасындағы жаңа жаһандық ынтымақтастықтың бастапқы нүктесіне айналсын. Біздің ортақ міндетіміз тұрақтылық, қауіпсіздік және өркендеу барлық ұрпақтарға мұра болатын болашақты қамтамасыз ету. Назарларыңызға рахмет. Teremos nesse momento a manifestação de Côte d'Ivoire com o ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no exterior, Léon Kakou Adon. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le Président de la COP30, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable d'adresser les salutations distinguées de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République Côte d'Ivoire, que j'ai l'insigne honneur de représenter, à ses pairs présents et à tous les délégués qui ont effectué le déplacement de Belém à l'occasion de cette COP30. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités brésiliennes pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation ivoirienne ainsi qu'aux organisateurs pour la tenue de ce sommet sur le climat, dont l'importance est capitale pour la mise en œuvre de nos nouvelles ambitions climatiques. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays en développement, subit fortement les effets du changement climatique, alors que ses émissions de gaz à effet de serre ne représentent que 0,1% du total mondial. Ce paradoxe traduit l'injustice climatique qui frappe les nations les moins responsables du réchauffement climatique. Mais notre pays a choisi l'action à travers le renforcement de son cadre juridique et institutionnel, se traduisant par l'adoption d'une loi nationale sur les changements climatiques, par la création d'institutions dédiées comme le Bureau du marché carbone et la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques. De plus, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir soumis son premier rapport biennal de transparence et adopté une stratégie nationale sur les pertes et préjudices. À travers sa troisième
contribution nationale déterminée 3.0, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de réduire de 33,07% ses émissions de gaz à effet de serre en mettant l'accent sur un accroissement de la part des énergies renouvelables à 46,3%, l'augmentation de 12% des véhicules électriques dans le parc automobile, l'amélioration de 30% de l'efficacité énergétique. La restauration du couvert forestier à 20% du territoire national, tout en accélérant la mise en œuvre de stratégies de promotion de l'économie circulaire et une agriculture durable. Notre objectif demeure la résilience de nos populations et de notre économie face aux effets néfastes des changements climatiques. Ainsi, nous nous sommes engagés sur une trajectoire ambitieuse, avec notamment 80% des exploitants agricoles qui devront utiliser des pratiques climato-intelligentes, 75% des bassins versants devraient avoir des plans de gestion intégrés des ressources en eau, 90% des établissements sanitaires dotés de systèmes opérationnels de surveillance épidémiologique, 70% de couverture de zones côtières critiques protégées par des ouvrages de protection adaptés et 60% des collectivités locales disposeraient d'un plan directeur vert. À cet égard, la Côte d'Ivoire soutient l'initiative brésilienne du Fonds des forêts tropicales qui permettront le financement de la préservation des forêts. 10 ans après l'accord de Paris, le bilan reste contrasté. En effet, des progrès notables ont été enregistrés, notamment avec la montée en puissance des projets d'énergie renouvelable et la mobilisation des financements. Cependant, l'écart demeure considérable entre les ambitions affichées et les résultats concrets, nous mettant sur une trajectoire au-delà de 2 degrés Celsius. Ce sommet sur le climat qui se tient à Belém doit donc marquer un tournant décisif en transformant les engagements de la 3e génération de nos contributions déterminées au niveau national en actions mesurables et en accélérant la mise en œuvre des réformes financières en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'optique d'inverser de manière durable le réchauffement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du président Alassane Ouattara, réaffirme son engagement à œuvrer avec la communauté internationale pour transformer l'urgence climatique en une opportunité de coopération, de justice et de prospérité durable. Ensemble, conjuguons nos efforts pour garantir à tous un avenir meilleur dans la justice, dans l'équité et dans la solidarité agissante pour la construction d'une résilience climatique pérenne. Et je vous remercie. Temos agora a manifestação da Costa Rica, representada pelo vice-ministro do Meio Ambiente e Energia, Jorge Mário Rodrigues. Muy buenas tardes, señores jefes de Estado, ministras, ministros, presidencia de la COP y distinguidos delegados. Iniciamos felicitando a la República Federativa de Brasil por la excelente organización de la COP30 y su cálida hospitalidad. Asimismo, destacamos todas las iniciativas que se han presentado para la conferencia, entre las cuales tenemos la iniciativa de los bosques tropicales para siempre, la cual ha sido debidamente endosada y apoyada por Costa Rica. Hablo hoy en nombre de un país pequeño en territorio, pero inmenso en convicción. Costa Rica no ha sido parte del problema climático global, pero desde hace décadas ha decidido ser parte activa de la solución. En un mundo donde las emisiones históricas
y las responsabilidades diferenciadas son ineludibles, Costa Rica ha demostrado que la ambición no depende del tamaño ni del poder económico. Con recursos propios, voluntad política y una ciudadanía comprometida, hemos logrado hitos que muchos aún los consideran aspiracionales. Más del 98% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables. Hemos revertido la deforestación y duplicado nuestra cobertura forestal en menos de una generación. Hoy decimos con gran satisfacción que tenemos hoy más bosque que el que teníamos ayer. Hemos abolido el ejército para invertir en salud, educación y sostenibilidad. Y con un gran sacrificio fiscal estamos tratando de revertir la matriz de emisiones en el transporte. Estos logros que les he contado no son casualidad, son el resultado de una visión de país que entiende que la prosperidad no puede construirse a costa del planeta. Y no nos detenemos ahí. Costa Rica viene a esta COP con la misma ambición que nos ha caracterizado históricamente. En esta COP presentaremos nuestra NDC 3.0, que incluye 5 metas específicas de las comunidades y territorios indígenas, así como que incorpora acciones en juventudes, género y transición justa. Pero queremos hacer más. Queremos acelerar la transición hacia una economía circular, fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades costeras y rurales y contribuir con soluciones que, basadas en la naturaleza, beneficien al mundo entero. Pero también venimos con una demanda legítima, que la acción climática sea justa, que los países que han contribuido más al problema asuman su responsabilidad y que los mecanismos de financiamiento reconozcan el valor de los que han hecho mucho con muy poco. Costa Rica no pide privilegios, pide coherencia, pide que se reconozca que la acción climática debe ser universal, pero que el apoyo debe ser proporcional. En esta COP reafirmamos nuestro compromiso con la acción, con la ciencia y con la equidad, y extendemos nuestra mano para construir alianzas que aceleren la transformación que el mundo necesita. Porque si un país como el nuestro ha podido avanzar con los recursos ilimitados que hemos tenido, imagínense lo que podríamos lograr si la cooperación internacional estuviera a la altura de los desafíos. Finalizamos celebrando 10 años desde que acordamos y ratificamos el Acuerdo de París durante la COP21. Continuemos con una mayor ambición, compromiso y solidaridad requeridos para lograr mantenernos en la ruta de los 1.5 grados para el bienestar y la sobrevivencia de la población y naturaleza de nuestro planeta. Muchas gracias. Nesse momento, convidamos a ministra do Meio Ambiente da Croácia, Marija Vukovic. Ladies and gentlemen, allow me to express Croatia's appreciation to His Excellency President Lula and the Brazilian presidency for the warm hospitality and the drive behind preparation for the Leaders' Summit at COP30. I believe that the dedication and vision demonstrated by the presidency as well as the UNFCCC team will serve as inspiration leading to COP30 negotiated outcomes.
Allow me further to greet, on behalf of the Republic of Croatia, the honorable leaders and dignitaries who have dedicated their time and effort to travel to Belém, the heart of the world's largest continuous rainforest and the home to at least 10% of the Earth's known biodiversity. As a member state of the European Union, we arrive in Belém encouraged by the latest agreement at the EU level with updated NDC and committed to accelerate the transition while developing competitiveness, reducing poverty and any kind of dependency. Quantified target for 2035 force us to take more concrete actions to save time and resources and seek out those innovative solutions and technological advancements that can bring about real change. All of this requires sufficient resources and a firm confirmation of fulfilling the agreement on climate finance from last year's conference, but also going a step further from Baku to Belém. First, additional efforts are necessary to decouple economic growth from greenhouse gas emissions. Success in this endeavor depends fundamentally on innovation and mobilization of both private and public capital. Second, the transfer of funds to developing and vulnerable countries, those most exposed to socio-economic risks and climate disasters, must be conducted smoothly, transparently, and without any delay based on clear political view with shared responsibility. And third, let us build an ethical and political framework rooted in solidarity towards humanity and desire to eradicate poverty, without which there is no understanding of nature and preservation of the atmosphere. In this context, I would like to share with you that Croatia is currently preparing to implement the Social Fund for Climate Policy valued at 1.68 billion euros. This fund is designed not only to support vulnerable households, micro-enterprises and transport users in the green transition, but also to strengthen the confidence that during the times of change no one will be left behind. Our efforts are focused on preserving the most valuable natural assets and water resources, and therefore we can confirm here that Croatia is a country that has already protected more than 30% of its land and sea area. At the national level, we are currently investing almost €1 billion in water purification, desalination and irrigation. On the one hand, it is always an investment in the health of our ecosystem, and on the other hand, it is the way to make drinking water available to any man in any part of Croatia and to support sustainability of agriculture aligned with nature. There is no problem in relations between humanity and nature in general. We have secured an equal amount of funding by 2030 through the Modernization Fund for the decarbonization of industry and transport, and since the last COP, we have begun financing similar projects in third countries. Finally, besides discussing climate goals, reducing inequality, and supporting the strengthening of well-being, each conference is always remembered for something special. And following the messages from the Brazilian presidency and the substantive discussions of previous speakers, this COP reaffirms the importance of measurable goals that drive us to achieve results. However, on this place, it also liberates us from any indifference toward distant parts of the world. We can fully understand the principle of common responsibility for humanity's most valuable heritage that gives us oxygen and fresh water, and we can recognize a strong connection between biodiversity and human diversity, particularly when we talk about indigenous people, and that is also at the roots of the efficient and just transition of the energy system. Thank you. Convidamos agora a ministra do Desenvolvimento Local e ministra interina do Meio Ambiente, Manal Awad Mika Rai.
أصحاب المعالي، السيدات والسادة، يشهد النظام متعدد الأطراف اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. ومن ثم يجب أن يشكل مؤتمر بليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلا واستدامة. يأتي اجتماعنا هذا متزامنا مع مرور 10 أعوام على اتفاق باريس، وهو إنجاز نفخر به، لكنه أيضا محطة لمراجعة صريحة، كما زالت الفجوة بين التعهد والتنفيذ واضحة، والتمويل المناخي دون المستوى المطلوب. ومن هنا تدعو مصر إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة. تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل يجب أن يبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة ومنح عادلة وميسرة. أما التكيف مع تغير المناخ فهو أولوية وجودية للقارة الأفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين. لذلك نؤكد ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف، بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة. ونرحب بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مع ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون. السيدات والسادة، العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، وإذا أردنا الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ فيجب أن يرتكز التنفيذ على وسائل الدعم لا على قرض الالتزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس. فالإسهامات المحددة وطنيا تظل حقا سياديا لكل دولة تحددها وفق قدرتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر. وفي سياق التحول العادل تؤكد مصر أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئا على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات للتحول العادل. وأخيراً، تؤمن مصر أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، ونقدر جهود رئاسة المؤتمر البرازيل في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي. السيدات والسادة، إن نجاح مؤتمر بليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعي الدولي، وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقي، وما يسفر عنه في تنفيذ فعلي للتعهدات على أرض الواقع. ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلا واستدامة للبشرية في كل مكان. وشكرا. Neste momento, convidamos o ministro da Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Amina bint Abdullah al-Dakar al-Shamsi. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، نتوجه بتهنئة خالصة إلى جمهورية البرازيل حكومة وشعبا على استضافتهم لهذه القمة التاريخية التي تجمعنا اليوم في قلب غابات الأمازون، مما يعكس رؤية قوية مفادها أن الطبيعة يجب أن تكون جوهر جهودنا المناخية. وفي دولة الإمارات نتشارك مع جمهورية البرازيل الشقيقة والعالم بأسره رؤية نفسها
فالعمل المناخي يعكس مسيرة تمتد لأكثر من 50 عاما من الريادة في الحفاظ على البيئة والاستدامة والعمل المناخي. تلك المبادئ والأسس التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي غرس فينا إيمانا عميقا بأن ازدهارنا يعتمد على سلامة بيئتنا البرية والبحرية. هذا الإيمان الذي يوجه استراتيجيتنا الوطنية، فقد كانت الإمارات أولى دول المنطقة التي تصادق على اتفاق باريس، وأول من أطلق هدفا طموحا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واليوم يتجلى هذا الالتزام واضحا في سياساتنا ونهجنا لبناء اقتصاد صديق للمناخ معزز للنمو. في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات رسم العالم مسارا جديدا للعمل المناخي، حيث تمكنا من تفعيل التقييم العالمي لرصد مدى التقدم للدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس. وللمرة الأولى أظهرت الدول التزاما عالميا بالتحول بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في مجال الطاقة من خلال تبني نهج منصف ومنظم. وقدم اتفاق الإمارات الذي حاز حينها على دعم 198 طرفا في مؤتمر الأطراف COP28 خطة عمل واضحة شاملة للحفاظ على مستوى متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية من خلال تفعيل التعاون والتنسيق العالمي لتطلق بذلك عهدا جديدا للعمل المناخي. ويقدم الاتفاق إطار عمل ملموس وقابل للتنفيذ له أهداف طموحة تتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات، مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030. وعلى الصعيد المحلي نعمل على تحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس من خلال مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، وضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والبحوث والبنية التحتية بحلول 2030. خير مثال على ذلك هو محطات براكة للطاقة النووية التي تساهم على خفض الانبعاثات الكربونية لدولة الإمارات بمقدار يصل إلى 22.4 مليون طن سنويا. كذلك تلعب مشاريعنا في توليد الطاقة الشمسية دورا بالغ الأهمية، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد بقدرة إنتاج تصل إلى 2 جيجا واط. وبلغت حصة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة منخفضة الكربون في دولة الإمارات أكثر من 30% في عام 2024، إنجاز يعكس ريادة الدولة وتقدمها الملموس نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وبالتأكيد نحرص على أن يكون ذلك في صميم التزاماتنا المناخية وضمان أعلى درجات الشفافية. وفي هذا المجال تقوم دولة الإمارات بحصر الغازات الدفيئة 6 في تقرير الشفافية الخاص بها، ما يعزز استجابتها لتغير المناخ بفاعلية. وإدراكا منا للعلاقة التي تربط بين المناخ والأمن الغذائي، نعمل على تحويل أنظمتنا الغذائية من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة مثل الزراعة العمودية، الزراعة المائية، وتربية الأحياء المائية المستدامة. وتعد استضافتنا للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبو ظبي في شهرنا الماضي دليلا راسخا على اهتمامنا الكبير بالحفاظ على التنوع البيولوجي كجزء لا يتجزأ من العمل المناخي. وتؤكد كذلك استضافتنا القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالتعاون مع السنغال في عام 2026 عزمنا على تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. تلعب الإمارات دورا محوريا في هذا الملف من خلال جهود استثنائية أبرزها مبادرة محمد بن زايد للماء الرامية إلى مواجهة التحدي العالمي لمعالجة ندرة المياه على مستوى العالم، ودعم تطوير وتطبيق الحلول الفاعلة والتقنيات المبتكرة. السيدات والسادة، إن التقاعد
التماس عن مواجهة التغير المناخي قد يكلف الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، وهنا تبرز أهمية ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف. هذه الشراكة بين دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل، فمنذ الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف COP28 أثبتت لترويكا أنها شراكة ناجحة. وكما دعمنا أذربيجان في نجاح مؤتمر COP29، تؤكد دولة الإمارات مجددا التزامها بدعم رئاسة البرازيل لمؤتمر COP30 وضمان أن يقدم المؤتمر حلولا مناخية ملموسة وطموحة وقابلة للتنفيذ تدفع عجلة التقدم العالمي في هذا المجال. مهمتنا المشتركة هي بناء طريق باكو بلم ليكون جسرا للعمل المتواصل، ولقد دعت دولة الإمارات بقوة إلى إتاحة التمويل وجعله متاحا وميسور التكلفة. ونجح مؤتمر الأطراف COP29 في باكو في إقرار الهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل المناخي. وهنا في بلم مؤتمر الأطراف COP30 هو فرصة مهمة للتوافق وإيجاد آلية لحشد 1.3 تريليون دولار من التمويل الدولي للمناخ سنويا حتى عام 2035. وهنا أود أن أشير إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها كنموذج يحتذى به في هذا المجال. ففي مؤتمر الأطراف COP28 أطلقنا صندوق التيرا بقيمة 30 مليار دولار لحفز التمويل المناخي وجمع 250 مليار دولار لدعم دول الجنوب العالمي، مما يعكس التزامنا الراسخ لضمان شمول جميع الدول في مسار التنمية المستدامة. الحضور الكريم، من هذا المنبر أدعو الجميع للانضمام إلينا في هذا المسعى ومواجهة التغير المناخي بالتزامنا الجماعي بالشفافية ورفع سقف طموحاتنا المناخية من خلال المساهمة المحددة وطنيا. وندعو جميع الأطراف لاعتماد مؤشرات لقياس تقدمنا الجماعي في التكيف بشفافية ووضوح، والأهم هو زيادة قدراتنا على تحقيق الأهداف المناخية لعدم ترك أحد خلف الركب. السيدات والسادة، هنا في بلم وفي قلب غابات الأمازون رئة الأرض نستطيع معا بناء مستقبل تكون فيه الاستدامة أساسا راسخا لبناء حياة أفضل للأجيال القادمة. وتدعو الإمارات كل دولة وكل قائد وكل مواطن في العالم للانضمام إلى رحلة تضمن مستقبلا مستداما تكون فيه الجهود المناخية محركا لنهضتنا وازدهارنا جميعا. شكرا لكم. Convidamos representante do Gabão, ministro de Meio Ambiente, Ecologia e Clima, Maís Moussi. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués. Avant de donner lecture du message de Son Excellence le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je souhaite féliciter Son Excellence le Président Luis Ignacio Lula da Silva et son gouvernement pour l'organisation réussie de la COP30 en Amazonie, territoire essentiel pour l'équilibre climatique mondial. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon intervention, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à la République fédérative du Brésil ainsi qu'à son peuple pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé. De même, je salue tout particulièrement l'engagement constant du président Lula da Silva en faveur de la préservation des forêts tropicales et de l'amélioration des conditions de vie des communautés qui en dépendent. La tenue de cette COP au cœur du plus vaste écosystème tropical de la planète nous rappelle que l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Bornéo-Mékong
forment ensemble un rempart climatique indispensable à l'équilibre de notre planète. Ces trois poumons verts interconnectés par leur rôle écologique sont essentiels à la régulation du climat mondial, à la préservation de la biodiversité et à la survie de millions de communautés. Dans ce contexte, je veux affirmer avec force que protéger les écosystèmes forestiers n'est pas une option, mais une exigence vitale pour la stabilité climatique et la prospérité des générations futures. Le Gabon, pays à haut couvert forestier et à faible niveau de déforestation, avec 88% de son territoire recouvert de forêts et un taux de déforestation inférieur à 0,1%, est fier d'être l'un des rares pays carbone positifs. Depuis plus de 4 décennies, mon pays a su inscrire la préservation de son patrimoine naturel au cœur de sa vision stratégique. Cela s'est traduit par la mise en place d'un réseau historique et ambitieux d'aires protégées et l'adoption et l'amélioration continue de la législation en matière de préservation de la nature. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue en cette journée du sommet des leaders, structurée autour des enjeux du climat, de la transition énergétique et du financement, suscite un vif intérêt pour mon pays. 10 ans après l'accord de Paris, l'heure n'est plus aux promesses. L'heure est à l'action mesurable, irréversible et équitable. Car nos populations vivent déjà les effets du changement climatique, notamment les conditions de vie fragilisées, les migrations forcées, les conflits liés aux ressources, les économies menacées. C'est fort de ce constat qu'ici à Belém, le Gabon ne vient pas demander, mais plaider pour un changement transformationnel dans la gouvernance climatique mondiale. En effet, les efforts souverains des pays en développement, et particulièrement des pays africains, sont constants et ambitieux. C'est la vision que j'ai portée dans le programme de développement sur la base duquel le peuple gabonais m'a élu en avril dernier, à savoir notre souveraineté ne se limite pas à nos frontières. Elle inclut aussi notre capacité à préserver nos ressources, à protéger nos populations et à définir notre avenir. Toutefois, ces efforts ne suffisent pas face à l'ampleur des risques climatiques, face à la dynamique historique des émissions de gaz à effet de serre et face aux priorités de développement de nos nations. À cela s'ajoute une architecture financière mondiale inadaptée, un des intérêts croissants de certains partenaires pour le financement du climat et un marché du carbone à géométrie variable. Il nous faut donc ici et maintenant prendre les décisions qui feront de cette décennie celle d'une action ambitieuse et concrète en faveur de la résilience des peuples, des économies et des pays aux crises environnementales mondiales en cours. C'est pourquoi il apparaît indispensable de prendre des décisions claires et précises pour la reconnaissance des forêts tropicales, en particulier celles du bassin du Congo, comme bien public mondial en vue de leur rémunération juste et effective. La mobilisation du capital privé via les garanties, la sécurisation des investissements verts, l'alignement des flux financiers à nos objectifs, la démocratisation des instruments financiers verts, comme le projet de financement pour la permanence, les obligations pour la nature, les paiements pour services environnementaux et la conservation et les conversions d'être nature.
Et enfin, la valorisation équitable des crédits carbone et biodiversité. À cet égard, nous saluons l'initiative TFFF portée par la présidence brésilienne et soutenant sa mise en œuvre dans un cadre juste, inclusif et équitable. Le Gabon soutient également la coalition United for Our Forest qui unit nos 3 bassins tropicaux autour d'un engagement partagé qui est de protéger, valoriser et restaurer. Toutefois, la lutte pour le climat ne se limite pas aux forêts. La transition énergétique doit s'accélérer avec des partenaires solides pour développer les énergies renouvelables et garantir un accès équitable à l'énergie propre. La transition énergétique doit s'accélérer grâce à des instruments adaptés et à des incitations positives. Excellences, Mesdames et Messieurs, ici, au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, nous avons l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire climatique. Nous devons transcender nos intérêts individuels et bâtir un multilatéralisme nouveau, réaliste, juste et efficace, faisant de Belém le point de départ d'un ordre climatique équitable et durable pour les générations futures et pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Chamamos agora o ministro das Terras e Recursos Naturais de Gana, Emmanuel Armah Kofi Boah. Excellency President Lula and the good people of Brazil, thank you for the hospitality. President of COP30, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from His Excellency President Mahama of the Republic of Ghana, and greetings from the people of Ghana. Our address on behalf of the President today will focus on nature, a just energy transition, and the vital financing of climate actions. As you know, Africa is a continent of unparalleled potential. Yet for our contributions to human history and culture, our contributions to the climate crisis has been minimal. Though we are among the lowest emitters, we are on the front lines bearing the heaviest burdens. The evidence is all around us. The increasing fury of extreme weather and rainfall variability, unprecedented floods, scorching heat waves and droughts that crack the earth. These are not abstract climate models, they are realities that translate into hunger, malnutrition, and the loss of livelihoods that sustain vulnerable communities. In West Africa, Ghana is part of the Upper Guinean forest ecosystem, a biologically diverse realm of towering trees, high rainfall, and tropical climate nurtured by the Atlantic Ocean. Yet for decades we have watched the rains become less reliable and the dry spells grow longer. The very vegetation and wildlife that define this region are struggling to adapt. Climate change exacerbates deep-seated social and economic inequalities. The most vulnerable among us, women, children, and the marginalized are disproportionately affected with the least resource to cope and the smallest voices in the corridors of power. And yet Africa is not a passive victim. We are a continent of resilience and action. To secure a sustainable future, we must also be architects of our destiny. This brings me to the heart of the energy dilemma. The energy sector, as you know, energy is the key to our development. For nations like Ghana, yet it is also the contributor to the problem we are trying to solve. Our continent is blessed with mineral resources, abundance of it, which hold a promise of transformational development. So to deny Africa the strategic use of these resources is to deny our right to develop, to light our homes, and to power our industries.
Any such conversations, therefore, must be approached with strategic care and profound understanding. Africa is equally blessed with an unparalleled comparative advantage for a leap into a new, low-carbon future. However, this transition must be just, equitable, and inclusive. We cannot exchange our set of problems for another problem. A shift to clean energy must not leave vulnerable communities behind or trade ghost towns for high carbon industries. It is a promise that vulnerable communities and workers in traditional industries will be protected, that their voices will guide our decisions as a bridge and not a cliff. It is a pledge to eradicate energy poverty, bringing light and power to every community, regardless of their remoteness. And it is imperative we weave gender equality into the very fabric of this energy new system, ensuring women, children, and the marginalized are not just participants, but leaders and beneficiaries. The good news is that in Ghana, we have moved from ambition to blueprint. Our energy transition framework outlines a pathway to decarbonize our energy sector and achieve net zero emissions by 2060, without compromising our socio-economic development or natural resources. At its core is the principle of a just transition. We are actively increasing the share of renewable energy and have embarked on a robust nuclear energy program. And this is focused on long-term energy security, deep decarbonization, and positioning Ghana as a regional hub for clean power. Through our newly launched green minerals and carbon market frameworks, Ghana is opening transparent pathways for global partners to invest in clean energy, forest restoration, and value-added mineral processing. Under the visionary leadership of President Mahama, we are taking bold steps to protect our natural heritage. Our Tree for Life programs aims at planting 30 million trees annually till 2030, with the objective of creating green jobs for the youth and revitalizing our forest economy and carbon sequestration. We welcome financiers, climate funds, and private sector leaders to partner with us in scaling these opportunities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the African position is clear. We are not asking for charity. We are asking for partners in the truest sense of the word. We stand ready to be a powerhouse of green energy for the world. But we cannot do this alone. Therefore, on behalf of the continent poised at a pivotal moment in history, I call upon this assembly and our devout partners all over the world. We urge you to match our ambition with your action. The climate finance promised so long must now flow, not just in words, but in predictable investments, concessional investments, and private sector leverage investments that reach the communities who need the most. We need increased ambition for climate finance, with a significant portion dedicated to adaptation and recognition of Africa's special circumstances. My good friends, let's leave Belém at the heart of the Amazon with a resolve to harness not only finance, but also technology, innovation, and artificial intelligence to accelerate justice, equity, and shared prosperity. I thank you very much. Convidamos a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. Boa tarde. Excelentíssimo senhor, querido amigo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimos senhores presidentes, senhores ministros,
distintas lideranças, estimados colegas, senhoras e senhores, é uma profunda honra dirigir-me a essa sessão plenária de líderes da COP30 em Belém. Gostaria de começar felicitando as autoridades brasileiras pela escolha da cidade de Belém para a sede deste evento. A própria presença de Belém, do Pará, cercada pela floresta amazônica, uma das florestas mais exuberantes do planeta, que abriga mais espécies do que qualquer outro lugar do mundo, nos lembra que proteger a natureza e promover o bem-estar humano são objetivos inseparáveis. O futuro das pessoas e do planeta repousa de forma inequívoca em nossas coletivas mãos. Já se passaram 10 anos, uma década, desde o Acordo de Paris, um marco de convicção e esperança compartilhadas. Ao longo desses 10 anos, testemunhamos sinais de uma nova fase de fragilidade climática, que agrava desigualdades, compromete o desenvolvimento e ameaça a natureza e vários ecossistemas. Quando choques climáticos destroem colheitas, inundam lares ou aumentam a insegurança alimentar, são os mais pobres e vulneráveis que sofrem mais. Ainda assim, podemos identificar avanços nessa trajetória à medida que os nossos países elevam suas ambições e transformam compromissos em ações concretas em diversas áreas. Desde avanços tecnológicos verdes no transporte, com o uso de veículos elétricos, biocombustíveis e hidrogênio, até novos modos de armazenamento de energia e as significativas melhorias de eficiência nas fontes renováveis, como a solar e a eólica. Emergem ainda na indústria os novos materiais de construção sustentáveis, como o cimento verde e os bioplásticos, por exemplo. Na agricultura, inovações como biofertilizantes e práticas de precisão com sensores, drones e, em todas as áreas, a possibilidade do uso da inteligência artificial e a digitalização, impactando todas as atividades humanas. Mas, sem dúvida, os desafios são enormes e inúmeros e devem ser enfrentados de forma urgente e concretamente. Ao olharmos para o futuro, não podemos esquecer alguns princípios, como, por exemplo, no esforço de combater o aquecimento global, devem estar enraizadas no respeito à soberania nacional, reconhecendo que cada país tem suas próprias circunstâncias, recursos e desafios. Cada nação, desde uma pequena ilha, que corre inclusive o risco de desaparecer, até um vasto país continental assolado pelos desastres climáticos. Todos devem atuar em conjunto e ser respeitados como atores únicos, especiais e valiosos. No mundo de hoje, em que alguns parecem acreditar que a lei do mais forte deve prevalecer, devemos reafirmar nosso compromisso com o direito internacional e com uma ordem baseada em valores compartilhados. Devemos todos defender as regras, os tratados e as convenções que formam os alicerces de nosso sistema internacional. Dentre eles, ressalta-se o Acordo de Paris, que teve grande impacto justamente porque representava e representa um pacto multilateral. Devemos ainda reconhecer que o Acordo de Paris também é um pacto de desenvolvimento. Sua verdadeira promessa reside em garantir que o caminho para a descarbonização gere também empregos, inovação e prioridades e prosperidade
prosperidade para todos. A ação climática deve vir acompanhada de progresso social, colocando as pessoas e o planeta no centro de nossas discussões. Soluções globais que promovam uma economia verde, assegurem uma transição justa e protejam os mais vulneráveis são essenciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Como enfatizado repetidamente hoje, ao longo dessa cerimônia, muito ainda precisa ser feito. Mesmo com a plena implementação de todos os compromissos já expressos nas NDCs, precisamos de uma redução de 43% das emissões de gás de efeito estufa até 2030 para manter o limite de 1,5% ao nosso alcance. A lacuna não é apenas numérica, é hoje existencial. Sem uma aceleração radical e imediata ação, as metas de Paris escaparão de forma irreversível, provocando enormes danos. Essa realidade desafiadora é ainda mais complicada por conflitos geopolíticos. O unilateralismo, o protecionismo, as guerras e a instabilidade financeira e econômica em diversas partes do mundo corroem a confiança, fragmentam a determinação global e retardam os fluxos essenciais de tecnologia e financiamento. Tensões comerciais e efeitos como a instabilidade financeira convergem para minar nossa ação comum, exatamente quando a unidade e a cooperação são mais cruciais. Sejamos claros, as mudanças climáticas não esperam por ninguém e não respeitam fronteiras. Nenhum país pode alcançar o desenvolvimento sustentável em um planeta em crise. E nenhuma nação, por mais poderosa que seja, pode enfrentar sozinha esses desafios. Devemos, portanto, reafirmar aqui agora que o multilateralismo não é opcional. A cooperação multilateral é uma imposição ditada pelos desafios enfrentados pelo planeta e pela humanidade. Em síntese, somente por meio de uma cooperação ampla e aberta, podemos reunir recursos e assegurar soluções globais. A ação coletiva, a própria essência do Acordo de Paris, continua sendo o maior instrumento de salvaguarda da humanidade. No novo Banco de Desenvolvimento, um banco fundado por e para as economias emergentes, estamos demonstrando nosso compromisso em apoiar nossos países membros na implementação de soluções nacionais efetivas. Para nós, enfrentar as mudanças climáticas, buscar a prosperidade para todos e promover um desenvolvimento qualificado são objetivos inseparáveis. Cada megawatt de energia limpa que financiamos, cada hectare de terra que ajudamos a restaurar, cada escola e hospital construídos, cada acesso à água e ao esgoto tratados, e cada comunidade que retiramos da vulnerabilidade reforça a resiliência ambiental e a dignidade humana. Estamos prontos para ser um parceiro multilateral forte, expandindo o financiamento climático, promovendo a tecnologia verde, explorando soluções em moedas locais e mobilizando o investimento e a capacidade necessários para construir infraestrutura alinhada aos critérios que nós construímos no Acordo de Paris e que agora estamos renovando e fazendo avançar. Excelências, a história julgará nossa geração, não por nossas declarações, mas por nossa determinação em agir. Que a COP30 seja o momento da transição decisiva, das promessas para os caminhos, da ambição para a ação, da divisão
para a unidade. Que Belém seja lembrada como a cidade onde o mundo escolheu a coragem, os compromissos verdadeiros, a cooperação e um chamado para a realização, para a ação concreta e inadiável. Muito obrigado. Ou ele vai subir lá no público? O senhor vai fazer o encerramento? Ah, porque a gente não escutou, não deu para escutar. Sorry for those who were listening. I was just announcing that the session is over for today and it will be resumed tomorrow at 10:30. Thank you. Agradecemos a presença de todos, pela presença nesta plenária e fazemos um convite para que possam participar agora da foto de família. Até lá, todos e todas, e até amanhã.